Good morning, everyone. My name is Arpan Banerjee. I am a doctoral fellow at the Department of East Asian Studies, University of Delhi, and academic counselor at IGNOU. And welcome to my learning session. So, I'm going to teach you the paper Administrative System at the Union Level, the code of which is BPAC 133. So, let us begin with this paper, that is Administrative System at the Union Level. So, let us first see the syllabus of this paper, BPSC 133. So, the first block that we are going to do in this paper, it is regarding evolution of Indian administration. So, in this first block that we are going to start today only, related to the evolution of Indian administration, we are going to have 4 units in this first block. The first unit would be ancient administrative system. The second unit is related to medieval administrative system. And the third unit is related to the British administrative system. Finally, we'll be doing continuity and change in Indian administration post 1947, which means post independence of India. So, 4 units we are going to do in this first block, beginning with the ancient administration, then medieval, then the British administrative system, and then continuity and change after 1947. The second block that we have is parliamentary democracy in India. Now, here we have 4 units. The first one is Indian federalism. We're going to study the federal structure in our country. In the second part, in the second unit, we're going to study about the legislature in our country, the parliament, including the Lok Sabha, the Rajya Sabha, and also the state legislatures as well. The third unit is related to the executive, and finally, the fourth part, the fourth unit of this second block is related to judiciary. Now, in block 3, we are going to do the institutional framework of administration at union level. In this, we have 4 units. Unit 6 is related to Cabinet Secretariat. Unit 7 is related to the Central Secretariat. Unit 8 is related to All India and Central Services. And the final unit, that is Unit 9, is related to Administrative Tribunals. Block 4, in the block 4, we are going to do commissions. Here also, the Unit 10 is related to commissions in India, general introduction. Unit 10A is related to the National Institute for Transforming India, the Niti Aayog. Unit 10B is related to the UPSC. Unit 10C is related to the Election Commission. Unit 10D is related to the Finance Commission. Unit 10E is related to the Central Vigilance Commission. And the final unit of Block 4, that is Unit 10F, is related to Administrative Reforms Commission. Now, coming to the concept and role of civil society. Here we have Unit 11, that is concept and role of civil society. So this is just one unit here. And the final block that we have is Block 6, related to regulatory commissions. So in the regulatory commissions, we are going to do about the Telecom Regulatory Authority of India, the TRAI. We are going to read about the Pension Fund Regulatory and Development Authority. And finally, we are going to read about the Food Safety and Standards Authority of India. So these 3 would be the regulatory commissions that we are going to study about. And this is the final unit of this paper, Block 6. But today we are going to start with the Unit 1, that is related to ancient administrative system. After that, we are going to discuss medieval and British administrative system. So let us begin. Now, before beginning with the first unit, let me just give you a brief introduction of this paper, BPAC 133. that is administrative system at the union level.
Now, this paper, it deals with administrative system at the union level, as the name itself suggests. And as I just told you, that it has a total number of 6 blocks. So this paper, it deals with the evolution of the administrative system since ancient times, and it takes in the continuous changing character of the Indian administration in post-independence era. And we also will discuss in this paper various facets of Indian federalism, legislature, executive, and judiciary that form a part of parliamentary democracy in India. And we are also going to deal with the institutional framework, wherein we are going to study about the cabinet secretariat, the central secretariat, the all India and central services, the administrative tribunals, and the commissions like Niti Aayog, UPSC, SSC, Election Commission, Finance Commission, Central Vigilance Commission, and also the regulatory agencies as well. So, and also finally, this course covers topics on civil society as well as administrative reforms. So let us begin with the first unit, that is ancient administrative system. So in this unit, ancient administrative system, we're going to study how administration was in India during the ancient era, and we're going to focus mainly on the Mauryan Empire as well as the Gupta Empire. So these two empires we're going to focus on, and how administration was there. So we all know that Indian administration, if we trace its evolution, we can trace it back 5,000 years ago at least, to the Indus Valley civilization. And in the Indus Valley civilization, whatever evidences we've got, we know that the king was all powerful, and everything in the kingdom was carried out in his name. The king was assisted by a council of ministers, and there were other functionaries and officers as well in that kingdom, in the administrative apparatus of that kingdom. So in ancient times, the powers of administrating the kingdom was centralized. So there was a lot of centralization, and the institution of king was at the head of the administrative apparatus. So after this came the Vedic period. The early Vedic Aryans, they were organized into tribes rather than kingdoms. And the chief of a tribe was called Rajan. The main responsibility of the Rajan was to protect the tribe. And the Rajan was aided by several functionaries as well, including the Purohit, the Senani or the army chief, the Dutas or the envoys, and the Spash or the spies. So this was during the Vedic period. Now let's moving on. We're going to discuss the Mauryan administrative system. So as I told you, in ancient administrative system, we are going to discuss about the Mauryas and the Guptas. So Indian history, as we all know, it entered into a new era with the beginning of the Mauryan Empire. And under the Mauryan Empire, India for the first time attained both at the political as well as the administrative level. It entered a new era, India, under the Mauryan Empire. And the Mauryan Empire was divided into 4 provinces with Patliputra as the capital. The other 4 provincial capitals were Tosali in the east, Ujjain in the west, Suvarnagiri in the south, and Takshila in the north. So the Mauryans, they developed an organized and elaborate system of administration, as we are going to see in this paper, that they developed under the 3 prominent kings, Chandragupta Maurya, Bindusar, and Ashoka. The Mauryans, they developed an organized and elaborate system of administration. And there was, of course, the administration was centralized directly under the king. So central administration was definitely there directly under the king. However, besides the central administration,
there was provincial administration as well, local administration, revenue administration, judicial, as well as military administration. So we're going to focus on all these aspects. So we're going to focus on the provincial administration, the local administration period. So as we have studied while we were doing Kautilya as well, the central administration, in the central administration, the king was the supreme and sovereign authority in the Mauryan administration. The king had supreme executive, legislative, and judicial powers vested in him. So the king was the supreme and sovereign authority during the Mauryan period, and all the executive, legislative, and judicial powers were vested in the king only. And the king himself was responsible for the safety and security of his kingdom. And it was the king only who laid down the general lines of policy that was to be followed by all the officials. And it was the king only who appointed the ministers as well as the other officers of the royal administration. So everything was centralized around the king. In addition, the king was the supreme commander of the army as well. And the king was also the head of the entire military. So in today's India, in post-independent India, we have the president of India, who is the supreme commander of the armed forces. However, during the Mauryan time, the king was the supreme commander, and everything, literally everything, was under the king's supervision, from administration to executive, judiciary, to appointing ministers and officials, to deciding the policy. Everything was being done by the king. So moving on, we see that the Mauryan Empire before Ashoka was essentially a Hindu state. So it was Ashoka who started then adopting, synthesizing certain elements of Buddhism also along with Hinduism. So the Mauryan Empire before Ashoka was essentially a Hindu state, and according to the Hindu concept, the supreme sovereign of the state was dharma or law, and the king was the guardian of dharma. So the supreme sovereign of the state was dharma, and the king was the guardian of dharma. So that is why the king could never dare to define the laws, because the king himself was the guardian of the dharma or the law. So the king could never dare to defy the laws. The king was aided and advised by a Mantri Parishad or council of ministers, and the king was to be guided by the Mantri Parishad in conduct of day-to-day administration. So this became more of an obligation during the times of emergencies like natural disaster or epidemics. So upholding dharma was the utmost, the supreme duty of the king, and because the king was the guardian of dharma, and the king could never defy dharma, and he was aided by a Mantri Parishad who would guide the king in the conduct of day-to-day administration. Now let us see the provincial administration during the Mauryan time. The entire empire was divided into two parts. The first part was that which was under the direct control of the king, and there were certain vassal states as well. The Mauryan territory that was direct
divided into cities, and those cities are also further divided into wards. So that system is still going on today. Now moving on, if we see the local administration, the district administration was in the charge of the Rajukas. Those who were at the helm of the district administration were called the Rajukas, whose position and functions are similar to today's district collectors. So the district collectors that we have, if we trace the evolution of this institution of the district collector, we see that during the Mauryan period, the district administration was under the charge of the Rajukas. And the Rajukas were assisted by Yuktas or subordinate officials. So in the urban areas, there was something like a municipal board with 30 members. And there were 6 committees also with 5 board members in each of those 6 committees to manage the administration of cities. So some similar sort of a system exists today also in our country. So if we see the evolution of municipal administration, we have to go back to the time of Emperor Ashoka and the Maurya period, where we can see that the district administration was under the supervision of the Rajuka, a position similar to today's district collector, who was assisted, the Rajuka was assisted by the Yuktas or subordinate officials. In the urban areas, there was a municipal board also, in which there were 30 members. There were 6 committees with 5 members each in those 6 committees. Now, these are the 6 committees that were there. The first one is the Committee on Industrial Arts. The second committee was the Committee on Foreigners. The third one was the Committee on Registration of Birth and Deaths. The fourth committee being the Committee on Trade and Commerce. And finally, the Committee on Supervision of Manufacturers and the Committee on Collection of Excise and Custom Duties. So these 3 committees were there. These 6 committees: the Committee on Industrial Arts, on Foreigners, on Registration of Birth and Deaths, a committee related to Trade and Commerce, as well as to the supervision of manufacturers and collection of excise and customs. So the duties of village administration was in the hands of an official called the Gramini, and the superior of that official was called the Gopa, who was in charge of 10 to 15 villages. So village administration was under the Gramini, and the superior of the Gramini was the Gopa, who had about 10 to 15 villages under his supervision. Now let us see the revenue administration. Kautilya, who was the advisor of Chandragupta Maurya, he laid great emphasis on the treasury. According to him, smooth and successful functioning of administration was dependent on treasury. So if the administration had to be run in a smooth and successful manner, as well. So these proved to be very important sources of revenue. Now let us see the military administration during the Mauryan time. The king was the supreme commander, as I just told you, and it was a well-organized army during the Mauryan period and under the control of the Senapati. So according to the Greek author Pliny, the Mauryan army consisted of 6 lakh infantry. So there were 6 lakh infantry,
30,000 cavalry, 9,000 elephants, and 8,000 chariots. So here also there was a 30-member board to look into the matters pertaining to war. So there was a 30-member board in municipal administration as well, the municipal board, and here also there was a 30-member board in the military administration to look into matters of war. And these members were placed again in 6 committees with 5 members each. Now these committees that were responsible to manage the following wings of military were the Navy and Transport, Supply Infantry, Cavalry, War Chariots, War Elephants. So these are the things that these committees were responsible to manage. Navy Transport, Supply Infantry, Cavalry, and War Chariots and War Elephants. So each of these above wings were under the control of the Adhyaksh or superintendent. So there was a Adhyaksh or superintendent of each of the committees. Now let us move on to the Gupta period. We have discussed administration under the Mauryan period. Now let us move on to the Gupta Empire, another major empire of the ancient era that was there in India. Now let us discuss the central administration that prevailed during the Gupta period. So during the Gupta period, monarchy was the form of government, similar to what it was in the Mauryan period. Monarchy was the form of government during the Gupta period, and the Gupta age has been held as a benevolent monarchy. So it was not an absolutist or autocratic monarchy, it was a benevolent monarchy. And the king adopted pompous titles such as Parameshwar, Maharaja Dhiraj, and Parambhatarak. The king was the highest authority and wielded wide powers, similar to the institution of king during the Mauryan period. So these wide powers were wielded by the king to enable smooth functioning of the empire. And again, similar to the Mauryan period, the king enjoyed political, administrative, military, and judicial powers. And the theory of divinity of king was also popular during this period, which further enhanced, which further augmented the royal power and prestige of the king. So in this period, the king were looked upon as gods, and the king possessed extensive powers. However, during the Gupta period, the king did not rule in a tyrannical manner. However, we can call the king as a benevolent monarch. The council of ministers and several other officials were there to assist the king in day-to-day performance of his duties. So this was the institution of the king that was at the apex of the central administration during the Gupta period. Moving on, let us see the provincial administration during the Gupta Empire period. The Guptas organized a system of provincial and local administration as well, just like the Mauryans had done. The empire was divided into certain divisions called Bhukt, and each Bhukti was placed under the charge of a Uparika. So the empire was divided into certain divisions called Bhukt, and each Bhukti was placed under the charge of an official called Uparika. The Bhuktis were divided into district or Vishaya. So the Bhuktis were further divided into district, which were called Vishay, and each Vishay was under a Vishaypati. So each district was under a head of district, similar to what we have in our country, the district collector. So in the Gupta period, it was the Vishaypati. The Vishaypati were generally members of the royal family, and they were assisted in the work by a council of representatives. So each district, the entire empire was divided into certain divisions called the Bhukt, and each Bhukti was placed under the charge of a Uparika.
The Bhuktis were further divided into district or Vishayas, and each district was placed under a Vishayapati, who were generally members of the royal family, and they were assisted in their work by a council of representatives. Now, let us see the local administration during the Gupta period. The city was governed by a Parishad, and the head of the Parishad was known as the Nagar Rakshak. The Purpal Uparika was another officer, and the Nagar Rakshak worked under the Purpal Uparika. So the Purpal Uparika was above the Nagar Rakshak in the city, in the urban administration, which was governed by a Parishad. Also, there was a special official known as the Avasthika, who acted as the superintendent of the Dharmashalas. So the Avasthika was also there, a special official who acted as the superintendent of Dharmashalas. The village was the smallest unit of administration. Here also, during the Gupta Empire period, the village was the smallest unit of administration. The Gramika was the head of the village. There were other officials as well, known as Dutas or messengers. Headman and Kartri were also there. Moving on to the revenue administration during the Gupta period, we see that the duties of revenue administration were carried out by officials like Viniyuktaka, Rajuka, Uparika, and Dashparadhika. So these were certain officials who carried out revenue administration. So from among the 18 sources of revenue, land revenue was the most important source of revenue. So there were 18 sources from where revenue was obtained. However, land revenue was the chief source of revenue. And land revenue was again fixed at 1/6 of the total produce. And also land revalue was an important source of income for the Gupta Empire, and the greater part of the revenue generated was spent on public welfare. So let us see now the judicial administration in the Gupta Empire. The judicial system here was far more developed than the Mauryas. Under the Guptas, the judicial system was far more developed, and there were several books on law that were compiled during the Gupta period. And for the first time, civil and criminal laws were clearly demarcated. So it was during the Gupta period only, for the first time, civil and criminal laws were clearly demarcated, and the judicial system was highly developed. There were several books as well on law that were compiled during this period. Theft and adultery, they came under criminal law, and disputes regarding various types of property came under civil law during the Gupta period. So this was the judicial administration. Let us see the military administration. The Gupta rulers, they had a huge army similar to the Mauryans, and also they maintained a standing army, and the use of cavalry and horse archery were extremely popular at that time. And the territories of the empire were kept under watchful eyes. The military officers who were referred in the inscriptions that we have found regarding the Gupta Empire, the military officers who were there under the Gupta Empire were Senapati, Mahasenapati, Bal Adhikrita, and the Mahabal Adhikrita. Also the Dandanayak, the Sandhi Vigrahika, and the Mahasandhi Vigrahika, they were also there. So these were the key functionaries in the military administration. Also, a lot of trade and business was also there during the Gupta Empire, and India had become, in a way, a hub for global trade and global commerce during the Gupta period. So the empire, the Gupta Empire, it carried out trade activities with countries like China, Ceylon, or today's Sri Lanka, and also with several European countries as well as the East Indian islands.
So this made the empire become economically and strategically strong. So this enabled the empire to annex new states as well, and therefore expand the territory of the empire. So this was the Gupta period and administration under the Gupta period. So we are pretty much done with the ancient administrative system, and we've studied the Mauryans and the Gupta period. Let us move on now to the medieval administrative system. Here we're going to study the Mughals. So medieval from 13th to 16th is known as the late medieval period. The Mughal Empire, established in 1526 AD, is often referred to as it marks the end of the late medieval era and the beginning of the early medieval era. So we are going to study the administrative system during the Mughal period. So the period from 8th to 12th century in political life of India was dominated by the presence of a large number of states. So there was a lot of fragmentation that had taken place, political, territorial fragmentation during the age. So there was no one centralized strong empire after the Gupta Empire's decline. So from the 8th to 12th century in political in India, the political life was dominated by a large number of states. The bigger ones, they tried to establish their supremacy in North India as well as in the Deccan region. The main contenders in this struggle were the Pratiharas, the Palas, and the Rashtrakutas. In South India, we see that the most powerful kingdoms to emerge during this period was the Cholas. The Cholas, they brought about a political unification in large parts of the country. However, the picture in North India was one of political fragmentation. So after the Guptas and after Harshvardhan, there was political fragmentation in North India. And it was in this period that India's contact with the new religion of Islam began. And the contacts began in the 7th century through Arab traders. Afterwards, there were many invasions also, and the Delhi Sultans, they were there. And finally, in 1526, after the first battle of Panipat, the Mughals, they came to rule India. So let us see the Mughal administrative system. Let us first discuss their central administration. So here also monarchy was the institution of government under the Mughals. The king had a number of ministers to assist and advise him and to help him discharge his functions. The four most important ministers were first the Diwan, who was in charge of revenue and finance. The second one was the Mir Bakshi, who was the head of the military department. The third one being the Mir Saman, who was in charge of factories and stores. And also there was the Sadar as well, who was the head of the ecclesiastical and judicial departments. So these four were the most important officials under the Mughal king to assist the king. So here also we see that there was a centralized monarchical system, and the king was assisted by a number of officials and ministers. The four most important were the Diwan, in charge of revenue and finance, Mir Bakshi, the head of the military department, Mir Saman, in charge of factories and stores, and finally the Sadr, who was in charge of the judicial and ecclesiastical departments. Moving on, let us first discuss the function of the Diwan. And although there were no council of ministers to assist the Mughal rulers, there was a Diwan who would assist the Sultan in the administration of the country. As I just said, the Diwan, he held the revenue department, which was very important, and represented the king at ceremonial occasions. So the Diwan was assisted by Diwan-e-Tan and Diwan-e-Khalsan. So according to Abul Fazl and his monumental work, Ain-e-Akbari,
The Diwan looked after the royal treasury and also supervised income and expenditure of the empire. So the post of Diwan was very important, and because the entire revenue system of the empire was under the control of the Diwan. And it was the Diwan who fixed the revenue of newly acquired territories also, and decided when to grant subsidies or not during times of scarcity. So the institution of Diwan was a very important one during the Mughal period. Moving on, the second most important institution at the central level was that of the Mir Bakshi. Now, the Mir Bakshi was the commander of the entire military, which was under the king. And the Mir Bakshi was also the chief advisor to the king on military matters. And because the Mughal Empire was engaged in a lot of wars and territorial conquests, so the position of Mir Bakshi became all the more important. And also the records pertaining to the Mansabdars were kept by the Mir Bakshi only. So not only the head of the military administration, the Mir Bakshi also kept records of the Mansabdar as well, and gave military on military policy. The Mir Bakshi was the chief advisor to the king. So some of the functions of the Mir Bakshi were recruitment to the army, maintenance of troops in good form, conduct of military warfare tests, inspecting horses, maintenance of muster rolls of troops, as well as equipping the troops for battle. So these were some of the main functions of the Mir Bakshi. Now, after Mir Bakshi, we see the Mir Saman, the third important official at the central level. The Mir Saman looked after the maintenance of the royal buildings, the roads, the karkhanas or workshops, and the parks. The Mir Saman was also responsible for provision of the stores of military as well as the household supply. So it was the Mir Saman only who purchased all the goods on behalf of the state and was also responsible for trade and commercial activities. Finally, we see the fourth most important official, that is the Sadr. The Sadr was the Chief Justice and also in charge of ecclesiastical or religious affairs. And the Sadr looked after two departments, one of justice and the other of religion. In performing the judicial functions, the Sadr acted more as a Qazi. So, in performing the judicial function, the Sadr acted as a Qazi. He looked after the judicial and the religious departments. So these were the four officials: Diwan, Mir Bakshi, Mir Saman, and Sadr. The four most important officials who advised the king, the Mughal king we are talking about. We are discussing the medieval administrative system, and as part of that, we are discussing the Mughal Empire. Because in the medieval period, the Mughal Empire was one of the only empires which had a sort of centralization. Before the Mughal Empire, we see that there was a lot of political fragmentation. So that is why we are focusing on the Mughal Empire. There was another official called the Muhtasib. Now, the office of the Muhtasib, it combined duties of both secular as well as religious in nature. As regards to the religious duty of the Muhtasib, he ensured that the principles of Islam were protected and all tenets of faith were religiously carried out. The moral principles were also advocated to the public by the Muhtasib. Now let us move on to the provincial administration. The following officials were in charge of different areas in the provincial administration. The Subedar, there was a Subedar of each province. Each province was under a Subedar, who was also known as the governor. And during the time of Akbar, the designation Sipa Salar was also used for Subedar. The Subedar was a sort of a mini king within his own province. So in the province of which the Subedar was the governor, he was like a mini king and was responsible for the maintenance of law and order, controlling the local army, realization of state dues, and provision of justice. So all the functions that the king did at the central level, the Subedar did at the state level. So sort of
now that we have the prime minister at the union level and the chief minister at the state level, something similar to that. So the king was at the central level during the Mughal period, and the Subedar performed those same functions at the state level. However, the Subedar had to report to the king, and the king could change the Subedar whenever he wanted. So that is why the Subedar was very important for provincial administration, and was also referred to as the mini king. The second official at the provincial administration was again the Diwan. The Diwan was appointed by the Sultan, not by the Subedar, and he assisted the Subedar in running the administration of the province. And during the initial Mughal period, this office was also considered parallel to that of the Subedar only. However, the Diwan did not enjoy equal rights like the Subedar. So here at the state level also there was a Sadar. Just like there was a Sadar at the central level, there was a Sadar at the state level also. He was appointed by the king and was completely free from all interventions of the Diwan or the Subedar in performance of his work. So we see some sort of a separation of executive and judiciary that was there in this period also. It is enshrined in Article 50 of our constitution, that is a part of the directive principles of state policy, that there shall be a separation between executive and judiciary in the services of the state. Something similar to that was there during the Mughal period, as the Sadar at the provincial level was free from intervention by the Diwan or the Subedar and was appointed directly by the king. So here we see in today's India, members of the judiciary, the judges, they are appointed by the president and they are free from executive intervention. So something similar existed back then as well. The Sadar was generally a scholar and religious person. Now another official at the provincial level was the Amil. The Amil was a very important official because he was the revenue collection officer. And there were certain other duties also that he performed. He looked after agricultural land and he helped the farmers to convert the barren land into cultivable land. So that is why the Amil, also known as the Amil Guzar, was a very important official, and because he was the revenue collection officer, and also he looked after agricultural land and helped the farmers to convert barren land into cultivable land. The fifth official at the provincial level was the Bakshi. The office of the Bakshi was identical to that of the Amil. The Bakshi supervised the work of the Kanungos, or who are also known as the Patwaris, and he kept a record of various contracts entered into by the monarchy. There was another official called the Potdar. The Potdar was mainly concerned with the collection of revenue from peasants and deposit the same in the royal treasury. So he was also connected to revenue administration at the provincial level. So the Potdar was authorized to issue necessary receipt for the revenue collected, and also he could keep a full record of the same. So another important official at the provincial level was in charge of the provincial army, and he also assisted the Subedar of the province in administration of provinces, and was similar to the Mir Bakshi in central level during the Mughal period. The Fauzdar was responsible for the maintenance of law and order within the province and took necessary steps to suppress revolts. And there was another important official at the provincial level called the Kotwal, who was a police official and performed certain judicial functions as well. The Kotwal was responsible for the preservation of law and order within the province. There's another official called the Waki Navis. The Waki Navis was responsible for communicating information pertaining to the provinces to the king.
So the Waki-Nawis's action, his function was to communicate information pertaining to the provinces to the king. There was also a district administrative apparatus as well during the Mughal period. The Fauzdar was the administrative head of the district as well, who performed the same duties as was performed by the Subidar at the provincial level. So at the district level, there was a Fauzdar, and the functions of the Fauzdar was the same as that of the Subedar at the provincial level. Some of his main duties were maintenance of law and order and controlling the revolts of the local feudal lords, that is the zamindars. So these were some of the duties of the Fauzdar. And also at the district level, there was a Kotwal as well, who was responsible for maintenance of law and order, and was also the judicial head of the district. So the Kotwal, he heard criminal cases also and took actions against those who were involved in the activities like hoarding of food grain or using faulty weights and measures. So this was at the district level. So there was a provincial level Kotwal and there was a district level Kotwal. Just like we have in the district, the superintendents of police, the SPs, and at the state level, we have the DGP, the Director General of Police. In modern India, in our today's administrative apparatus, we have these institutions. However, during the Mughal period, there was a provincial level Kotwal and there was a district level Kotwal who did the same functions as the provincial level Kotwal did at the district level. Now let us see the revenue administration under the Mughal period. So there were three types of land tenure systems that were there under the Mughal period. The first was the zamindari system that was prevalent in Bengal, which had also been extended to some parts of Madras also by the Britishers. Madras is today's Tamil Nadu and also parts of Andhra Pradesh as well. So the first type of land tenure system was the zamindari system, prevalent in Bengal and some parts of that was later on extended to some parts of Madras by the Britishers. So the zamindars acted as intermediaries between the empire and the farmers. During the Mughal period, the zamindars, they were intermediaries between the emperor and the farmer in settlement of land revenue. The second system was the Malwadi system that was there in the northwest provinces, where the settlement of land revenue was done jointly by zamindars and farmers, because here they both had joint proprietorship of the land, the zamindar and farmers. The Yotwari system was also there in North India and in Deccan. It did away with all kinds of intermediaries between state and ryots or peasants. Though the farmers were responsible for the annual payment of revenue, they did not have any proprietary rights. All the proprietary rights during the Mughal period was vested in the king. So the farmers, they had to just cultivate the land and pay the revenue. However, they did not own the land. They did not have proprietary rights over the land. During the Mughal period, all the proprietary rights were under the king. Now, if we see the administration of civil justice, the Mughal Empire, it was a Muslim state, an Islamic state, and the administration of civil justice was based entirely on the precepts of the Quran. And the Qazi or the judges, they followed the Quran precepts in dispensing justice. They were also guided by earlier judgments as well as by ordinances that were issued by the emperors in this regard. So there were ordinances that were also issued in present day in our constitution also. There's the concept of ordinance in Article 123. It is enshrined. So in those days also, the judges, because the Islam was the state religion of the Mughal Empire, the administration of civil justice was based entirely on the precepts of Quran,
And the judges also, they followed the Quran precepts only while dispensing justice. They also referred to earlier judgments as well as the ordinances that were issued by the emperors, the Mughal emperor. Now, in criminal justice, similar to civil justice, the administration of criminal justice was also based on the precepts of Quran. The criminal cases were classified under three main heads. So the first head was crimes against God. The second one was crimes against the sovereign, and the third one was crimes against the subjects. So huda or retaliation and tazir or punishment inflicted by the judge were meted out to the offenders. So two types of punishments: either it was huda or retaliation, and tazir, that was punishment inflicted by the judge. So these two types of punishments were meted out to the offenders as a part of the administration of criminal justice. So we have so far studied the two administrative systems: ancient administrative system, that is under the Mauryan Empire and the Gupta Empire. We have studied the ancient administrative system, in which we studied the Mauryan Empire, how the Mauryan Empire had the administrative apparatus. The central administration, we discussed about their army, the duties of the king. The provincial administration, we discussed. The local administration, the committees that were to assist the local administration. We discussed revenue administration and military administration as well during the Mauryan period. And the same things we discussed during the Gupta Empire also. Administration of civil and criminal justice. So now let me introduce a little bit. We'll do this in the next class, but let me give you a brief introduction of the British administrative system. We have done ancient and medieval administrative system. The next unit that we're going to do is the British administrative system. So let me introduce that first. The Britishers, they arrived in India first as traders under the banner of a trading corporation, that is the East India Company. The British Crown granted a group of merchants a monopoly over trade in the eastern waters in 1600 AD, when the East India Company was formed, and which eventually led to the establishment of the East India Company. This charter that was granted to the East India Company, giving them monopoly of trade by the British Crown in 1600 AD. The company arrived in India as a trading corporation, and till 1765 it remained a trading corporation. After the decline of the Mughal Empire, the trading company started gaining territorial grounds and powers to rule over India. Thereby, the company renamed itself as the East India Company. The East India Company, it created a vast administrative machinery in our country. It also set up a well-organized personnel system.
through which control over territorial provinces in India could become more and more consolidated. So, after its territorial conquests, the East India Company, so the first major conquest of the East India Company, the first major victory was its victory in the Battle of Plassey in 1757, where it defeated the Nawab of Bengal, Siraj-ud-Daulah. Although they had set up their first factory in Surat and also in Madras, also they had created in in Calcutta, they made the Fort William. However, they did not have any political power until 1757, where they, for the first time, defeated an Indian ruler, that is Siraj-ud-Daulah, in the Battle of Plassey. And after that, again in 1761, another watershed movement came when they defeated the combined forces of the Mughal Emperor Shah Alam II, the Emperor of Awadh, the King of Awadh, Shuja-ud-Daulah, as well as the King of Bengal, Nawab of Bengal, Mir Qasim. So the British East India Company defeated the combined forces of these three in the Battle of Buxar in 1761. So after these two battles, the company, it gained a lot of political power as well, became politically prominent in India, and India at that time was politically fragmented. And also the defeat of the Marathas in the third battle of Panipat, that also gave a fillip to the company's aspirations in India. And over time, the East India Company became the most powerful institution in India. So afterwards, the East India Company created a vast administrative machinery. They set up well-organized personnel systems throughout the country, and through which they controlled vast territorial provinces, and they became more consolidated also. And Lord Cornwallis, he developed the Civil Services Code, and Lord Cornwallis only regularized and specified the office of district collector and the office of district judge. So we are going to further study the administrative apparatus under the East India Company as well as the Britishers in the next classes. We are going to do all the acts that they brought. So in today's class, we have discussed medieval and ancient administrative system, and in the next class, we are going to discuss the British administrative system. So that's it for today. Thank you so much.
నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. మనము సామాజిక సూత్రాలు, సామాజిక సోషలాజికల్ థియరీస్ అంటే సామాజిక సిద్ధాంతాల గురించి మనము ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాం. మనం గతంలో కార్ల్ మార్క్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము. ఆయన చేసినటువంటి గత్యార్కిక భౌతికవాదము, ఆ తర్వాత ఆయన చేసినటువంటి డైలెక్ట్రికల్ మెటీరియలిజం, చారిత్రాత్మక భౌతికవాదము, వీటన్నిటి గురించి మనము గత పాఠంలో తెలుసుకున్నాం. ఈరోజు మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే, ఈ యొక్క సామాజిక శాస్త్రం అనేది కొంచెం పురోగతి చెంది మ్యాక్స్ వెబర్ అనే అతను చాలా సామాజిక శాస్త్రంలో చాలా గొప్ప సిద్ధాంతాలను చెప్పినవాడు. ఈయన బ్యూరోక్రసీ రాశాడు, ఆ తర్వాత ఐడియల్ టైప్స్ రాశాడు, ఆ తర్వాత మార్క్స్ వెబర్ని కార్ల్ మార్క్స్ని ఈయన తన జీవితకాలం మొత్తం కోట్ అండ్ కోట్ చెప్పాలంటే హీఈస్ ఫైటింగ్ ది గోస్ట్ ఆఫ్ మార్క్సిజం అని ఒక మాట చెప్పొచ్చు మనం. అంటే మొత్తంగా కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క సిద్ధాంతాలని ఆయన మొత్తం పునర్నిర్వచించాడు అని చెప్పొచ్చు. ఈయన సామాజిక చర్య మరియు ఆదర్శ రకాలు అనే ఒక పాఠం నుంచి మనం తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు సోషల్ యాక్షన్ అంటే మనిషి ఎందుకు ఒక చర్యకు చేపడతాడు, ఒక పనిని చేస్తాడు, లేకపోతే దీని వెనకాల కారణం ఏంటి, దీన్ని అర్థం చేసుకోవడమే సామాజిక శాస్త్రం అని మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్పాడు. మనం చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే, ఒక మనిషి ఒక పని చేస్తున్నాడు అంటే దాని వెనకాల ఆర్థిక కారణాలు, ఇంకేదో కారణాలు ఉంటాయని అనుకుంటారు. అది కార్ల్ మార్క్స్ ప్రకారం అయితే. కానీ మ్యాక్స్ వెబర్ ఏమంటాడు అంటే, ఒక మనిషి ఒక పని చేశాడు, ఒక సామాజిక చర్య చేశాడు అంటే దాని వెనకాల ఒక రాజకీయపరమైనటువంటి ఒక ఆర్థికపరమైనటువంటి పరిస్థితులే కాదు, దాని వెనకాల ఎన్నో రకాల సామాజిక విలువలు, సిద్ధాంతాలు ఉంటాయనేది మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్పాడు. ఈ రోజు మనం పాఠంలో ఏం తెలుసుకుంటామంటే, మ్యాక్స్ వెబర్ యొక్క సోషల్ యాక్షన్ అంటే మనిషి ఒక చర్యను ఎలా చేస్తాడు, దాన్ని మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అనేది మొట్టమొదటిసారిగా మనం చర్చిస్తాం. అదే రకంగా ఆయన ఐడియల్ టైప్స్ అంటే ఆదర్శ రకాలు, అంటే మనిషి ఎట్లా ఆదర్శంగా తన యొక్క చర్యలను చేపడతాడు, అంటే ఆదర్శం అనేది ఏంటి, మనిషి ఆదర్శంగా బతకడం అనేది సాధ్యమా, ఎందుకు మనిషి ఏ రకమైనటువంటి ఆదర్శాన్ని కలిగి ఉంటాడు. కొంతమందికి ఏమో ఆర్థికపరమైన ఆదర్శాలు ఉంటాయి, కొంతమందికి జీవితంలో బాగా పైకి ఎదగాలని ఉంటుంది, కొంతమందికి ఆర్టిస్ట్ కావాలనే ఆదర్శం ఉంటుంది, కొంతమందికి ఇంకో రకాల ఆదర్శాలు ఉంటాయి. ఇట్లా ప్రతి మనిషికి కూడా కొన్ని ఆదర్శాలు ఉంటాయి. ఈ ఆదర్శాలు అనేవి ఏ రకంగా ఉంటాయి, సామాజిక శాస్త్రంలో మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి, వాటి లక్షణాలు ఏంటి, దాని నిర్మాణం ఏంటి, సమాజ శాస్త్రంలో అనేది ఈ రోజు పాఠంలో కూడా మనం చర్చిస్తాం. అదేవిధంగా ఈ యొక్క సాంఘిక శాస్త్రాలలో ఈ యొక్క ఆదర్శవాదం అనేది ఏ రకంగా పనికొస్తుంది, దాన్ని మనం ఏ రకంగా ఉపయోగించుకోవాలనే దాని గురించి కూడా మనము ఈ రోజు పాఠంలో తెలుసుకుందాం. అదేవిధంగా మ్యాక్స్ వెబర్ యొక్క ప్రధాన రచనలో ఆదర్శ రకాన్ని ఉపయోగించడాన్ని వివరించాను. అంటే ఈ యొక్క ఆదర్శవాదము అనేది మ్యాక్స్ వెబర్ తన జీవితం మొత్తం కూడా ఉపయోగించాడు. ఐడియల్ టైప్ అంటే మెంటల్ కన్స్ట్రక్షన్, అంటే నువ్వు ఒకటి ఊహాత్మకంగా అనుకోవడం, దాన్ని నిర్వర్తించడం అనేది మనకు ఈ యొక్క ఐడియల్ టైప్స్ అనేది అర్థమవుతుంది. అయితే ఈ యొక్క ఐడియల్ టైప్స్ ని మ్యాక్స్ వెబర్ మొత్తం తన జీవితకాలం తన శోధనలలో ఉపయోగించాడని చెప్పుకోవచ్చు. ఆయన మతం గురించి చదివినా, పెట్టుబడిదారు విధానం గురించి చదివినా, లేకపోతే ఒక కులం గురించి చదివినా, మతం గురించి చదివినా, ఈ యొక్క ఆదర్శవాదం అనేది ఈ యొక్క మ్యాక్స్ వెబర్ యొక్క ఒక మెథడాలజీ అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు మీరందరూ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏంటి అంటే ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒక్కొక్క మెథడాలజీ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఒక్కొక్క యాక్టర్ కు వాళ్ళ స్టైల్ ఎట్లా ఉంటుందో, అదేవిధంగా ఒక్కొక్క పెయింటర్ కు వాళ్ళ స్టైల్ ఎట్లా ఉంటుందో, ఒక్కొక్క పోయెట్ కు ఒక స్టైల్ ఎట్లా ఉంటుందో, అదే రకంగా ఒక్కొక్క తత్వవేత్తకి, ఒక్కొక్క సామాజిక తత్వవేత్తకు కూడా వాళ్ళ స్టైల్ ఉపయోగించాడు. అసలు ఆదర్శం అంటే ఏంటి, వెబ్స్టర్ డిక్షనరీలో మనిషి ఎన్ని రకాల ఆదర్శమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు అనేది కూడా మనం ఈరోజు మనం పాఠం తెలుసుకుంటాం. మనందరికీ తెలుసు, మనిషి అనేవాడు సంఘజీవి, ఒక్కడు ఒక్కొక్క రకంగా ప్రయత్నాలు చేస్తుంటాడు. చాలా మంది ఆర్థికంగా ఎదగాలని కోరుకుంటారు, సామాజికంగా ఎదగాలని కోరుకుంటారు, శాస్త్రీయ పరంగా ఎదగాలని కోరుకుంటారు, లేకపోతే కళాత్మకంగా ఎదగాలని కోరుకుంటారు. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి జనాలు ఉంటారు. వీటిని ఐడియల్ టైప్స్ లో ఎట్లా మ్యాక్స్ వెబర్ తన యొక్క రచనలలో చెప్పాడు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే ఈ 18-19 శతాబ్దంలో ఈ మార్క్సిజం ప్రభావం ఎంత పెద్దగా ఉండేది అంటే మనం చెప్పుకోలేనంత ప్రభావం ఆయన మొత్తం మానవాళి మీద వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడని చెప్పొచ్చు. కార్ల్ మార్క్స్ అంత ప్రభావాన్ని ప్రపంచ శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలలో, సామాజిక సూత్రీకరణలో ఆయన అంత ప్రభావం వదిలిపెట్టిపోయాడు. ఆ తర్వాత మ్యాక్స్ వెబర్ దాని కొనసాగింపు అంటే కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క కొనసాగింపే మ్యాక్స్ వెబర్ అని చెప్పుకోవచ్చు.
ఆయన చేసిన సిద్ధాంతాలను ఒక పక్క ఒప్పుకుంటూనే వాటిని సవరణం చేస్తూ మరికొత్త కొన్ని వాటిని ఆయన జోడించడం మ్యాక్స్ వెబర్ కూడా చాలా పెద్ద ఆయన పేరు తెచ్చుకున్నాడు అని చెప్పుకోవచ్చు. ఉదాహరణకి మీరు ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే మ్యాక్స్ వెబర్ బ్యూరోక్రసీ గురించి మాట్లాడతాడు. బ్యూరోక్రసీ అంటే ఏంటి అంటే పరిపాలనా విధానం. ఇప్పుడు మీరు ఒక స్కూల్కు పోయారనుకోండి, ప్రిన్సిపాల్ ఇట్లా ఉంటారు, స్కూల్లో ఒక ఏమైనా జరిగింది అనుకోండి, స్కూల్ ఉంటుంది, టీచర్లు ఉంటారు, ఒక పని చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, వీళ్ళందరినీ బ్యూరోక్రసీ అంటారు. జీతాలు ఇచ్చేవాడు ఒకడు ఉంటాడు, క్లర్క్ ఊడ్చేవాడు ఒకడు ఉంటాడు. స్కూల్లో అయితే మీకు అర్థం చేసుకోవడం చెప్తున్నాను. కాలేజీలో అయితే ప్రిన్సిపాల్ ఉంటాడు, ప్రిన్సిపాల్ పక్కనే ఒక ఇద్దరు ఆఫీసులు ఇద్దరు క్లర్క్లు ఉంటారు, ఊడ్చేవాళ్ళు, పనిచేసేవాళ్ళు, చపరాసి వీళ్ళందరూ ఉంటారు. ఇదంతా కూడా బ్యూరోక్రసీ. మీరు కలెక్టరేట్ ఆఫీస్ పోయారనుకోండి, నిన్న నేను హైదరాబాద్ మున్సిపల్ దానికి ఆఫీస్కి పోతే అది పెద్ద భవనము, దాంట్లో ఒక ఫ్రీ క్యాంటీన్ అంటే తక్కువ ధరలకు మంచి భోజనం ఒకటి ఉంది. అంటే ఏంటి అంటే అదంతా ఏంటంటే ఇదంతా కాదు బ్యూరోక్రసీ. ఆధునిక సమాజం మొత్తం కూడా ఈ బ్యూరోక్రసీ అంటే పరిపాలన మీదనే ఆధారపడి ఉంది. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఇన్ని వేల కోట్ల మంది ఉన్నారు కదా, ఇంత వందల కోట్ల మంది ఉంది, వీళ్ళందరినీ మనం ఎలా మనం నిర్వహణ చేస్తాము? ఇది మన పరిపాలన అనేది బ్యూరోక్రసీ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది, పరిపాలనా భాగం అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అనేది అడ్మినిస్ట్రేషన్ బిల్డింగ్. బ్యూరోక్రసీ అంటే ఈ చక్రం అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ మ్యాక్స్ వెబర్ తన జీవితకాలంలో ఒక మంచి ఉదాహరణ ఇచ్చి బాగా రాసి వెళ్ళాడు అని చెప్పొచ్చు. ఆయన బ్యూరోక్రసీ చెప్పుకుంటూ ఏం చెప్తాడు అంటే ఆధునిక యుగం మొత్తం కూడా ఈ బ్యూరోక్రటిక్ ప్రపంచం మీదనే నడుస్తుంది. బ్యూరోక్రటిక్ ప్రపంచం అంటే మీరు ఏ ఆఫీస్కి వెళ్ళినా, ఒకవేళ మీరు సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలనుకోండి, కులం మీరు ఏ కులం చెందిన వాళ్ళంటే మీరు విలేజ్ సెక్రటరీ దగ్గర పోయి మీరు ఆ యొక్క సంతకం తీసుకొని మండలం నుంచి తెచ్చుకోవాలి. అంటే ఇదంతా ఏంటి అంటే ఒక పరిపాలనా భవనం అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్. లేకుంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది, బ్యూరోక్రసీ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనకు ఈ యొక్క మ్యాక్స్ వెబర్ వివరించడం జరిగాడు. అంటే 20వ శతాబ్దం అనేది ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ బ్యూరోక్రాటిక్. మీకు ఎందుకు జనాలు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఎక్కువ ఎందుకు మంది చదువుతున్నారు అంటే అక్కడ బ్యూరోక్రసీ సరిగ్గా లేదు. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిపాలన కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి నిర్వహణ వ్యవస్థ, బ్యూరోక్రసీ అంటే మీకు కరెక్ట్ చెప్పాలంటే నిర్వహణ వ్యవస్థ, ఈ నిర్వహణ వ్యవస్థ అనేది సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో కూడా మన ఒక రైతు ఏం చేశాడంటే యూట్యూబ్ లో ఆయన రైతు బంధు రావట్లేదని అనేది కార్మికుల దోపిడీ మీద పెట్టుబడిదారులు సంపాదిస్తారు అని చెప్తాడు. మ్యాక్స్ వెబర్ ఏం చెప్తాడు అంటే ఈ పెట్టుబడిదారు విధానం అనేది క్యాల్వినిజం, సోషో కల్చరల్ డైమెన్షన్ తీసుకొచ్చాడు మ్యాక్స్ వెబర్. క్యాల్వినిజం అంటే క్రిస్టియానిటీలో ఉన్నటువంటి ఒక తెగ, వాళ్ళు దేవుడు చేరుకోవాలి అంటే నువ్వు తీసుకున్నటువంటి వృత్తిలో నువ్వు మంచి పనులు చేస్తే గానీ నువ్వు దేవుడు చేరుకోలేవు. అంటే పర్ఫెక్షన్ అనేది చేయాలి అనేది యొక్క చెప్తుంది. అదేవిధంగా వాళ్ళు నమ్మినటువంటి సిద్ధాంతాలు, టైం ఈజ్ మనీ అంటే మనము ఒక టైం చాలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా పెళ్లి సేవుడు ఈజ్ పెళ్లి ఎర్నడ్ అని, మనం ₹1 మిగుల్చుకుంటే అది మనం ₹1 సంపాదించుకున్నట్టే అని. ఆ తర్వాత లిమిటెడ్నెస్ అని, అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది కాదు తక్కువ మంది పిల్లలు ఉండడం అనేది. లేకుంటే రీఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ది మనీ అంటే నువ్వు ₹1 సంపాదిస్తే మళ్ళీ దాన్ని రీఇన్వెస్ట్ చేయాలి, అంటే నువ్వు మళ్ళీ బజార్లో పెట్టాలి, పెడితే అది మళ్ళీ ఇంకొక ₹1 తీసుకొస్తుంది. ఇట్లా ₹1ని ₹100, ₹100, 1000, లక్షలు, కోటి, 2 కోట్లు, 100 కోట్లు, 1000 కోట్లు, ఇట్లా $1 మిలియన్ వస్తాయనేది క్యాల్వినిజం నమ్ముతుంది. అంటే నువ్వు దేవుణ్ణి చేరుకోవాలి అంటే నీవు తీసుకున్నటువంటి యొక్క వృత్తిలో నువ్వు ఒక ఎక్సెప్షన్ అంటే నువ్వు ఒక తిరుగులేని వ్యక్తిగా ఎదిగినప్పుడు ఏంటంటే నువ్వు దేవుని చేరుకున్నట్టే అని క్యాల్వినిజం నమ్ముతుంది. అట్లాంటి సిద్ధాంతాలే ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారు విధానానికి దారితీసాయనేది మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్తాడు. ఈ సిద్ధాంతం అనేది కార్ల్ మార్క్స్ సిద్ధాంతానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకం. కార్ల్ మార్క్స్ ఏం చెప్తాడు, పెట్టుబడిదారు విధానంలో ఈ ప్రాఫిటీరింగ్ అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే మనకు మునాఫా అని అంటారు ఉర్దూలో, తెలుగులో అయితే అది ఎంత మిగులు అనేది, లేకుంటే లాభం, ఈ లాభం అనేది పెట్టుబడిదారులు కార్మికుల శ్రమ దోపిడీ మీద ఉంటుందనేది కార్ల్ మార్క్స్ చెప్తారు. కానీ ఈ మ్యాక్స్ వెబర్ ఏమంటాడు అంటే అలా కాదు, ఇది క్యాపిటలిజం వల్ల ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారు విధానం వచ్చిందనేది మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్తాడు. ఈ రకంగా మ్యాక్స్ వెబర్ తన యొక్క జీవిత కాలంలో చాలా మంచి రచనలు చేశాడు. దాంట్లో బ్యూరోక్రసీ ఒకటి, ఎక్స్ప్లనేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటలిజం ఒకటి, ఆ తర్వాత ఐడియల్ టైప్స్ ఒకటి, ఆ తర్వాత
సోషల్ యాక్షన్ థియరీ ఒకటి. అసలు సోషల్ యాక్షన్ అనేది వాడు ఏ రకంగా చేస్తాడు, ఎన్ని రకాలుగా ఈ యొక్క సామాజిక చర్య ఉంటుంది, ఒక మనిషి ఎన్ని రకాలుగా ఒక పరిస్థితుల్లో బిహేవ్ చేస్తాడు అనేది మనకు ఈ యొక్క మ్యాక్స్ వెబర్ రచనలు అనేది ఈ రోజు పూర్తిగా మనం పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. పరిచయం. ఈ యూనిట్ లో సామాజిక శాస్త్ర పద్ధతిలో మ్యాక్స్ వెబర్ యొక్క ఆందోళనలో భాగంగా సామాజిక చర్య మరియు ఆదర్శం యొక్క భావనతో వివరిస్తుంది. ఇది ఏంటంటే సోషల్ యాక్షన్ మరియు ఐడియల్ టైప్స్ అనే దాని గురించి ఈ యొక్క పాఠం చెప్తుంది. ఈ యూనిట్ లో మ్యాక్స్ వెబర్ ప్రధాన సైద్ధాంతిక సూత్రీకరణలను విశ్లేషించడానికి ఒక దృక్పథాన్ని నేపథ్యాన్ని ఇస్తుంది. ఆయన యొక్క ప్రధానమైనటువంటి సూత్రీకరణలు ఏదైతే ఉందో వాటి గురించి మనం ఈ రోజు పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. మనము సామాజిక చర్య మరియు ఆదర్శ కారణాలు అనే దాన్ని అర్థం చేసుకుంటాం మొట్టమొదటిసారి. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క నిర్మాణం, ఈ యొక్క సామాజిక ఆదర్శం అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అనే దాని గురించి కూడా మనము దాని నిర్మాణము, దాని క్యారెక్టర్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కూడా ఈ రోజు మనం పాఠంలో తెలుసుకుందాం. ఇది సామాజిక చర్యను ప్రభావితం చేయడంలో విశ్వాసాలు, విలువల పాత్రపై కూడా చర్చ జరుగుతుంది. అంటే ఒక వ్యక్తి ఎందుకు అలా చేస్తున్నాడు అనే దాని గురించి మనం కూడా ఈ రోజు మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వెబర్ ద్వారా వివరించబడిన సామాజిక చర్యల రకాలను హైలైట్ చేస్తాం. అంటే ఆ తర్వాత ఎన్ని రకాలైనటువంటి సామాజిక చర్యలను చెప్పాడు వెబర్ అనేది చెప్తాం. అదేవిధంగా దాని నిర్మాణం ఎట్లా ఉంది, దాని లక్షణాలు ఎట్లా ఉన్నాయి, పరిచయం తదనంతరం మనం ఆదర్శం యొక్క భావన మరియు ఆదర్శ లక్షణాల గురించి కూడా చర్చిస్తాం. అంటే దాని యొక్క భావన అంటే ఏంటి, అసలు ఆదర్శం భావన అంటే ఏంటి, దాని లక్షణాలు ఏంటి అనేది కూడా మనం ఈ రోజు పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. సామాజిక చర్య. అసలు సామాజిక చర్య అంటే ఏంటి? మిషన్ ప్రకారము సామాజిక చర్య సామాజిక ప్రవర్తనను సూచిస్తుంది. అంటే ఒక మనిషి ఒక పరిస్థితులలో ఎలా అతను ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తాడు అనేది మనము దాన్ని సోషల్ యాక్షన్ అనొచ్చు. ఒక పరిస్థితులలో ఒక మనిషి ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడో దాన్ని మనం సోషల్ యాక్షన్ అని అంటారు. ఈ భావన సామాజిక మనస్తత్వవేత్తలు మరియు సమాజ శాస్త్రవేత్తల ఉపయోగించబడ్డది. ఇది సోషియాలజిస్టులు మరియు సైకాలజిస్టులు ఇద్దరు కూడా, అంటే మానసిక శాస్త్రవేత్తలు మరియు సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు వీళ్ళిద్దరు కూడా ఈ పదాన్ని వాడతారు. చాలా మంది సమాజ శాస్త్రవేత్తలు సామాజిక శాస్త్రాల్లో పరిశీలనలో యొక్క సరైన యూనిట్ సామాజిక చర్యను పరిగణిస్తారు. నటుడు తన చర్యకు అనుగుణంగా ప్రవర్తించినప్పుడు చర్య సామాజికంగా ఉంటుంది. అంటే ఒక వ్యక్తి తాను నిజంగా మంచిగా ప్రవర్తించినప్పుడు అది సామాజిక చర్యగా ఉంటుంది, అంటే సోషల్ యాక్షన్ గా ఉంటుంది. ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది ఇతర వ్యక్తుల చర్యలు ప్రభావితం చేయడానికి ఉద్దేశించబడినది. నువ్వు ఎవరైనా ఒక మనిషి ఒక పని చేస్తున్నాడు అంటే అది తనను ప్రభావితం చేస్తుంది, పక్కన మనుషుల్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. అంటే ఒక సామాజిక చర్య అనేది రకరకాల జనాన్ని అది ఉద్దేశించబడింది, అది ప్రభావితం చేస్తుంది అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఏ మనిషి కూడా ఒక పని చేశాడు అంటే దాని వెనకాల చాలా ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది. అది దాన్ని అర్థం చేసుకోవడమే మన యొక్క సమాజ శాస్త్ర ప్రధాన లక్ష్యం అని ఈ యొక్క మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్పాడు. సమాజ శాస్త్రంలో మ్యాక్స్ వెబర్ సమాజ శాస్త్ర సిద్ధాంతానికి ఆధారంగా సామాజిక చర్యను స్పష్టంగా ఉపయోగించారు మరియు నొక్కి చెప్పారు. ఈ యొక్క సోషల్ యాక్షన్ అంటే ఏంటి అనేది చాలా స్పష్టంగా ఆయన నిర్వర్తించడం జరిగింది. ఆయన ఏమంటాడు అంటే ఒక మనిషి యొక్క చర్యను మన దృష్టితో కాకుండా ఆ చర్యలో పాల్గొన్న వ్యక్తి దృష్టితో చూడాలి అని చెప్తాడు. ఉదాహరణ మీకు అర్థం కావడానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఇప్పుడు మీరు ఒక వీధిలోంచి పోతున్నారు, కరెంటు పోయింది, లేకపోతే ఒక వీధి నుంచి పోతున్నారు, ఒక కుటుంబంలో ఒక కిటికీలోంచి ఏదో క్యాండిల్ లైట్ వెలుగుతూ ఉంటుంది ఒక ఇంటి మధ్యలో. మీరేమనుకుంటారండి? మీరేమనుకుంటారు అంటే అక్కడ ఒక ప్రేమికులు ఉండొచ్చు అని అనుకోవచ్చు మీరు. కానీ మీరు మళ్ళీ మనం కనుక అది ఇంకోరు ఏమనుకుంటారు, అక్కడ భార్య భర్తలు ఉండొచ్చు, వాళ్ళు కరెంటు పోయింది కదా ఏమన్నా అది చేసుకుంటున్నారేమో అనుకుంటారు. ఇంకొంతమంది ఏమనుకుంటారు, ఏమైనా దొంగతనం ఇట్లా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇంకోవాడు అనుకుంటాడు. నాలాంటి వాడు ఏమనుకుంటాడు, అసలు ఏం అర్థం కాకుండా ఏదో వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారని నాలాంటి వాడు అనుకుంటాడు. అంటే అక్కడ ఒక ఇంట్లో ఒక గుడ్డి దీపం వెలగడాన్ని లేకపోతే ఒక క్యాండిల్ వెలగడాన్ని నలుగురు వ్యక్తులు 4 రకాలుగా అర్థం చేసుకున్నారు. కానీ మనం అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో అంటే తెలుసుకోవడం ఎలా తెలుసుకుంటాం చెప్పండి? మనం ఎలా తెలుసుకుంటామంటే అక్కడ పోయి ఆ ఇంట్లో ఆ క్యాండిల్ని ఎవరు వెలిగించారు అని తెలుసుకుంటే గానీ మనకు అది అర్థం కాదు. అసలు అది ఏ ఉద్దేశంతో చేశారని. వాళ్ళు క్యాండిల్ లైట్ అసలు ఏమన్నా అక్కడ వాళ్ళు వేరే పనికి కానీ ఉపయోగించవచ్చు. వాళ్ళ ఇంట్లో అసలు కరెంటే లేకపోవచ్చు, దానివల్ల వాళ్ళు
క్యాండిల్ లైట్ ఉపయోగించవచ్చు. అంటే మనం ఏదైతే నలుగురు మనుషులు అనుకున్నారో బయట నుంచి చూసిన వాళ్ళు, వాళ్ళు లోపల వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, అసలు మా ఇంట్లో కరెంటే లేదండి, మా ఇంట్లో ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఎక్కువగా ఇది కరెంట్ లేకపోవడం వల్ల ఇది మేము ఇలా క్యాండిల్ లైట్ వాడుతున్నామని చెప్పారనుకోండి. అప్పుడు ఏమర్థమవుతుందంటే మనం అర్థం చేసుకున్నంత తప్పు, అంటే మనం అర్థం చేసుకున్న తప్పు, వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్ట్ అన్నట్టు. అందుకనే ఒక మనిషి యొక్క సామాజిక చర్యని ఆ వ్యక్తి యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చూడాలి మనం. అట్లా కాకుండా వేరే నుంచి చూసామనుకోండి, అది తప్పుడులోకి పోయింది. అది మనం ఈ యొక్క సోషల్ రియాక్షన్ యొక్క మొదటి లక్షణంగా మనకి మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్పాడు. విలువలు మరియు నమ్మకాల పాత్ర అంటే మామూలుగా ఏమనుకుంటారు అంటే మనుషులు తమ స్వార్థానికి ఇన్స్ట్రుమెంటల్ వాల్యూ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో. అంటే ఇన్స్ట్రుమెంటల్ పర్పసెస్, తానుకు అవసరము ఆవశ్యకత వచ్చిందని ఒక మనిషికి తను చర్య చేస్తాడు అంటారు. ఇప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది, నేను టీచ్ చేస్తున్నా జీతం తక్కువ అని. ఇది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంటల్ యాక్షన్ అంటారు దాన్ని. అంటే ఇది ఒక సామాజిక చర్య, ఎట్లా ఒక కొంత హేతువాదం మీద ఆధారపడినటువంటి సామాజిక చర్య అని చెప్తారు. అంటే ఇది ఒకటేనా, లేకుంటే మనిషి విలువలు నమ్మకాల పాత్ర ఏంటి? కొంతమంది ఇప్పుడు దేవుడిని నమ్ముతారండి. ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను, అసలు దేవుడు లేడు అని అనుకున్నవాడు ఎవడు మసీదుకు పోడు, టెంపుల్కి పోడు, చర్చికి పోడు. అంటే నువ్వు చేసే పని అనేది నీ నమ్మకం మీద ఆధారపడి నువ్వు చేసే యాక్షన్. కొంతమంది అసలు చాలా విపరీతంగా భక్తితో ఉంటారు, అంటే అది వల్ల నమ్మకాలు, ఒక విలువలు నమ్మకాలు. విలువలతో ఉన్నటువంటి పనులు అంటే ఎట్లా అంటే, కొంతమంది అవినీతి ఎప్పుడూ చేయరు, ఒక 2 డ్రెస్సులతో ఉండి వాళ్ళు తమ యొక్క జీవితాన్ని గడుపుతారు. అది విలువలతో కూడిన జీవితం అన్నట్టు. అంటే వాళ్ళు చేసే ప్రతి చర్య కూడా ఆ విలువలను ఆధారపడి ఉంటుంది, లేకపోతే వాళ్ళ నమ్మకాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది కార్ల్ మార్క్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈ విషయాన్ని ఎప్పుడు చెప్పలేదు. ఆయన ప్రతి విషయాన్ని ఏం చెప్పాడు అంటే, ఒక దోపిడీ వర్గం ఉంటుంది, ఆ దోపిడీ వర్గము ఇట్లా ఉంటుంది, ఎవ్రీ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ ఇస్ ఎకనామికల్ అన్నాడు. అంటే ప్రతి యొక్క మానవ సంబంధం కూడా ఆర్థిక మానవ సంబంధాలు చెప్పాడు, ఇప్పుడు ఆర్థిక చర్యలు అని చెప్పాడు. కానీ ఇక్కడ మనకు అర్థం, మ్యాక్స్ వెబర్ ఏం చెప్తాడు అంటే, ఒక అడుగు ముందుకేసి మనిషి నమ్మకాలు మరియు విలువలు అనేటివి కూడా ఒక మనిషి యొక్క చర్యలో భాగమైతే అనేది మనకు ఇక్కడ మ్యాక్స్ వెబర్ గారు వివరించారు. వివరణాత్మక అవగాహన ప్రయత్నం చేస్తుంది, తద్వారా దాని కారణము మరియు ప్రభావం యొక్క కారణ వివరణ చేరుకుంటుంది. ఇక్కడ మనం సామాజిక చర్య కింద ముఖ్యమైన అంశాలను సూచించవచ్చు. సామాజిక చర్య అన్ని మానవ ప్రవర్తన కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియర్, మనకు అది ఎకనామికల్ బిహేవియర్ కానీ, సోషలాజికల్ బిహేవియర్ కానీ, లిటరీ బిహేవియర్ కానీ, ఎకనామికల్ బిహేవియర్ కానీ, అన్ని రకాలైనటువంటి చర్యల్ని ప్రవర్తన సోషల్ యాక్షన్ కలిగి ఉంటుంది, సామాజిక చర్య కలిగి ఉంటుంది అనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది మొదటి లక్షణం. రెండో లక్షణం ఏంటంటే, సామాజిక చర్య దాని ఆత్మాశ్రమ అర్థాన్ని జత చేస్తుంది. అంటే ఒక ఇండివిజువల్ పర్స్పెక్టివ్, అంటే ఆత్మాశ్రమ అంటే సెల్ఫ్, ఒక మనిషి ఎందుకు చేస్తున్నాడు, సబ్జెక్టివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో. సబ్జెక్టివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్టివ్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది యాక్టర్ తెలుసుకోవాలి. అంటే ఒక మనిషి ఎందుకు అలా ప్రవర్తిస్తున్నాడని ఆ మనిషిని అడిగితే కానీ మనకు దాని యొక్క పరిస్థితి అర్థం కాదు. అది దాన్ని సామాజిక అది కూడా జత చేస్తుంది యొక్క సోషల్ యాక్షన్ థియరీ. నటించే వ్యక్తి లేదా వ్యక్తులు ఇతర ప్రవర్తనను పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. అంటే మనం ఒక మనిషి ఒక పని చేస్తున్నాడు అంటే వేరే వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు కానీ పనులను కూడా తన యొక్క భావంలోకి తీసుకుంటాడు అతను. ఇది సామాజిక చర్యలో చాలా ప్రధానమైనటువంటి ముఖ్యం. అంటే సోషల్ యాక్షన్ థియరీ అనేది ఇది ఒక మనిషి యొక్క ఎలా చర్య చేస్తాడు, దాని వెనుక కారణాలు ఏంటి, విలువలు ఏంటి, అతనేమనుకుంటున్నాడు, దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యమని సామాజిక శాస్త్రవేత్త అయినటువంటి మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్తాడు. అదేవిధంగా నటించే వ్యక్తి, అంటే ఆ పని చేసే యాక్షన్ చేసే వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తనను కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనేది కూడా ఈ యొక్క మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్తాడు. సామాజిక చర్య దాని కోర్సులో ఉంటుంది, అంటే దాని యొక్క ఒక చర్య చేస్తుంటే అది మూవింగ్ గా ఉంటుంది అనేది మనకు ఈ మ్యాక్స్ వెబర్ గారు చెప్తారు. వెబర్ యొక్క సామాజిక చర్య యొక్క సిద్ధాంతం, ఆయన ఏం చెప్తారు, సోషల్ యాక్షన్ థియరీ అంటే ఏంటి, సామాజిక చర్య సిద్ధాంతం అంటే ఏంటి అనేది మనం నిర్వర్తిద్దాం. సామాజిక నటుడి కోణం నుండి సామాజిక చర్యను పరిశీలించడానికి ప్రయత్నించే విధంగా సామాజిక సిద్ధాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని వెబర్ కోరుకున్నాడు. అంటే ఒక సామాజిక నటుడి కోణం నుండి ఒక మనిషి ఒక పని చేస్తున్నాడు అంటే వాని కోణం నుంచి మనం వాని యొక్క చర్యను అర్థం చేసుకోవాలనే సిద్ధాంతాన్ని
మొట్టమొదటిసారిగా కనిపెట్టింది మనకు మ్యాక్స్ వెబర్ అని చెప్పవచ్చు. చాలా మంది వాళ్ళ యొక్క కోణం నుంచి ఇప్పుడు ఏమంటే పచ్చకామెల్లోనికి ఊరంతా పచ్చగానే అవపడుతుంది అంటారు, మన ఊర్లలో ఉంటది. ఒకడు వేరే వాళ్ళని అర్థం చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేయడు, వాడు ఏమైనా కానీ తన సిద్ధాంతాన్ని వేరే వాళ్ళ మీద రుద్దుతూ ఉంటాడు, అంటే అది తప్పుడు అర్థం చేసుకోవడం. ఇప్పుడు ఆ మనిషి ఏంటి, ఆ మనిషిని ఎందుకు అలా చేస్తున్నాడని వాళ్ళ కోణం నుండి మనం అర్థం చేసుకోవాలి తప్ప మన కోణం నుంచి వేరే వాళ్ళని అర్థం చేసుకోవడానికి చేయడం అనేది చాలా తప్పు. ఇప్పుడు నేనున్నా అనుకోండి, కవితలు రాస్తాను, పాటలు రాస్తాను, ప్రతిదీ కవితాత్మకంగా పాటల రకంగా అర్థం చేసుకుంటే అది నేను ఫెయిల్ అయిపోతాను. ఎట్లా అంటే మనుషులు ఆర్థికంగా రాజకీయంగా ఎదగడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న దశలో నేను పోయి కవితలు అవి అన్నా అనుకోండి, వాడు నన్ను కొట్టడమో తిట్టడమో చేస్తాడు. అంటే వాని కోణం వేరు, నా కోణం వేరు. ఇట్లా మనిషి సామాజిక నటుడి కోణం నుండి సామాజిక చర్యను పరిశీలించడానికి ప్రయత్నించే విధంగా సామాజిక సిద్ధాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని వెబర్ కోరుకున్నాడు. చాలా ఎంత గొప్ప ఫిలాసఫర్ అర్థం చేసుకున్నాడు. అంటే ఒక మనిషిని పరిపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఆయన ఏదైతే ఆ నటుడు చేస్తున్నాడో ఆ నటుడి యొక్క సామాజిక కోణం నుండి మనం ఆయన యొక్క సామాజిక చర్యను అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా గొప్ప విషయంగా నేను భావిస్తున్నాను. మీరు కూడా దాన్ని భావించకపోవచ్చు, కానీ నటుడు అంటే కొత్త కోణం అన్నట్టు. ఇప్పుడు ప్రతిదీ ఇప్పుడు కార్ల్ మార్క్స్ ఏమన్నాడు, ఆయన సామాజిక నటుడిని తన యొక్క పరిశీలనలోకి తీసుకోలేదు. ప్రతిదీ ఆర్థికంగా ఉంటుంది, దోపిడీ జరుగుతుంది, ఆర్థిక సంబంధాలు అని చెప్పాడు. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు మ్యాక్స్ వెబర్, సామాజిక నటుడి కోణం నుండి సామాజిక చర్యను అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు. వెబర్ యొక్క సామాజిక చర్య యొక్క సిద్ధాంతాన్ని పిలువబడే దాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని కోరికను పంచుకున్నప్పటికీ, అంటే సామాజిక నటులు ఎలా మరియు ఎందుకు ప్రవర్తిస్తారు అనే దాని యొక్క పొందికైన ఖాతా వెబర్ యొక్క వివరంలోని అంశాలు మార్క్స్ అందించిన దానికి భిన్నంగా ఉంటాయి. ఈ రకంగా మార్క్స్ చెప్పిన సిద్ధాంతానికి ఈ యొక్క మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతానికి చాలా భేదాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కార్ల్ మార్క్స్ ఏం చెప్తాడు అంటే, ఆల్ ది వర్కర్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ యునైట్, దర్ ఇస్ నథింగ్ లూజ్ చైన్స్ ఇఫ్ యూ ఫైట్ అని చెప్తాడు. అంటే మీరు పోరాడండి, మీ బానిసంకాలు తెచ్చుకోండి, అంటే ఆర్థిక పరమైనటువంటి విషయాలు మీకు దోపిడీ జరుగుతుందని చెప్తాడు. ఇక్కడ మ్యాక్స్ వెబర్ ఏం చెప్తున్నాడు, ఒక వ్యక్తి ఎందుకు అలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు, ఎందుకు అలా చేస్తున్నాడు అనేది ఆ యొక్క సామాజిక నటుడి కోణం నుండి ఆయన చేసిన చర్యను మనం అర్థం చేసుకోవాలని యొక్క మ్యాక్స్ వెబర్ కోరుకుంటాడు. ఇది చాలా కార్ల్ మార్క్స్ కు ఒక రకమైనటువంటి ఇది కొంచెం దూరంగా చర్య చెప్పడం అన్నట్టు ఇది. అదే దీన్ని డెవలప్ చేయాలని మన మ్యాక్స్ వెబర్ కోరుకుంటాడు. ఉత్పాదక కార్యకలాపం మరియు మనుగడ మరియు అభివృద్ధి చెందాలనే కోరిక ద్వారా మానవత్వం యొక్క వ్యక్తీకరణ మార్క్సేషన్ వివరిస్తుండగా సామాజిక చర్య సామాజిక నటులకు వారి విలువలకు మరియు వాళ్ళ నమ్మకాలను జీవించే అవకాశం కూడా అందించిందని వెబర్ వాదించాడు. కార్ల్ మార్క్స్ ఏం వాదిస్తాడు అంటే, ప్రతి మనిషి కూడా అభివృద్ధి చెందాలి, ఆ తర్వాత ఉండాలని కోరుకుంటే, అయితే సామాజిక నటులు వాళ్ళ విలువలు నమ్మకాలు అనేటివి చాలా ముఖ్యమని చెప్తారు. ఇప్పుడు భారతీయ నమ్మకాలు విలువలు వేరు అంటే ఇప్పుడు మొత్తం మారుతుంది అనుకోండి, అయినా కానీ కొంతవరకు జపాన్ విలువలు నమ్మకాలు వేరు, అమెరికన్ నమ్మకాలు విలువలు వేరు, ఆఫ్రికన్ నమ్మకాలు విలువలు వేరు. ఇట్లా నమ్మకాలు విలువలు ఆధారంగా సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక ఆర్థిక పరమైనటువంటి విషయాలే మానవ సమాజంలో ఉండవు, రకరకాలైనటువంటి విలువలు ఉంటాయి, రకరకాలైన నమ్మకాలు ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. దీన్ని మనం అంటే యాక్టర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి మనం అర్థం చేసుకోవాలని ఈ యొక్క వెబర్ వాదించాడు. సాంఘిక నటుల మనుగడ కోసం ప్రవర్తిస్తారనడంలో సందేహం లేదు. అంటే మనిషి మనుగడ కోసం ప్రవర్తిస్తారనడంలో సందేహం లేదు. ఇప్పుడు మనిషి మనుగడ అంటే ఎట్లా అంటే, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఉదాహరణకి కోర్టులు కూడా ఏం చెప్తాయి అంటే, ఒక మనిషిని చంపడానికి వస్తే నీ ఆత్మరక్షణ కోసం నువ్వు వాడిని చంపొచ్చు అని చెప్తాయి. అంటే మనుగడ కోసం పోరాటం అనేది అది దాంట్లో ఎవరికి సందేహం లేదు. కానీ చాలా మందికి జీవన నాణ్యత కూడా మానవ స్పృహలోని కొన్ని నిగూఢ మరియు నైరూప్య అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే మానవ స్పృహలోని నిగూఢ మరియు నైరూప్య ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే మనం చేసేది ఒక జీవన నాణ్యత, అది ఒకటే మనుగడ ఆర్థిక పరమైనదే కాదు, మానవ స్పృహ నిగూఢ మరియు నైరూప్య అంశాలపై, అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ థింకింగ్. ఇప్పుడు రిలీజన్ ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్. నాకు ఇష్టం, ఇప్పుడు కొంతమంది గడ్డం పెట్టుకుంటారు, క్యాప్లు పెట్టుకుంటారు ముస్లింలు, అది ఎప్పటిదండి, అది చాలా చాలా వేల సంవత్సరాల క్రితంది. అదే హిందువులు బొట్టు పెట్టుకుంటారు, మన ఉంటాయి. అంటే అది కూడా చాలా కొన్ని నైరూప్య, యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే చాలా నైరూప్యమైనటువంటి విషయం అది. దాన్ని మనం అంటే ఇది మనిషి యొక్క
ఒక చర్య అది నైతిక విషయాలపై ఆధారపడి ఉంటుందనేది మనకు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది తరచుగా విలువలు మరియు నమ్మకాలుగా వ్యక్తీకరించబడుతుంది. ఉదాహరణకి సామాజిక నటుల సమూహం నిర్దిష్టమైన ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాల యొక్క నిర్దిష్ట సెట్ను పంచుకుంటే వారు అప్పటికే మనుగడ సాగించవలసిన అవసరం ఉన్నప్పటికీ అలాంటి నమ్మకాలు ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు మీ అందరికీ ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఇప్పుడు అయ్యప్ప స్వామి మాలలు వేస్తారు, హనుమాన్ మాలలు వేస్తారు, లేకుంటే రంజాన్ అప్పుడు ఒక 4 రోజుల పాటు అసలు ఆహారం తీసుకుంటూ రాత్రి ఎప్పుడో చేస్తారు. క్రిస్టియన్లకి పెంట్ డేస్ అని ఉంటాయి, అలాంటప్పుడు సరిగా ఆహారం తీసుకోకుండా ఉంటాయి. అంటే దీని అర్థం ఏంటండి? దీని అర్థం ఏంటంటే వాడు ఉన్నవాడైనా కానీ, లేడైనా కానీ, మధ్యతరగతుడైనా కానీ, భిక్షగాడైనా కానీ, ఇంకోడైనా కానీ ఈ విలువలు పాటిస్తాడు. అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఈ విలువలు అనేటివి, నమ్మకాలు అనేటివి ఈ యొక్క సమాజాన్ని నడిపిస్తాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంతేగాని ఒక ఆర్థిక పరమైనటువంటి విషయాలు లేకుంటే దోపిడీ అనేది నడిపిస్తుందని కాదు. సమాజంలో ఉన్నటువంటి సామాజిక విలువలు అదేవిధంగా నమ్మకాలు అనేటివి ఉంటాయి. ఇప్పుడు నమ్ముతారు కొన్ని కోట్ల మంది. ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి ఉన్నారు, కొండపైకి ఎక్కి ఆయన ఆశీర్వాదం తీసుకొని వస్తే నాకు ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవని కొన్ని కోట్ల మంది వెంకటేశ్వర స్వామి నమ్ముతారు. ఆ తర్వాత ఆయన హుండీలో డబ్బులు వేస్తారు. ఇట్లా ఈ యొక్క వెంకటేశ్వర స్వామి నమ్ముతారు. అంటే అది నమ్మకం. అది మరి ఆయన చేస్తాడా లేదా, లేకుంటే అల్లా ఉన్నాడా లేదా, లేకుంటే రాముడు ఉన్నాడా లేదా, లేకుంటే మిగతా క్రైస్ట్ ఉన్నాడా లేదా, ఇవన్నీ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇవన్నీ నమ్మకాలు బట్టి మనిషి యొక్క ఒక చర్య ఉంటుంది, సామాజిక చర్య ఉంటుంది. వీటిని మనం చాలా నిగూఢమైన, అది ఎట్లా ఉంటుందంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ గా లెవెల్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మతం అనేది కూడా అది చాలా అబ్స్ట్రాక్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆయన కేరళ క్రిస్టియానిటీ గురించి కోపెన్ సెబాస్టియన్ అనే అతను ఏం రాశాడు అంటే, ఎప్పుడైతే 1970లో 80లో కేరళలో కమ్యూనిజం రావడంతో అక్కడ మతపరమైనటువంటి విలువలు తగ్గిపోయి అది చర్చ్ అయినా కానీ, మసీద్ అయినా కానీ, టెంపుల్ అయినా కానీ ఒక హేతుబద్ధమైనటువంటి సమాజం అక్కడ ఆవిష్కరించబడ్డదని జీసస్ అండ్ ఫ్రీడమ్ అనే పుస్తకంలో ఆయన రాయడం జరిగింది. అంటే విలువలు, నమ్మకాలు ఇవన్నీ మారుతున్నాయి. ఒక కేరళ వాడు ఎందుకు ఒక రకమైనటువంటి ఒక సామాజిక చర్యలు చేస్తూ ఉంటాడు, ఒక తెలంగాణ వాడు ఇంకో రకమైనటువంటి సామాజిక చర్యలు చేస్తూ ఉంటాడు, ఒక ఆంధ్ర అతను ఇంకో రకమైనటువంటి చర్యలు చేస్తూ ఉంటాడు, క్రిస్టియన్లు ఒక రకమైనటువంటి సామాజిక చర్యలు చేస్తూ ఉంటారు, ముస్లింలు ఇంకో రకమైన సామాజిక చర్యలు చేస్తూ ఉంటారు, హిందువులు ఇంకో రకమైనటువంటి సామాజిక చర్యలు చేస్తుంటారు, జూయిష్ ఇంకొక రకమైనటువంటి చేస్తారు, సిక్కులు ఇంకొక రకమైనటువంటి సామాజిక చర్యలు చేస్తారు. ఎందుకు ఇవి ఎలా చేస్తారు అంటే వాళ్ళకి రకరకాలైనటువంటి నిర్దిష్టమైనటువంటి సెంటిమెంట్లు కానీ, లేకుంటే వాటిని మనకు సిద్ధాంతాలు కానీ, లేకుంటే వాళ్ళ యొక్క విలువలు కానీ, వాళ్ళ యొక్క నమ్మకాలు కానీ, ఈ నమ్మకాలు విలువలు అనేటివి మానవ సమాజాన్ని ముందుకు నడిపిస్తాయి. వాటిని వాళ్ళు చేసే ఏదైతే ఈ యొక్క చర్య చేస్తున్నాడో, ఒక యాక్షన్ చేస్తున్నాడో, ఆ వ్యక్తి యొక్క స్వీయాత్మకంగా మనం ఆయన స్వీయాత్మక ధోరణి అర్థం చేసుకుంటే అది మనం ఏ నమ్మకంకు దట్ట చేస్తున్నాడు, ఏ అంశాలను ఆయన పంచుకుంటున్నాడు అనే దాన్ని బట్టి ఈ యొక్క మనిషి యొక్క చర్య ఉంటుందనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. దీన్ని మనము సోషల్ యాక్షన్ థియరీ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సామాజిక చర్యల రకాలు, అది 2 రకాలైన చర్యలు చేస్తాడు. మనిషి ఒక హేతుబద్ధమైన చర్య చేస్తాడు, అదేవిధంగా లక్ష్యాన్ని సూచించే హేతుబద్ధమైన చర్య అనేది నటుడి సొంత హేతుబద్ధమైన ముగింపులను విజయవంతంగా సాధించడానికి షరతులు లేదా మార్గాలుగా పరంగా వర్గీకరించబడుతుంది. అంటే ప్రతి మనిషి కొన్ని లక్ష్యాలు ఉంటాయి. మరీ ముఖ్యంగా ఏంటంటే పెట్టుబడిదారి విధానం ఏం చేస్తుంది అంటే అది లక్ష్యాల వైపు పరిగెత్తాలి. ఒక సేల్స్ మ్యాన్ ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడు ఏదో రోడ్ నెంబర్ తిరుగుతూ ఉంటాడు. మధ్య మా ఇంటికి ఒక సాక్షి పేపర్ వాళ్ళు వచ్చి సార్ మీరు పేపర్ వేసుకోండి సార్, మేము 4 రోజుల పాటు ఫ్రీ ఇస్తాము, ఆ తర్వాత మీరు డబ్బులు కట్టాలి అన్నారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే మీరు ఫస్ట్ అయితే డబ్బులు కట్టాల్సిన వాళ్ళకు టార్గెట్ ఉంటుంది. మీరు ఆ తర్వాత షాంపులు అమ్మేవాళ్ళు, బట్టలు అమ్మేవాళ్ళు, మీకు రోడ్ నెంబర్ ఇట్లా ఎంతో మంది, లేకుంటే ఒక గ్రూప్ 1 ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు, గ్రూప్ 2 ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు, ప్రతిదానికి కూడా ఒక హేతుబద్ధమైనటువంటి ఒక సామాజిక చర్యలు ఉంటాయి. వాళ్ళకి లక్ష్యాలను ఆధారంగా చేసుకున్నటువంటి ఒక హేతుబద్ధమైన చర్యలు ఉంటాయి. విలువలకు సంబంధించిన హేతుబద్ధమైన చర్య, విలువను సూచించే హేతుబద్ధమైన చర్య ఒక సంపూర్ణ విలువకు హేతుబద్ధమైన ధోరణిలో వర్గీకరించబడుతుంది. అనగా విధి, గౌరవం లేదా ఒక కారణానికి అంకిత భావం యొక్క ఆదర్శాలను అధిగమించడానికి ఉద్దేశించిన చర్య. దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన సైనికుడు ఉదాహరణ ఇక్కడ మనం
మరియు దేశభక్తి వంటి కొన్ని విలువల కోసం, అంటే కొన్ని విలువలు. ఇప్పుడు దేశభక్తి కోసం ఇప్పుడు కార్గిల్ వార్ జరిగింది, మొన్న పుల్వామా అటాక్ జరిగింది. అందరూ ఎవరికి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా అందరూ దాన్ని ఖండించారు. అంటే ఒక దేశభక్తి లాంటి విలువ కోసం దేశం నిలబడి ఉంది. లేకపోతే ఒక సైనికుడు తన యొక్క జీవితాన్ని అర్పిస్తాడు ఒక ఒక దేశం కోసం. అంటే అక్కడ ఏంటి అంటే అక్కడ ఆర్థిక పరమైనది కాదు, అది గౌరవం మరియు దేశభక్తి వంటి కొన్ని విలువల కోసం ఈ యొక్క పోరాటం అనేది జరుగుతుంది. అంటే చర్య అనేది హేతుబద్ధంగా ఉంటుంది, అది విలువల పట్ల ఉంటుంది, ఆ తర్వాత నమ్మకాలను బట్టి ఉంటుంది. కొంతమంది గుడ్డిగా నమ్ముతారు, ఫలానా బాబా చెప్తే అది నిజం జరుగుతుంది అని. ఫలానా మనిషి చేత నేను డబ్బులు తీసుకుంటే ఆ రోజు ఒక సినిమాలో చూస్తున్నాను, ఒకరికి పేకాట ఆడడం అలవాటు ఉంటుంది. వాడేం చేస్తాడు, వాళ్ళ దగ్గర పనిచేసే ఒక అతను కొట్టు పెడితే వాళ్ళ కొడుకు ద్వారా అతను డబ్బులు తీసుకుంటే ఆ రోజు పేకాటలో నేను డబ్బులు బాగా సంపాదిస్తాను అని ఆయన నమ్మకం. అంటే ఆయన చేసే ప్రతి పని కూడా ఆ నమ్మకం మీద ఆధారపడింది. కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఉదయం లేవగానే వాళ్ళ అమ్మ ముఖము నాన్న ముఖము లేకుంటే దేవుని ముఖం చూస్తే గానీ ఆ రోజు మంచిగా జరుగుతుందని నమ్ముతారు. అంటే ఆయన చర్య అనేది ఆ నమ్మకంతో మొదలవుతుంది. ఇట్లా నమ్మకాలు మరియు విలువలు అనేటివి ఈ యొక్క సామాజిక చర్య సిద్ధాంతాన్ని అవి చెప్తాయి, అంతే తప్ప ఆర్థికపరమైనటువంటి విషయాలు కాదు. లేకుంటే దేశ సంపద, గౌరవము, విధి ఇట్లాంటివి కూడా ఒక మనిషి యొక్క చర్యను ప్రభావితం చేస్తాయి. ఆ మనిషి ఆ మనిషి యొక్క చర్యను అతని యొక్క స్వీయ అనుభవం అర్థం చేసుకోవాలి తప్ప మన సొంత అభిప్రాయం పక్కన మీద రుద్దడం మంచిది కాదనేది ఈ యొక్క సామాజిక చర్య సిద్ధాంతం చెప్తుంది. దీంట్లో సాంప్రదాయమైన చర్య కూడా ఉంటుంది. సాంప్రదాయమైన చర్య అంటే ఇప్పుడు మనం ఉదయం లేవగానే కొన్ని వేల సంవత్సరాల దగ్గర నుంచి మనం ఉదయమే ముఖం పుల్లు వేస్తాము, ఆ తర్వాత బొట్లు పెట్టుకుంటాము, ఆ తర్వాత ఆల్కేస్తాము, లేకపోతే గొబ్బెమ్మలు పెడతాము, లేకపోతే మనం గుడికి పోయి చేస్తారు. సూర్య నమస్కారం, కొన్ని సూర్య నమస్కారం ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. సూర్య నమస్కారం అనేది కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నది. అది సాంప్రదాయమైన చర్య. అంటే ఈ యొక్క సాంప్రదాయమైన చర్య అనేది ఉదాహరణకి ముకులిత హస్తాలతో ఇట్లా దండం పెడతారు. ఇట్లా దండం పెడితే దాని అర్థం ఏంటి? ఇట్లా దండం పెడితే ఏంటి అంటే అది మన యొక్క భారతీయ, అదే వెస్ట్రన్ వారు అయితే చేయి ఊపుతారు. అది సాంప్రదాయ చర్య. అది ముకులిత హస్తాలతో మన భారతీయులు ఒకరికి నమస్కారం చేసినప్పుడు ముకులిత హస్తాలతో పెద్దలు పలకరించడం అనేది దాదాపుగా ప్రతి భారతీయుడు చేస్తాడు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే అది మన సాంప్రదాయమైనటువంటి చర్య. అదేవిధంగా ప్రభావవంతమైన చర్య అనేది నటుడు భావన యొక్క నిర్దిష్ట స్థితులచే నిర్ణయించబడిన ప్రభావవంతమైన ధోరణి, ముఖ్యంగా భావోద్వేగ పరంగా వర్గీకరించబడింది. ప్రభావవంతమైన చర్య అనేది నటుడి భావన యొక్క నిర్దిష్ట స్థితులచే నిర్ణయించబడిన ప్రభావవంతమైన విన్యాసాన్ని ముఖ్యంగా భావోద్వేగ పరంగా వర్గీకరించబడుతుంది. అంటే ఒక వ్యక్తి భావోద్వేగంగా అతని చర్య మనం చెప్పొచ్చు. నిన్న గద్దర్ చనిపోయినప్పుడు ఏమైందంటే చాలా మంది భావోద్వేగంతో అక్కడ డ్యాన్సులు, లేకపోతే ఏడవడాలు, పెద్దగా పాటలు పాడటాలు, ఇవన్నీ కూడా ఒక భావోద్వేగమైనటువంటి చర్యలుగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది అంటే ఒకటేమో సాంప్రదాయమైనటువంటి చర్య, రెండోది ప్రభావవంతమైన చర్య అనేది మనం ఇక్కడ భావోద్వేగాలతో కూడుకున్నటువంటి చర్య. అందుకని ఇప్పుడు నేను ఏ టీవీలో చూసినా, ఏ పేపర్లో చూసినా మొత్తం గద్దర్ గురించే ఉంది. అంటే ఈ రకంగా అది ప్రభావవంతమైన చర్య అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఆదర్శ రకాలు, అర్థము, నిర్మాణం మరియు లక్షణాలు. అయితే అది చర్య యొక్క సిద్ధాంతం. ఇప్పుడు ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ఒక సామాజిక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి వెబర్ ఐడియల్ టైప్స్ అంటే ఆదర్శ రకాలు అనే ఒక సిద్ధాంతాన్ని అనుకున్నాడు. అది ఆయన మెథడాలజీ అంటే ఒక సిద్ధాంతం లాంటిది అర్థం చేసుకోవడానికి మనం అది ఏ రకంగా ఉందనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకుందాం. ఆదర్శం అనే పదానికి విలక్షణమైన అని అర్థం ఉంది, విలక్షణమైనది అని అర్థం ఉంది. ఇది మనం దాని నిర్మాణం సంబంధించి కొన్ని అంతర్లీన సూత్రాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ విభాగంలో మనం ఆదర్శం, రకం అనే పదం యొక్క సాధారణ మరియు వెవేరియన్ అర్థాలు, దాని నిర్మాణం, లక్షణాలను వివరిస్తాం. అర్థం, ఆదర్శం మరియు రకం పదాల నిఘంటువులు అర్థంతో ప్రారంభిద్దాం. మ్యాక్స్ వెబర్ ద్వారా గుర్తించబడిన 4 రకాల చర్యల్లో ప్రతిదానికి మీ రోజువారీ జీవితంలో 2 ఉదాహరణ జాబితా చేయండి. వీలైతే నోట్ స్టడీ సెంటర్లో మీ సహా అధ్యాపకులు నోట్స్ సరిపోతండి. ప్రభావవంతమైన చర్య అనేది నటుడి భావన యొక్క నిర్దిష్ట స్థితుల చేత నిర్ణయించబడిన ప్రభావవంతమైన ధోరణి, ముఖ్యంగా భావోద్వేగ పరంగా వర్గీకరించబడింది. ప్రభావవంతమైన చర్య అనేది నటుడి భావన యొక్క నిర్దిష్ట స్థితులచే నిర్ణయించబడిన ప్రభావవంత విన్యాసాన్ని ముఖ్యంగా భావోద్వేగ పరంగా వర్గీకరించబడుతుంది. న్యూ వెబ్స్టర్ యొక్క
న్యూ వెబ్స్టర్ డిక్షనరీ ప్రకారము ఆదర్శం అనేది అత్యున్నత పరిపూర్ణత ఉన్న దాని యొక్క భావన లేదా ప్రమాణం చెప్పొచ్చు. అంటే ఒక ఐడియల్, అంటే ఐడియల్ అంటే ఒక ఐడియల్స్ అని అంటారు, ఒక ఆదర్శ కొడుకు అంటారు. ఆదర్శ కొడుకు అంటే ఏంటండి అంటే తల్లిదండ్రులని ఎటువంటి ఇబ్బంది పడకుండా తాను కష్టపడుతూ తల్లిదండ్రులను పెంచేవాడు, పోషించేవాడు, వాళ్ళ వృద్ధాప్యం చూసుకునేవాడు, వాళ్ళని ఆదర్శ కొడుకు అంటారు. అంటే పర్ఫెక్షన్ ఉన్నట్టు, అంటే ఒక ఉన్నతమైన దశలో ఒక భావనను ఉన్నతమైనటువంటి దశలో అత్యున్నత పరిపూర్ణతతో ఒక పని చేస్తే దాన్ని మనం పర్ఫెక్షన్ అంటారు, ఏమంటారు ఐడియల్ అంటారు. అంటే అది ఐడియలిజం. అంటే ఎట్లా ఏ రకంగా ఈ యొక్క సమాజంలో ఐడియలిజం ఉంటుంది అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది, తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది భౌతిక వస్తువు కంటే మానసిక చిత్రం. ఇది ఐడియల్ టైప్ అనేది ఒక భౌతిక వస్తువు కాదు, ఒక మెంటల్ ఇమేజ్. ఇది ఒక మానసిక చిత్రం. ఇట్లా ఉండాలి, మనం అలా చేయాలి, మనం ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు, మన వల్ల ఎవరు కూడా మానసిక చిత్ర గురి కాకూడదు, మన వల్ల ఎవరు అన్యాయం గురి కావద్దు, కన్నీరు పెట్టకూడదు. అంతా ఒక మానసిక చిత్రాలు. కానీ ఇవన్నీ కూడా ఐడియల్ టైప్స్ అనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇవి వస్తువులు కాదు, ఈ విలువలు. ఆదర్శ విలక్షణ భావన పరిశోధనలో ఆరోపణ మరియు నైపుణ్యాన్ని అభివృద్ధి చేస్తుంది. ఇది వాస్తవిక యొక్క వర్ణన కాదు, అటువంటి వర్ణను స్పష్టమైన వ్యక్తీకరణ మార్గాలను అందించడం దీని లక్ష్యం. అంటే ఇది ఒక సామాజిక ఐడియల్ టైప్స్ అనేది ఒక సామాజిక వాస్తవం కాదు, సామాజిక వాస్తవాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక మార్గాన్ని అందించే ఒక ఉపకరణ అనేది మనకు మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్పాడు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే ఆదర్శ రకాలు అనుభవిక పరిశోధన కోసం జాగ్రత్తగా విశ్లేషణాత్మకంగా సేకరించిన వాస్తవాల ఆధారంగా రూపొందించబడిన భావనలు. ఈ కోణంలో ఆదర్శ రకాలు అంటే ఏదైనా సామాజిక సమస్య పైన అవగాహన మరియు విశ్లేషణ పద్ధతి పరికరాలు లేదా సాధనాలు ఉపయోగించే నిర్మాణాలు లేదా భావన. ఇది ఒక భావన అండి. ఇక మీరు అంటే మన భావనలు ఉంటాయి కదా, ఐడియల్ టైప్స్, ఒక ఆదర్శాలు అనేది ఒక భావన. ప్రతి దాంట్లో మీరు సమాజంలో ఎక్కడ పోయినా కానీ ప్రతి మనిషి ఆదర్శంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు, కొంతమంది ఆదర్శంగా ఉండలేకపోతారు, ఇంకేదైనా సమస్యలకు గురవుతారు. ఇది ఎట్లా ఆదర్శ రకాలు అనేది చేస్తారనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నిర్మాణం ఐడియల్ టైప్స్ నిర్మాణం ఎట్లా ఉంటుందో, ఇక ఆదర్శాలను ఎట్లా మనం నిర్మిస్తారనేది మనం చూడాలి. నిర్వధిక సంఖ్యలో మూలకాల యొక్క సంగ్రహణ మరియు కలయికల ద్వారా ఆదర్శ రకాలు రూపొందించబడతాయి. వాస్తవానికి ఇది కనుగొనబడినప్పటికీ అరుదుగా లేదా నిర్దిష్ట రూపంలో కనుగొనబడలేదు. ఇది కొంత అబ్స్ట్రాక్ట్ లెవెల్లో ఉంది. అందువల్ల వెబర్ ఒక కొత్త సంభావిత పద్ధతిని ఏర్పాటు చేసినట్లు భావించలేదు. ఆచరణలో ఇప్పటికే చేసిన వాటిని స్పష్టంగా చెప్తున్నానని ఆయన చెప్పాడు. ఈ ఐడియల్ టైప్స్ అనేది నేను కొత్తగా కనుక్కోలేదు, ఆల్రెడీ ఉన్నది, నేను దాన్ని కొంచెం కొత్తగా చెప్తున్నానని మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్పాడు. ఆదర్శ రకాలను నిర్మించడం కోసం సమాజశాస్త్రవేత్త మొదటి నుండి నిర్దిష్ట సంఖ్యలో లక్షణాలు ఎంచుకుంటాడు. ఉదాహరణకి భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్య స్థితి, లౌకికవాదం, మతత్వం, సమాన న్యాయస్థానం అధ్యయనం చేయాలంటే ప్రజాస్వామ్య భావనను దాని ముఖ్యమైన విలక్షణమైన సహాయంతో నిర్వహించడం మన మొదటి పని. అంటే ఒక ప్రజాస్వామ్యం అనేది మనం తీసుకుంటాం, అది ఒక సామాజిక వాస్తవం ప్రజాస్వామ్యం అనేది. దాంట్లో ఏంటి, లౌకికవాదం అంటే రాజ్యం అనేది అందరినీ సమానంగా చూస్తుంది. మతత్వవాదం అంటే ఇక్కడ హిందువులు, ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు, జైన్లు, సిక్కులు, ఇంకా రకరకాల వాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళు ఎట్లా ఉంటుంది, వాళ్ళ మతత్వ భావన ఎట్లా ఉంటుంది. సమానత్వము న్యాయస్థానం అంటే సమానత్వం, అందరూ వేరే వేరే కులాలు, మతాలైన, ప్రాంతాలైన అందరూ సమానంగా ఎట్లా ఉంటుంది. భారత రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుంది, న్యాయస్థానాలు నెట్టి బట్టి చూస్తూ ఉంటాయి. ఈ రకంగా ఈ యొక్క ప్రజాస్వామ్య భావన అనేది ఒక ఐడియల్ టైప్. మనం ఒక ఐడియల్ టైప్ తోటి మనం దాన్ని చెప్పొచ్చు. అంటే దాన్ని ఒక ఆదర్శ భావన ద్వారా. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఏం చెప్తారండి, అమెరికా ప్రజాస్వామ్యం అనేది ప్రపంచంగా ఆదర్శం అని చాలా మంది చెప్తారు. లేదు, మా కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతమే చాలా గొప్పది, ఆదర్శం అని ఇంకొంతమంది చెప్తారు. ఈ యొక్క ఆదర్శానికి ఉన్న లక్షణాలు ఏంటి? ఇప్పుడు వరల్డ్ డెమోక్రసీ ఇండెక్స్ అని ఒకటి వస్తుంది. అంటే ప్రపంచంలో ఏ దేశాలలో ప్రజాస్వామ్యం ఆదర్శంగా ఉంది, దాంట్లో డెన్మార్క్, అమెరికా ఇవన్నీ కూడా మొదటి స్థానంలో ఉంటాయి. ఇండియా, బంగ్లాదేశ్ మొత్తం వెనకాల ఉంటుంది. ఎందుకు అలా ఉంటుంది అంటే మానవ హక్కులు, ఇప్పుడు జర్నలిస్టుల మీద దాడులు, హత్యలు ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి అనేది భారతదేశంలో ఎక్కువ. కాబట్టి అంటే ఎవరైనా గొంతెత్తి అడిగారు అనుకోండి, దాని మీద నియంత్రణలు ఉంటాయి. ఇట్లా భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం అనేది
ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అని ఉంటుంది ఒకటి, వరల్డ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ వరల్డ్ ఎవరో చేస్తారు అధ్యయనం. వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే ఇండియా ఇప్పుడు డెన్మార్క్ నెంబర్ 1లో ఉంది. అంటే నీకు నిరుద్యోగ విషయాలు కానీ, లేకుండా మనిషిగా చూసే విధానంలో మానవ హక్కులు ఇవన్నీ కనుక చూస్తే భారతదేశం అనేది ఒక ఐడియల్ డెమోక్రసీయా కాదా అనేది మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలంటే, దానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మనం ఒక ఆదర్శమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్యంగా ఎదగడానికి. కానీ అది ఎంతవరకు సాధ్యమైందా లేదా అనేది మనం తర్వాత చూద్దాం. మన వరల్డ్ డెమోక్రసీ ఇండెక్స్ లో మనం 104, 103 ఉంది. అంటే మనం ఇంకా ఎదగవచ్చు ఉంది. అది అంటే అర్థం చేసుకోవాలి అట్లా ఉంటుందని. అంటే ఒక ఆదర్శం అనేది ఒక సంభావిత పద్ధతిని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. లక్షణాలు ఆదర్శ రకాలు సాధారణ లేదా సగటు రకాలు కావు. అంటే అవి అన్ని దృగ్విషయాలు లేదా అధ్యయన వస్తువులకు సాధారణ లక్షణాల ద్వారా నిర్వచించబడవు. దీనికి ఆదర్శానికి కొన్ని లక్షణాలు, ఇట్స్ నాట్ జనరలైజ్డ్ థింగ్. కొన్ని విలక్షణ లక్షణాలు ఆధారంగా రూపొందించబడ్డాయి. కొన్ని విలక్షణ లక్షణాలు ఉంటాయి. అంటే ఒక ఐడియల్ టైప్స్. ఇప్పుడు బ్యూరోక్రసీ గురించి చెప్పాడు ఇది మ్యాక్స్ వెబర్, అదొక ఐడియల్ టైప్ అని. అంటే దానికి ఒక మనిషిని బ్యూరోక్రసీలో పెట్టుకోవాలంటే వారికి సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, టెంపర్ ఉండాలి. ఆ బేస్ మీద ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ పెడతారు. ఆ తర్వాత ఒక గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ పనిచేసే అతని బయట సంబంధాలు వేరు ఒక పరిపాలన లేకుంటే అని చెప్పొచ్చు. ఇది ఒక రకమైనటువంటి భావనని నాకు మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్పాడు. ఆదర్శ రకాల ప్రయోజనం మరియు ఉపయోగం. అనుభవిక ప్రశ్నల విశ్లేషణను సులభతరం చేయడానికి ఆదర్శ రకాలు నిర్మించబడ్డాయి. చాలా మంది పరిశోధకులు వారు ఉపయోగించే భావన గురించి పూర్తిగా తెలియదు. తత్ఫలితంగా వారి సూత్రీకరణలు తరచుగా అస్పష్టంగా మరియు అస్పష్టంగా ఉంటాయి. లేదా వెబర్ స్వయంగా చెప్పినట్లు చరిత్రకారులు మాట్లాడే భాషలో వందలాది పదాలు ఉన్నాయి. అవి తగినంత వ్యక్తీకరణ కోసం తెలియకుండానే ఊహించిన అవసరాన్ని తీర్చడానికి సృష్టించబడిన అస్పష్టమైన నిర్మాణాలు మరియు దీని అర్థం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అని భావించారు, కానీ స్పష్టంగా ఆలోచించలేదు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఇప్పుడు ఆదర్శ వాటి గురించి మ్యాక్స్ వెబర్ ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చాడు. ఆయన ఏమంటాడు అంటే చరిత్రకారులు చాలా మంది వాళ్ళు చాలా పదాలు వాడతారు చరిత్రను మనం మాట్లాడేది. అయితే మ్యాక్స్ వెబర్ ఏమంటాడు అంటే ఈ యొక్క చరిత్రకారులు ఏదైతే పదాలు వాడుతున్నారో, ఇది చరిత్రను అర్థం చేసుకోవడానికి లేకుంటే చరిత్రను మనకు చెప్పడానికి ఏదైతే పదాలు వాడుతున్నారో ఇవి మంచివి. వాటికి చాలా వరకు పదాలు అవి స్పష్టమైనటువంటి అర్థాలు లేకుండానే ఆ పదాలు ఉన్నాయని చెప్పాడు. దీన్ని మనం ఖచ్చితమైనటువంటి అర్థం తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందనేది మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్పాడు. అది అట్లా ఖచ్చితంగా చెప్పడమే ఐడియల్ టైప్స్ యొక్క ప్రధాన భావం చెప్పాడు. ఇది ఆదర్శ భావాలు. ఆదర్శ రకాలు. వెబర్ విలక్షణ మార్గాల్లో ఆదర్శ రకాలను ఉపయోగించాడు. నిజానికి అతను 3 రకాల ఆదర్శాలు 3 స్థాయిల సంగ్రహణ ద్వారా వేర్చబడ్డాయి. మొదటి ఆదర్శ రకాలు పాశ్చాత్య నగరం, ప్రొటెస్టెంట్ ఎథిక్ మొదలైన చారిత్రాత్మక ప్రత్యేకతలు పాతిపోయాయి. వాస్తవానికి ఈ రకమైన ఆదర్శ రకాలు నిర్దిష్టమైన చారిత్రక కాలంలో మరియు నిర్దిష్ట సంస్కృతి ప్రాంతాల్లో మాత్రమే కనిపించే దృగ్విషయాలు సూచిస్తాయి. రెండవ సామాజిక వాస్తవిక నైరూప్య అంశాలు. అంటే హిస్టారికల్ ఐడియల్ టైప్స్. అంటే మనకు గతంలో ఎట్లా జరిగింది పాశ్చాత్య నగరాలు కానీ ప్రొటెస్టెంట్ ఎథిక్ కానీ. తర్వాత రెండోది బ్యూరోక్రసీ. అంటే ఎట్లా ఉంటుంది సామాజిక వాస్తవాలు ఎట్లా ఉంటుంది అనేది బ్యూరోక్రసీ, ఫ్యూడలిజం భావనలు అనేది చాలా అదొక రకమైనటువంటి. మూడో రకమైన ఆదర్శం నిర్దిష్ట ప్రవర్తన యొక్క పునర్నిర్మాణం సంబంధించింది. ఇది మనం ఏ రకంగా ఒక మనిషి నిర్దిష్టంగా వ్యవహరిస్తాడు అనేది ఇది మూడో రకమైనటువంటి ఆదర్శ భావాలు. చారిత్రాత్మక విశేషాలకు ఆదర్శ రకాలు. వెబర్ ప్రకారం ఆధునిక పాశ్చాత్య సమాజంలో పెట్టుబడిదారు విధానం పూర్తిగా గ్రహించబడింది. వెబర్ యొక్క అర్థవంతమైన అస్తిత్వాన్ని ఏర్పరచడానికి చరిత్రాత్మక మొదటి నుండి నిర్దిష్ట సంఖ్యలో లక్షణాలను ఎంచుకోవడం ద్వారా ఒక ఆదర్శవంతమైన పెట్టుబడిదారు విధానం నిర్మిస్తాడు. క్యాల్వినిజం మరియు ఆధునిక పెట్టుబడిదారు కార్యకలాపాల ఆర్థిక నైతికత మధ్య ఆధ్యాత్మిక అనుభవం ఉందని ఇది చూపుతుంది. అంటే ఒక ఫిలసాఫికల్ బాండేజ్ ఉంది అని చెప్తుంటాడు. ఇప్పుడు మ్యాక్స్ వెబర్ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఒక పెట్టుబడిదారును ఒక క్యాల్వినిజం అనే ఒక మత సిద్ధాంతానికి ఒక ఆధ్యాత్మిక మానసిక సంబంధం ఉంది అని ఈ యొక్క మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్తాడు. ఎట్లా చెప్తాడు అంటే క్యాల్వినిజం ఏమేముంటుంది అంటే ఈ క్రిస్టియానిటీలో ఉన్నటువంటి క్యాల్వినిజం ఏమేముంటుంది అంటే లిమిటెడ్నెస్, టైమ్ ఈజ్ మనీ, పెన్నీ సేవ్డ్ ఈజ్ సేవ్. అంటే
అంటే కొన్ని దేవుణ్ణి చేరుకోవాలి అనుకుంటారు ప్రతి వారు. ఎవడు కూడా తాను బాగా హింసపడి ఇక్కడ మొత్తం అదైపోయి హ్యాపీగా బతకాలని కోరుకుంటాడు. ఇది ఎలా సాధ్యం అంటే క్యాల్వినిజం అనే ఒక సిద్ధాంతం, క్రిస్టియానిటీలో ఉన్న క్యాల్వినిజం ఏం చెప్తుంది అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీచ్ గాడ్ యూ టేక్ కాలింగ్ యాజ్ వాట్ ఎవర్ కాలింగ్ యూ హ్యావ్. అంటే నీకు మనసులో ఏదైతే చెప్తుందో నువ్వు దాన్ని వృత్తిగా తీసుకొని ఆ వృత్తిలో నువ్వు పర్ఫెక్షన్ అయితే నువ్వు దేవుని చేరుకున్నట్టే. నీ వృత్తిలో నువ్వు కనుక వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్. ఇప్పుడు చాలా మంది అనుకుంటుంటే కొంతమంది డబ్బులను ప్రేమిస్తారు, లేకుంటే వర్షిప్ అంటే దేని చేయాలంటే దేవుణ్ణి కాదు, దయ్యాన్ని కాదు, లేకపోతే మనుషుల్ని కాదు, నీ పనిని నువ్వు ప్రేమించు అనేది ఈ యొక్క క్యాల్వినిజం చెప్తుంది. నువ్వు పని చేయకుండా ఎన్ని మాట్లాడినా కానీ అది పనికిరాదు. అందుకనే పల్లెటూర్లలో ఒక మాట ఉంది, రాత్రి మాటలు నిద్రకు చేటు, పగటి మాటలు పనికి చేటు అని. అంటే ఏదైనా కానీ ఈ మాటలు అనేది ఉండాలి కాదనట్లేదు, కానీ పనికి చేసే పని అనేది ముఖ్యం. వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అనేది ఈ యొక్క సిద్ధాంతం ఉందో అది క్యాల్వినిజం నమ్ముతుంది. ఈ పనిని మనం దైవంగా భావించాలి అనేది అది క్యాల్వినిజంలో క్రిస్టియానిటీలో భాగంగా వచ్చింది. అది అనేది పెట్టుబడిదారు విధానానికి చాలా మానసికమైన సంబంధం ఉంది. ఈ రెండు, ఈ క్యాల్వినిజానికి ఇప్పుడు నడుస్తున్నటువంటి ఆదర్శవంతమైన పెట్టుబడిదారు విధానానికి ఈ యొక్క సంబంధం ఉందనేది మనకు ఆర్థిక నైతికత ఆధ్యాత్మిక అనుబంధం ఉందని మనకు చెప్తుంది. ఈ ఏదైతే పెట్టుబడి విధానానికి యొక్క దీనికి ఆధ్యాత్మిక సంబంధం ఉందో దానివల్ల ఈ సమాజం ఇట్లా ఉంది అనేది చారిత్రాత్మక విశేషాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక ఐడియల్ టైప్స్ ని వెబర్ ఉపయోగించాడు. అతను క్యాల్వినిస్ట్ సిద్ధాంతంలోని ఆ భాగాలను గుర్తించాడు. పెట్టుబడిదారుల స్ఫూర్తిని ఏర్పరచడంలో ప్రత్యేక మరియు ముఖ్యమైన పాత్ర. అంటే ఈ పెట్టుబడిదారు విధానం రావడానికి గల స్ఫూర్తి అనేది ఈ యొక్క దేవుణ్ణి చేరుకోవాలి అంటే వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అనే ఒక సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో ఇప్పటికి కూడా పెద్దగా నేను ఒకసారి ఏదో పని అంటే నువ్వు చేసే పనే నీకు దైవం. ఇంకా ఇప్పుడు కొంతమంది వాళ్ళు చేయవలసిన పని చేయరండి, చేయకుండా ఇప్పుడు నారాయణుడు ఉన్నాను నేను సరిగ్గా చేయను, ఒక పక్క చదవాల్సింది చదివి ఉండకుండా వేరే పని. నిన్న ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను, నాకు వర్క్ ఈజ్ నాట్ వర్షిప్. నా పని నేను ఎక్కువగా పూజించడం పని చేయడం చేయట్లేదు, దెబ్బతినిపోతుంది. ఎట్లా నేను ఒక గద్దరు చనిపోతే యాక్చువల్లీ నేను కొంచెం ఎక్కువ చదవాల్సి ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే అదే ఒక క్యాల్వినిస్ట్ ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడు చదివే చూసుకుంటాడు తప్ప ఎవడు పక్కన తెచ్చాడు, ఇక్కడ వీడియో చేస్తున్నాడు, వాడేం చేస్తున్నాడు, అప్పుడు నాకేమైతుంది పాఠం మంచిగా చెప్పగలుగుతాను. అంటే ఈ యొక్క సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో, ఈ క్యాల్వినిజం అనే సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో అది చాలా ప్రధానమైనటువంటి పెట్టుబడిదారు విధానానికి ఒక మానసికమైన ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఒక ఆర్థిక నైతిక సంబంధం కలిగి ఉంది. ఈ యొక్క క్యాల్వినిజం వల్లనే ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారు విధానం వచ్చిందనేది చారిత్రాత్మక విషయాలలో ఐడియల్ టైప్స్ ఉపయోగించి మనకు ఆ యొక్క మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్పాడు. ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారుల యొక్క పుట్టుక, ఈ యొక్క పుట్టుక ఎక్కడ ఉందంటే అది క్యాల్వినిజం అనేది దాంట్లో ఉందనేది ఒక ఐడియల్ టైప్ ద్వారా మనకు అది మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్పాడు. అదే రకంగా అధికారం యొక్క రకాలు ఆయన మ్యాక్స్ వెబర్ ఇంకా అంటే ఏం చెప్పాడు అంటే రకరకాల అధికారాలను కూడా ఆయన చెప్పాడు. ఇప్పుడు మనకు 3 రకాలైనటువంటి, అది కూడా ఒక ఐడియల్ టైప్ అన్నమాట. ఆయన 3 రకాలైనటువంటి అధికారం చెప్పాడు. ఒకటేమో సాంప్రదాయకమైనటువంటి అధికారం. సాంప్రదాయకమైన అధికారం అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మన ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళ మాట వింటాం. అంటే దాని అర్థం ఏంటండి, పెద్దవాళ్ళకు అధికారం ఉంది కాబట్టి అధికారం మనం ఇస్తాం, వాళ్ళు తీసుకుంటారు, వాళ్ళు మనకి చెప్తారు. అది దాన్ని ఏమంటారు అంటే ట్రెడిషనల్ పవర్ అంటారు. ఇప్పుడు ఆ పవర్ అండ్ అథారిటీలో చెప్పేటప్పుడు అది ట్రెడిషనల్ పవర్ అంటారు. ఇప్పుడు ఊర్లో అమ్మ మాట వింటారు, నాన్న మాట వింటారు, ఊర్లో పెద్దల మాట వింటారు, అన్నయ్యల మాట వింటారు, అక్కల మాట వింటారు. ఇది ఈ రకంగా పెద్దల మాట వినడము అనేది ట్రెడిషనల్ పవర్లోకి వస్తుంది. రెండోది లీగల్ రేషనల్ అథారిటీ. అంటే లీగల్ అంటే ఒక న్యాయబద్ధమైన మరియు హేతుబద్ధమైనటువంటి అధికారం అన్నట్టు. అధికారం అనేది ఎట్లా ఉంటుంది, ఆధునిక యుగంలో అధికారం లేకపోతే కొంతమంది పిచ్చోళ్ళు అయిపోతారు. అంటే ఈ అధికారం అనేది ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఒకటేమో సాంప్రదాయబద్ధంగా వస్తుంది, రెండు హేతుబద్ధంగా వస్తుంది, మూడోది ఆకర్షణీయమైన అంటే అది సమ్మోహన పరిచే వ్యక్తులు అంటారు కొంతమంది. ఇప్పుడు కొంతమంది ఉన్నారు అనుకోండి, వాళ్ళు చూడగానే సమ్మోహన పడిపోతారు. ఇప్పుడు మైకేల్ జాక్సన్ ఒక ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తి. లేకుంటే నిన్ననే నేను ఈయన గురించి చెబుతున్నాను, ఆస్కార్ వైల్డ్ గురించి.
హీఈస్ ద ఫస్ట్ సెలబ్రిటీ ఇన్ ది వరల్డ్. అంటే ఒక ఆకర్షణమైన ఒక సమ్మోహితమైనటువంటి ఆయన వ్యక్తి అన్నట్టు. ఈ రకంగా సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి, హేతుబద్ధమైనటువంటి మరియు ఆకర్షణమైనటువంటి 3 రకాలైనటువంటి రకాల అధికారాలు ఉంటాయని మనకు మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్పాడు. సాంప్రదాయంలో పెద్దలు, ఏజ్, సెక్స్ అనేది పనికొస్తాయి. ఆ తర్వాత హేతుబద్ధమైనటువంటి అంటే మనం రాసే చదువు, హేతుబద్ధత, దాని మీద ఈ అధికారం వస్తుంది. ఇప్పుడు జడ్జి కావాలంటే నువ్వు లా చదవాలి. నేను కర్ణాటకలో లా యూనివర్సిటీలో కొంతకాలం పనిచేశాను. అక్కడ అది ఏంటంటే నువ్వు 5 సంవత్సరాలు పనిచేసి అది పూర్తి చేస్తే కానీ నువ్వు లా కాలేవు. అంటే అది హేతుబద్ధమైనటువంటి ఆ జడ్జి అవుతావు. నువ్వు చెప్పిన జడ్జిని పోలీసులు అవమానపరుస్తారు. అంటే ఇది హేతుబద్ధమైనటువంటి అధికారం. నీకు ఏదైతే ఈ లా చేయడం ద్వారా వచ్చినటువంటి అధికారం హేతుబద్ధమైనది మరియు ఆకర్షణమైన అధికారం. కొంతమంది వ్యక్తులు చరిత్రలో ఏమైందంటే కరిష్మాటిక్ పర్సనాలిటీస్ అని ఉంటారండి. ఇప్పుడు నెపోలియన్ కూడా అంటారు కరిష్మాటిక్ అని. ఇప్పుడు గాంధీ కరిష్మాటిక్ లీడర్. మరి గాంధీ చెప్తేనే జనాలు అంతా విన్నారు, మిగతా వాళ్ళు చెప్తే వినలేదు. ఎందుకు వినలేదంటే ఆయనలో ఏదో ఒక ఆకర్షణ, ఏదో ఒక లక్షణం ఉంది, జనాలను ఆకర్షించే లక్షణం ఉంది. కాబట్టి ఆయనను మనం కరిష్మాటిక్ లీడర్. మరి గాంధీ ఎమ్మెల్యే కాలేదు, ఎంపీ కాలేదు, లేకుంటే ఆయన ప్రధానమంత్రి కాలేదు. అంటే ఆయన ఒక పార్టీకి అధ్యక్షుడు పనిచేసేవచ్చు, కానీ ఆయనకు ఆ సమ్మోహన పరిచయం ఉంది. అంటే మ్యాక్స్ వెబర్ ఏమంటాడంటే చరిత్ర అనేది యొక్క ఆకర్షణమైనటువంటి వ్యక్తుల ద్వారా కూడా మారింది అనేది ఒక మనకు సోషలాజికల్ గా అర్థమవుతుంది. అంటే సామాజికంగా ఏమర్థమవుతుందంటే ఒక సమాజం అనేది సాంప్రదాయమైనటువంటి అధికారము, ఆ తర్వాత హేతుబద్ధమైన అధికారము మరియు ఆకర్షణమైనటువంటి అధికారాలు, 3 రకాలైనటువంటి అధికారాలు అనేటివి సమాజంలో ఉన్నాయనేది మనకు మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్తారు. ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఐడియల్ టైప్స్. ఇది ఈ రోజు మనం పాఠాలలో మనం ఐడియల్ టైప్స్ అంటే ఏంటి, వాటి యొక్క రకాలు అంటే ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకున్నాము. అదేవిధంగా మనం మరొకసారి కనుక మనం మొదటి నుంచి చూస్తే ఈ యొక్క సామాజిక, మనం ఈ రోజు మొత్తంగా తెలుసుకున్నది ఏంటి అంటే సామాజిక చర్య మరియు ఆదర్శ రకాలు, దానిలో ఏ రకంగా మనం దీన్ని పరిచయం చేసుకున్నాము, మొత్తం యూనిట్ అనేది ఎట్లా మొదలైంది అది అనే దాని గురించి కూడా మనం ఈ యొక్క ఆయన చేసిన సైద్ధాంతిక సూత్రాలు ఏంటి, అసలు ఈ యొక్క ఆదర్శ రకాలు ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకున్నాము. అదేవిధంగా వెబర్ చేసినటువంటి ఆదర్శ రకాల యొక్క లక్షణాలు ఏంటి, దాని నిర్మాణం ఏంటి అనేది కూడా మనం ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకున్నాము. అదేవిధంగా ఆదర్శ లక్షణాలు, దాని రకాలు కూడా మనం ఒక పాఠంలో తెలుసుకున్నాము. సామాజిక చర్య అంటే సోషల్ యాక్షన్ అంటే దాని అది ఏంటి అనేది మనం కూడా ఈ పాఠంలో తెలుసుకున్నాం. సో సామాజిక చర్య అంటే అది ఒక వ్యక్తి దాని ప్రవర్తనను సూచిస్తుంది. అది ఒక మనిషి ఎట్లా తన యొక్క ఒక బిహేవియర్ ఉంటుంది, ప్రవర్తన ఉంటుంది అనేది సూచిస్తుంది. అది సోషాలిస్టులు కానివ్వండి, ఆంథ్రోపాలజిస్టులు కానివ్వండి, లేకుంటే సోషల్ యాక్షన్ సైకాలజిస్టులు వాడతారు. ఇది ఎందుకు ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకు ఈ యొక్క సామాజిక చర్య అనేది అర్థమవుతుంది. ఇది సైకాలజిస్టులు మరియు సోషాలజిస్టులు వాడతారు. నటుడు దీన్ని మనం నటుని యొక్క స్వీయాత్మక ధోరణి నుండి అర్థం చేసుకోవడానికి యొక్క వెబర్ యొక్క ఇది అర్థమవుతుంది. విలువలు మరియు నమ్మకాలు అనేది ఏ రకమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తాయి ఈ యొక్క సమాజ శాస్త్రంలో అనేది మనం కూడా మనం సమాజంలో లేకపోతే సామాజిక చర్యలో లేకపోతే చరిత్రలో ఎట్లాంటి, ఇప్పుడు ఒకప్పుడున్న విలువ ఇప్పుడు లేదు, అప్పటి విలువలకి ఇప్పటి విలువలకి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నమ్మకాలంతా గుడ్డి నమ్మకాలని పోయాయి. నమ్మకాలు అంటే ఒకప్పుడు అసలు ఎవరు చదువుకోకూడదు, ఒక ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళే చదువుకోవాలి, కానీ ఇప్పుడు అది అట్లా కాదు, ఇప్పుడు అందరు చదువుతున్నారు. నమ్మకాలు ఒకప్పుడు ఆడపిల్లలు బడికి పోవద్దు, ఆడపిల్లలు వ్యవసాయానికి ఇంటి పనులు ఉండేవాళ్ళు, ఇంటి పనులు అంటే ఆడపిల్ల చేయాలి, బయట పనులు అయితే మగపిల్లలు చేయాలి. అందుకని ఇప్పుడు ఆ నమ్మకాలు పోయినాయి. మొత్తం కొత్త నమ్మకాలు, కొత్త వ్యవహారాలు, మొత్తం సమాజం మొత్తం మారుతూ ఉంది. ఈ రకంగా విలువల నమ్మకాలు అనేటివి ఒక సామాజిక చర్య ఎట్లా భాగమవుతానని కూడా మనం తెలుసుకున్నాము. సామాజిక చర్య అన్ని మానవ ప్రవర్తన కలిగి ఉంటుంది. సామాజిక చర్య దాని అర్థాన్ని జడ్జ్ చేస్తుంది. నటించే వ్యక్తి లేదా వ్యక్తుల ఇతర ప్రవర్తన అది పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది. అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది అదర్స్. వాడు పని చేశాడంటే వేరే వాళ్ళని అది ప్రభావితం చేస్తుంది. సామాజిక చర్య దాని కోర్సులో ఉంటుంది, అది చేసే యాక్షన్లో ఉంటుంది అనేది మనం ఈ పాఠం తెలుసుకున్నాం. అదేవిధంగా మ్యాక్స్ వెబర్ యొక్క సామాజిక చర్య యొక్క సిద్ధాంతం, ఆ సిద్ధాంతంలో ఎట్లా అది అభివృద్ధి చెందింది, అసలు మ్యాక్స్ వెబర్ మార్క్స్ విభేదించుకుంటూ ఒక ఆర్థికపరమైనటువంటి విషయాలే కాదు, నమ్మకాలు, విలువలు కూడా సమాజాన్ని అది మారుస్తాయి అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఈ రకంగా మ్యాక్స్ వెబర్ యొక్క సామాజిక సిద్ధాంతం ఉంటుంది.
దీంట్లో రకరకాలు ఉంటుంది. ఒకటి హేతుబద్ధమైన చర్య, రెండోదేమో అది విలువలకు సంబంధించినటువంటి ఒక చర్యలుగా రెండుగా విభజించాడు. ఆ తర్వాత సాంప్రదాయ చర్య, ప్రభావవంతమైన చర్య అని కూడా మనకు మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్పాడు. అదేవిధంగా ఆదర్శ రకాలు, అంటే ఆదర్శం అంటే ఏంటి అంటే ఒక ఉన్నతంగా ఒక ఒక మనిషి ప్రవర్తించడానికి మనం ఆదర్శం చెప్పొచ్చు. ఇది ఏంటంటే ఒక మెంటల్ ఇమేజ్. దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక ఒక కారకం, అంటే వేరే వాళ్ళ కనుక ఎట్లయితే హిస్టారికల్ మెథడాలజీ, ఆ తర్వాత ఐడియల్ టైప్స్, ఆ తర్వాత మ్యాథ్స్ వరకు అయితే సోషల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో, ఆదర్శ రకాలు అనేటివి ఒక ఒక సామాజిక సిద్ధాంతం, ఒక ఒక అర్థం చేసుకుని సమాజాన్ని అర్థం చేసుకునే ఒక ఒక టూల్ అనేది మనకు మ్యాథ్స్ వరకు ఉంది. ఇది ఏ రకంగా ఉంది, దాని అర్థం ఏంటి అనేది మనం దీంట్లో తెలుసుకున్నాము. రకరకాల ఆయన చరిత్రను చదవడానికి కానివ్వండి, లేకపోతే బ్యూరోక్రసీ చదవడానికి కానివ్వండి, అధికారాన్ని చదవడానికి కానివ్వండి, ఏది చదవాలనుకున్నా ఆయన ఐడియల్ టైప్స్ అనేది ఒకటి పెట్టుకుని, అంటే ఒక ఎనలిటికల్, ఒక వివరణాత్మకమైనటువంటి కొన్ని సిద్ధాంతాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అనేది మనకు ఐడియల్ టైప్స్ అనే ద్వారా తెలుస్తుంది. నిర్మాణం ఎట్లా చేయబడుతుంది అనేది కూడా మనం ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకున్నాము. అదేవిధంగా దీని యొక్క లక్షణాలు ఎట్లా ఉంటాయి, అంటే సాధారణ లక్షణాలు ఎట్లా ఉంటాయి, వేరే అబ్స్ట్రాక్ట్ దృగ్విషయ అంటారు దాని తెలుగులో, ఈ విషయాలు ఎట్లా ఉంటాయి అనేది కూడా మనం ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకున్నాము. అదేవిధంగా ఆదర్శ రకాల ప్రయోజనం మరియు ఇది ఏ విధంగా మనకు చరిత్రను చదవడానికి, లేకపోతే అధికారాన్ని చదవడానికి, లేకపోతే సామాజిక సూత్రాలను చదవడానికి ఒక ఆదర్శ రకాలు ఎలా పనికొస్తాయి అనేది మనకు ఈ పాఠం తెలుసుకున్నాము. అదేవిధంగా ఈ యొక్క పాఠం మనం ఏం తెలుసుకున్నాం అంటే, చరిత్రను ఇంతకుముందు రాసేటప్పుడు ఏదో రకరకాలైనటువంటి అస్పష్టమైనటువంటి పదాలను వాడేవాళ్ళు. కానీ మ్యాథ్స్ వెబర్ ఏమంటాడు అంటే, చరిత్రను రాసేటప్పుడు స్పష్టమైన పదాలను వాడాలి, స్పష్టమైన పదాలను వాడినప్పుడే అది ఖచ్చితమైనటువంటి అర్థాన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇది చాలా ముఖ్యమని చరిత్రను ఐడియల్ టైప్స్ ద్వారా మ్యాథ్స్ వెబర్ వివరించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. ఆదర్శ రకాలు అనేవి, అంటే ఐడియల్ టైప్స్ అనేవి ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి అనేది కూడా మనం ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకున్నాము. అది మొదటి రకం ఏంటంటే ఇది ఆదర్శ రకాలు పాశ్చాత్య నగరము, ప్రొటెస్టెంట్ ఇది అనేది. రెండో రకం సామాజిక వాస్తవాలకు సంబంధించినవి, ఒకటి చరిత్రకు సంబంధించినవి, ఒకటి సామాజిక వాస్తవాలకు సంబంధించినవి, ఇంకోటి మూడు నిర్దిష్ట యొక్క ప్రవర్తనకు సంబంధించినవి అనేది మనకు మూడు రకాల ఆదర్శాలు ఉంటాయని తెలిసింది. చారిత్రక విశేషాల యొక్క ఆదర్శ రకాలు కూడా రకాలు, ఎన్ని రకాల అధికారాలు ఉంటాయి, అది సాంప్రదాయమైన అధికారము, హేతుబద్ధమైన అధికారము, ఆకర్షణమైనటువంటి అధికారము, ఈ మూడు రకాలైనటువంటి అధికారాలు ఉంటాయని మ్యాథ్స్ వెబర్ తన యొక్క ఆదర్శ విభాగం ద్వారా తెలియజేశాడు. ఇప్పుడు ఈ పాఠం ముగిద్దాం, మరొక పాఠం మళ్ళీ వెళ్తాం. అప్పుడు సెలవు.
হ'ল ডিফাইনিং ৰেচ এণ্ড মেজৰ ৰেচেছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, তাৰমানে প্ৰজাতিৰ সংজ্ঞা আৰু পৃথিৱীৰ মুখ্য প্ৰজাতিসমূহৰ বিষয়ে বৰ্ণনা। প্ৰজাতি বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ? অৰ্থাৎ প্ৰজাতিৰ সংজ্ঞা যেতিয়া আমি দিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি এইটো কথা ক'ব পাৰোঁ যে পৃথিৱীৰ সমগ্ৰ মানৱ জাতিক আমি এটা জেনাছ হোমো আৰু এটা স্পেচিছ চেপিয়েন্সৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ মানুহৰ বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল হোমো চেপিয়েন্স। এই সমগ্ৰ মানৱ জাতিক আমি কেইটামান ভাগত ভাগ কৰিছোঁ, যিবিলাকক আমি প্ৰজাতি বুলি কওঁ। বিশেষকৈ ককেশীয়, মংগোলীয় আৰু নিগ্ৰো, এই তিনিটা প্ৰজাতিত আমি ভাগ কৰিছোঁ। কিন্তু কোনো কোনো নৃতাত্ত্বিকৰ মতে অষ্ট্ৰেলিয়াকো এটা প্ৰজাতি হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে, কিন্তু অন্যান্য কিছু নৃতাত্ত্বিকৰ মতে অষ্ট্ৰেলীয় প্ৰজাতিটো ককেশীয়ৰ অন্তৰ্গত। গতিকে মূলত আমি তিনিটা প্ৰজাতি পৃথিৱীত অৰ্থাৎ সমগ্ৰ মানৱ জাতিক আমি তিনিটা প্ৰজাতিৰ ভাগ কৰিছোঁ। এতিয়া প্ৰজাতি মানে কি? কিহৰ ভিত্তিত আমি সমগ্ৰ মানৱ জাতিক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিলোঁ? মূল কথাটো হ'ল যে একোটা প্ৰজাতিৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ যিবোৰ বংশগতভাৱে আহে আৰু বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ বাবে তেওঁলোকৰ কিছুমান শৰীৰত লক্ষণৰ সৃষ্টি হয়, এই গোটেইখিনি অন্য এটা প্ৰজাতিৰ মানুহতকৈ পৃথক। অৰ্থাৎ শাৰীৰিক লক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি সমগ্ৰ মানৱ জাতিকে কেইটামান ভাগত ভাগ কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো ভাগকে একোটা প্ৰজাতি বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ এটা প্ৰজাতিৰ যিবিলাক শাৰীৰিক লক্ষণ আছে সেইবোৰ অন্য এটা প্ৰজাতিৰ মানুহতকৈ বেলেগ। শাৰীৰিক লক্ষণ বুলি কওঁতে আমি যিবিলাক লক্ষণ বাহিৰৰ পৰা দেখা পাওঁ, যেনে চৰ্মবৰ্ণ, চুলি, দৈহিক উচ্চতা, চকু, নাক, এইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি সমগ্ৰ মানৱ গোষ্ঠীক আমি তিনিটা মূল ভাগত ভাগ কৰিছোঁ। সেই ভাগকেইটা হ'ল ককেশীয়, মংগোলীয় আৰু নিগ্ৰো। আমি জানো যে ককেশীয়সকলৰ চৰ্মবৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকৰ বগা, শ্বেতবৰ্ণ। সেইদৰে মংগোলীয়সকলৰ চৰ্মবৰ্ণ হৈছে হালধীয়া আৰু নিগ্ৰোসকলৰ চৰ্মবৰ্ণ হৈছে ক'লা। এই যে আমি চৰ্মবৰ্ণৰ কথা, ঠিক সেইদৰে আমি চুলিৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, নাকৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, চকুৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, দৈহিক উচ্চতাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ এই লক্ষণসমূহ এটা প্ৰজাতিৰ লগত আন এটা প্ৰজাতি নিমিলে। গতিকে এই লক্ষণসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এই তিনিটা ভাগত, ককেশীয়, মংগোলীয় আৰু নিগ্ৰো, এই তিনিটা প্ৰজাতিত আমি সমগ্ৰ মানৱ জাতিক ভাগ কৰিছোঁ। পৃথিৱীৰ এই যিবিলাক প্ৰজাতি আছে বা যিমানখিনি পৃথিৱীত এতিয়া বৰ্তমান 8 বিলিয়ন মানুহ আছে, more than 8 বিলিয়ন পপুলেশ্যন আছে পৃথিৱীৰ। এই সমগ্ৰ মানৱ জাতিকে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে মূলত। কিন্তু বহুত সময়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এই প্ৰজাতিসমূহৰ মাজত যিহেতু আন্তঃবৈবাহিক সম্বন্ধ হৈছে, অৰ্থাৎ ককেশীয় প্ৰজাতিৰ মানুহৰ লগত নিগ্ৰো প্ৰজাতিৰ মানুহৰ শাৰীৰিক সম্পৰ্ক হৈছে, বিয়া বাৰু হৈছে, ঠিক সেইদৰে মংগোলীয়সকলৰ লগত ককেশীয়সকলৰ বা মংগোলীয়সকলৰ লগত নিগ্ৰোবিলাকৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক হৈছে। তাৰ ফলত আমি পৃথিৱীত এনেকুৱা অসংখ্য জনগোষ্ঠী পাওঁ যিবিলাকৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে এই তিনিটা প্ৰজাতিৰ ভিতৰত নপৰে। অৰ্থাৎ যেতিয়া ককেশীয় আৰু নিগ্ৰোসকলৰ মাজত সংস্পৰ্শ হয়, তেওঁলোকৰ মাজত আন্তঃবৈবাহিক সম্বন্ধ হয়, তেতিয়া আমি পিছৰ প্ৰজন্মত যিবিলাক মানুহ পাম তেওঁলোকৰ মাজত ককেশীয় লক্ষণো দেখা যাব আৰু নিগ্ৰো লক্ষণো দেখা যাব। অৰ্থাৎ সেই মানুহখিনিক আমি কোনো ৰকমেই কোনো এটা প্ৰজাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰোঁ। তথাপিও পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত, মূলতঃ ইউৰোপীয় দেশসমূহত আমি ককেশীয়, ইউৰোপীয় দেশসমূহ বা আমেৰিকাতো আমি ককেশীয় মানুহৰ প্ৰাধান্য বেছিকৈ দেখিবলৈ পাওঁ। এছিয়া মহাদেশত আমি মংগোলীয় মানুহৰ সংখ্যা বেছিকৈ দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক সেইদৰে আফ্ৰিকাত আমি নিগ্ৰোসকলৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বেছি। কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও পৃথিৱীত অসংখ্য জনগোষ্ঠী আছে যিবিলাকক আমি কোনো ৰকমেই কোনো এটা প্ৰজাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ উদাহৰণ হ'ল ভাৰতীয়সকল।
এতিয়া ভাৰতীয়সকলৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰিম তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে তেওঁলোকৰ মাজত কিছু পৰিমাণে ককেশীয় লক্ষণো আছে, মংগোলীয় লক্ষণো আছে আৰু খুব কম পৰিমাণে হ'লেও নিগ্ৰ লক্ষণো দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে ভাৰতীয় উপমহাদেশত যিমানখিনি মানুহ আমি দেখিবলৈ পাওঁ এই মানুহখিনিৰ শাৰীৰিক লক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোনো এটা প্ৰজাতিৰ ভিতৰতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰি। তথাপিও আমি সমগ্ৰ মানৱ জাতিক বিভিন্ন লক্ষণৰ ভিত্তিত আমি এই তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ, যিটো মই কৈছোঁ ককেশীয়, মংগোলীয় আৰু নিগ্ৰ। কোনো কোনো নৃতাত্ত্বিকৰ মতে অষ্ট্ৰেলীয় সকলকো এটা বেলেগ প্ৰজাতি হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে, কিন্তু বেছিভাগ নৃতাত্ত্বিকে কয় যে অষ্ট্ৰেলীয় সকল বা অষ্ট্ৰেলীয়ৰ যিবিলাক শাৰীৰিক লক্ষণ আছে সেইবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক ককেশীয় গ্ৰুপৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বা ককেশীয় প্ৰজাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এতিয়া পৃথিৱীৰ এই মুখ্য প্ৰজাতিসমূহৰ যেতিয়া আমি শ্ৰেণীকৰণ কৰিবলগীয়া হয় আমি মূলতঃ এই তিনিটা ভাগৰ কথাই কওঁ, যে নিগ্ৰ, ককেশীয়, মংগোলীয়, এই তিনিটা ভাগৰ কথাই কওঁ। যেতিয়া আমি নিগ্ৰ প্ৰজাতিটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে নিগ্ৰবিলাকৰ মাজতো আকৌ অসংখ্য ভাগ আছে আৰু প্ৰত্যেকটো ভাগৰ শাৰীৰিক লক্ষণৰ কিছু পাৰ্থক্য আছে, যদিও মূলতঃ যিবিলাক মূল লক্ষণ, শাৰীৰিক লক্ষণ সেইবোৰ প্ৰায় একে ধৰণৰ, কিন্তু যিহেতু তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত বাস কৰে গতিকে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণো বহু পৰিমাণে আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া নিগ্ৰ প্ৰজাতিৰ লোকৰ আৱয়ৱিক লক্ষণ যদি আমি বৰ্ণনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ হৈছে গাঢ় পিংগলৰ পৰা ক'লা, পিংগল, ব্ৰাউন, অৰ্থাৎ গাঢ় পিংগল, ডাৰ্ক ব্ৰাউনৰ পৰা ব্লেক, অৰ্থাৎ শৰীৰৰ যিটো ছালৰ যিটো ৰং এইটো কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে গাঢ় পিংগল, ডাৰ্ক ব্ৰাউন, আৰু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে ক'লা। কোনো কোনো গোটৰ কেতিয়াবা পিতাভ পিংগল চৰ্মবৰ্ণও পৰিলক্ষিত হয়। কিছুমান ভাগৰ মাজত আমি দেখোঁ যে অলপ হালধীয়াও দেখিবলৈ পোৱা যায়, শৰীৰৰ যিটো ছালৰ ৰং সেইটো কিছু পৰিমাণে পিতাভ পিংগল অৰ্থাৎ ইয়েলো ব্ৰাউনো আমি তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ। তেওঁলোকৰ কেশ কৃষ্ণবৰ্ণৰ, অৰ্থাৎ চুলিবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে ক'লা। উলকেশ আৰু কুঞ্চিত কেশ নিগ্ৰৰ মূল লক্ষণ। উলকেশ মানে চুলিবিলাকত যথেষ্ট পৰিমাণে ভাঁজ আছে। কুঞ্চিত কেশ মানে হৈছে যে চুলিবোৰ এনেকৈ ঠিক ঘূৰণীয়া ধৰণে হৈ ওপৰৰ ফাললৈ গুচি যায়। অৰ্থাৎ নিগ্ৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি দেখোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত কুঞ্চিত কেশ অৰ্থাৎ এনেকুৱা চাৰ্কুলাৰ নিচিনাকৈ ঘূৰি ওপৰৰ ফাললৈ গুচি যায়, ফলত তেওঁলোকৰ যিটো মূৰৰ ওপৰৰ অংশটো বহুত পৰিমাণে দেখিবলৈ পাওঁ, অৰ্থাৎ ওলাই থাকে, চুলিৰে সম্পূৰ্ণৰূপে ঢাক খাই নাথাকে কাৰণ চুলিবিলাক কুঞ্চিত হৈ ওপৰৰ ফাললৈ গুচি যায়। আন কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে তেওঁলোকৰ উলকেশী মানে হৈছে তেওঁলোকৰ ঊলৰ নিচিনা ভাঁজ থকা, অৰ্থাৎ কেঁকুৰা ধৰণৰ চুলি তেওঁলোকৰ নেত্ৰবৰ্ণ গাঢ় পিংগলৰ পৰা ক'লা। নেত্ৰবৰ্ণ মানে চকুৰ মণিটোৰ যিটো বৰণ এইটো হৈছে গাঢ় পিংগল অৰ্থাৎ ডাৰ্ক ব্ৰাউন আৰু ক'লা। কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আমি ডাৰ্ক ব্ৰাউন দেখিবলৈ পাওঁ, কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ ক'লা। নাসিকা বহল আৰু চেপেটা, তাৰমানে নাকৰ যিটো গঠন এইটো আমি দেখিম যে নাক যথেষ্ট পৰিমাণে বহল আৰু চেপেটা, এইটো নিগ্ৰবিলাকৰ লক্ষণ। তাৰপিছত আমি কওঁ যে নাসিকা দণ্ড আৰু মূল দেশ সাধাৰণতে নিম্ন আৰু প্ৰশস্ত। নাসিকা দণ্ড বুলি ক'লে কাক বুজায়? নাকৰ ওপৰৰ যিডাল হাড় এইডালক নাসিকা দণ্ড বুলি কোৱা হয়। এইডাল চেপেটা, কিছু পৰিমাণে চেপেটা, আৰু নাকৰ যিকেইটা বিন্ধা আছে এই বিন্ধাবোৰ যথেষ্ট পৰিমাণে বহল বা ডাঙৰ। তেওঁলোকৰ অধ্যক্ষী লক্ষণীয় নহয়। অধ্যক্ষী মানে হৈছে চকুৰ ওপৰৰ যিটো অংশ এইটো বিশেষ ধৰণৰ উন্নত ধৰণৰ নহয়, অৰ্থাৎ স্পষ্টভাৱে দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। মুখমণ্ডলৰ প্ৰক্ষিপ্ততা মানে কি? যে আমি যিকোনো এজন মানুহৰ
আমি যদি ফ্ৰন্ট ভিউ সন্মুখৰ পৰা যদি আমি তেওঁক চাওঁ আৰু প্ৰফাইল ভিউ তাৰমানে সাইডৰ পৰা যদি আমি মানুহজনক চাওঁ তেতিয়াহলে আমি দেখিবলৈ পাম যে নিগ্ৰোবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ফ্ৰন্ট ভিউ পোনকৈ সন্মুখৰ পৰা যদি চাওঁ তেতিয়া আমি বিশেষ ধৰিব নোৱাৰো কিন্তু সাইডৰ পৰা যদি চাওঁ তেতিয়াহলে দেখিম যে এই মুখমণ্ডলৰ এই অংশখিনি ওলাই আহা হেতু কাৰণে কোৱা হৈছে যে মুখমণ্ডলৰ যেটো প্ৰক্ষিপ্ততা মানে ওলাই আহা এটো নিগ্ৰোবিলাকৰ এটা বিশেষ লক্ষণ ককেশীয় বা মংগোলীয় মানুহৰ মাজত আমি মুখমণ্ডলৰ এই প্ৰক্ষিপ্ততাটো দেখিবলৈ নাপাওঁ অৰ্থাৎ আমি যদি কাখৰ পৰা চাওঁ তেতিয়াহলে ককেশীয় বা মংগোলীয় সকলৰ মাজত আমি এনেকুৱা মুখমণ্ডলৰ প্ৰক্ষিপ্ততা দেখিবলৈ নাপাওঁ কেৱল নিগ্ৰো সকলৰ মাজতহে আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে এটো তেওঁলোকৰ এটা বিশেষ লক্ষণ ঠিক সেইদৰে ওঠ যথেষ্ট মোটা শকত আৰু ঘূৰ খোৱা অৰ্থাৎ বাহিৰৰ ফালে ওলাই আহা আমি যদি নিগ্ৰোবিলাকৰ ওঠ লক্ষ্য কৰো তেতিয়াহলে দেখিম যে ওঠ যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু বাহিৰৰ ফালে ওলাই অহা অৰ্থাৎ ঘূৰ খোৱা তেওঁলোক দীৰ্ঘমস্তকী অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া মানুহৰ লাওখোলাটোৰ যেতিয়া শ্ৰেণীকৰণ কৰো তেতিয়াহলে আমি দেখো যে পৃথিৱীৰ সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ মাজত আমি তিনি ধৰণৰ লাওখোলা দেখিবলৈ পাওঁ কিছুমান হৈছে দীৰ্ঘমস্তকী অৰ্থাৎ মূৰৰ যেটো আকৃতি আকাৰটো হৈছে দীঘলীয়া ধৰণৰ কিছুমানৰ হৈছে মধ্যমস্তকী অৰ্থাৎ বেছি দীঘল নহয় মজলীয়া ধৰণৰ আৰু অন্য কিছুমান আছে প্ৰশস্তমস্তকী অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ লাওখোলাটো হৈছে বহল দীঘল নহয় কিন্তু বহল নিগ্ৰোসকলৰ মাজত যদি আমি লাওখোলাটো চাওঁ বা তেওঁলোকৰ লাওখোলা যদি আমি অধ্যয়ন কৰো আমি দেখো যে বেছিভাগ নিগ্ৰো মানুহৰ লাওখোলাটো হৈছে দীৰ্ঘমস্তকী অৰ্থাৎ দীঘলীয়া ধৰণৰ প্ৰশস্তমস্তকী বা মধ্যমস্তকী তেওঁলোকৰ মাজত সংখ্যা খুব কম বেছিভাগ নিগ্ৰো মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে আমি দেখো যে তেওঁলোকৰ মস্তক হৈছে দীঘলীয়া সেইকাৰণে দীৰ্ঘমস্তকী বুলি কোৱা হয় কপাল তেওঁলোকৰ ঘূৰ খোৱা অৰ্থাৎ আমি কপালৰ অংশটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে আমি দেখিম যে কপালটো সাধাৰণতে কপালৰ যিখিনি অঞ্চল এইখিনি হৈছে ঘূৰ খোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ এই সমগ্ৰ নিগ্ৰো প্ৰজাতিটো যিমানখিনি নিগ্ৰো মানুহ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত সিঁচৰিত হৈ আছে এই গোটেই নিগ্ৰো মানুহখিনিক আমি মূলতঃ দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো এটো মূল আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো এটা হৈছে আফ্ৰিকাৰ নিগ্ৰো অৰ্থাৎ যিসকল নিগ্ৰো মানুহ আফ্ৰিকাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বাস কৰে তেওঁলোকক কোৱা হয় আফ্ৰিকাৰ নিগ্ৰো আৰু অন্য কিছুমান অঞ্চলত বাস কৰা যিবিলাক নিগ্ৰো আছে সেইবিলাকক কোৱা হয় ওচেনিয় নিগ্ৰো তাৰমানে দুটা ভাগ আমি পালো এটা হৈছে আফ্ৰিকাৰ নিগ্ৰো আৰু এটা হল ওচেনিয় নিগ্ৰো এতিয়া আফ্ৰিকা নিগ্ৰো বিলাকক আমি আকৌ কেইবাটাও ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো বিশেষকৈ পাঁচটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে যেনে প্ৰকৃত নিগ্ৰো তাৰ পিছতে নাইলোটিক নিগ্ৰো বান্টু নিগ্ৰো বুছমেন হটেণ্টট তাৰ পিছতে নেগ্ৰিলো এনেকৈ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰো এটা প্ৰকৃত নিগ্ৰো বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি দেখিম যে পশ্চিম আফ্ৰিকা আৰু গিনি উপকূল অঞ্চলত এই সকল নিগ্ৰই বাস কৰে অঞ্চলটা হল পশ্চিম আফ্ৰিকাৰ যেটো পশ্চিম অংশ তাত আৰু গিনি উপকূল ইয়াত যিবিলাক নিগ্ৰো লোকে বাস কৰে তেওঁলোকক প্ৰকৃত নিগ্ৰো বুলি কোৱা হয় প্ৰকৃত নিগ্ৰোৰ চৰ্মবৰ্ণ গাঢ় পিংগল আৰু ক'লা এওঁলোকৰ যেটো চৰ্মবৰ্ণ এটো কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ক'লা আৰু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আছে গাঢ় পিংগল বা ডাৰ্ক ব্ৰাউন ক'লাটো হৈছে ব্লেক গতিকে ব্লেক এণ্ড ডাৰ্ক ব্ৰাউন গাঢ় পিংগল আৰু ক'লা ঠিক সেইদৰে তেওঁলোক উলকেশী অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ চুলি হৈছে উলৰ নিচিনা পাক খোৱা কেঁকুৰা ধৰণৰ তেওঁলোক প্ৰশস্ত নাসিকী আৰু দীৰ্ঘমস্তকী এতিয়া ইয়াত আমি কৈছো কি যে তেওঁলোকৰ নাকটো হৈছে প্ৰশস্ত অৰ্থাৎ বহল প্ৰশস্ত মানে হৈছে বহল আৰু লাওখোলাটো হৈছে দীৰ্ঘমস্তকী অৰ্থাৎ মূৰৰ যেটো তেওঁলোকৰ আকাৰ হেতু হৈছে দীঘলীয়া ধৰণৰ কপাল প্ৰায় সন্মুখলৈ আগবঢ়া
আৰু মুখমণ্ডল প্ৰক্ষিপ্ত কপালখিনি আগৰ ফালে ওলাই আহা ঘূৰ খোৱা আমি আগতে কৈছো নহয় যে কপালখিনি হৈছে আগলৈ আগবাঢ়ি অহা ঘূৰ খোৱা আৰু তেওঁলোক হৈছে তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডল প্ৰক্ষিপ্ত অৰ্থাৎ মুখমণ্ডলৰ এই অংশটো বাহিৰলৈ ওলাই আহা আমি এই কথাটো সন্মুখৰ পৰা চালে হয়তো ধৰিব নোৱাৰিব পাৰো কিন্তু আমি যেতিয়া কাষৰ পৰা সাইড ভিউটো চাওঁ আমি কাষৰ পৰা যেতিয়া চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডল কিছু পৰিমাণে ওলাই আহা বাহিৰৰ ফালে সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডল হৈছে প্ৰক্ষিপ্ত ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকৰ ওঠ ডাঙৰ আৰু ঘূৰ খোৱা ওঠ যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে যথেষ্ট ডাঙৰ ওঠ আৰু ওঠটো হৈছে ঘূৰ খোৱা বাহিৰৰ ফালে ওলাই অহা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ভৰি যিটো চৰণ মানে ভৰি তলৰ অংশটো ভৰি হৈছে চুটি অৰ্থাৎ যিখিনি ভৰিৰ অংশটো এইখিনি হৈছে চুটি কিন্তু হাতবিলাক যথেষ্ট দীঘল প্ৰকৃত নিগ্ৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁলোকৰ ভৰি চুটি বৰ বেছি দীঘল নহয় কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতবিলাক যথেষ্ট দীঘল পশ্চিমে সেনেগাল নদীৰ পৰা সুদান ইউগাণ্ডা আৰু উত্তৰ ৰডেছিয়ালৈ বিস্তৃত অঞ্চলত এওঁলোকে বাস কৰে আন নিগ্ৰতকৈ প্ৰকৃত নিগ্ৰসকলৰ লক্ষণ কিছু পৰিমাণে বেলেগ অন্য নিগ্ৰবিলাকতকৈ তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ লক্ষণটো কিছু পৰিমাণে বেলেগ তেওঁলোকৰ দৈহিক উচ্চতা কম অৰ্থাৎ প্ৰকৃত নিগ্ৰবিলাকৰ যিটো হাইট যিটো উচ্চতা দৈহিক উচ্চতা সেইটো কিছু পৰিমাণে কম কাৰণ অন্যান্য নিগ্ৰ গোটৰ মাজত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁলোকৰ দৈহিক উচ্চতা বহুত বেছি কিন্তু প্ৰকৃত নিগ্ৰসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে তেওঁলোকৰ দৈহিক উচ্চতা কিছু পৰিমাণে কম তেওঁলোকৰ নাক যথেষ্ট বহল এটা আমি কৈছোৱে নাসিকা দণ্ড যেটো নাকৰ মাজৰ হাড়ডাল এডাল চেপেটা আৰু ওঠ বহল বুলি ডাঙৰ বুলি আমি কৈছোৱে মুখমণ্ডলৰ প্ৰক্ষিপ্ততা তেওঁলোকৰ মাজত আছে গতিকে এনেবোৰ লক্ষণ আমি যেতিয়া দেখিবলৈ পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি বুজি পাম যে এই সকল নিগ্ৰ প্ৰজাতিৰ ভিতৰৰ এটা ভাগ যাক আমি প্ৰকৃত নিগ্ৰ বুলি কওঁ আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে নিগ্ৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ একটা বিশেষ লক্ষণ আছে আৰু প্ৰত্যেকটো ভাগৰ মাজতে সেই লক্ষণসমূহ আমি দেখিবলৈ পাওঁ মূল লক্ষণসমূহ কিন্তু এই ভাগসমূহৰ মাজত যেহেতু তেওঁলোক বিভিন্ন পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাত বা ভৌগোলিক স্থানত তেওঁলোকে বাস কৰে ফলত সেই অঞ্চলৰ যেটো প্ৰকৃতি বা পৰিৱেশ তাৰ প্ৰভাৱ তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণৰ ওপৰত পৰে সেইবাবে এই যিবোৰ বিভিন্ন ভাগ আছে নিগ্ৰৰ মাজত সেইবাবে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণবোৰ কিছু পৰিমাণে এটা ভাগৰ পৰা অন্যটো ভাগৰ বেলেগ আমি দেখিবলৈ পাওঁ এটা নাইলটিক নিগ্ৰ বুলি যাক কোৱা হৈছে বা নাইলট বুলি কোৱা হয় নাইলটিক নিগ্ৰ মানে হৈছে যে এই লোকসকল নীল নদীৰ উপত্যকাত বাস কৰে আফ্ৰিকাৰ যেটো নীল নদী ৰিভাৰ নাইল অৰ্থাৎ নীল নদীৰ উপত্যকাত এই নিগ্ৰসকলে বাস কৰে তেওঁলোকে উজনি অঞ্চল অৰ্থাৎ পূব সুদানত এই সকল নিগ্ৰৰ বসবাস আমি বেছিকৈ দেখিবলৈ পাওঁ পূব সুদান অৰ্থাৎ সুদানৰ যেটো পূব ফালে থাকে পূব অঞ্চলত এই সকল লোকে বেছিকৈ বাস কৰে সিলুক ডিঙ্গা আদি নাইলটিক নিগ্ৰৰ কিছুমান ভাগ সিলুক বুলি এটা তেওঁলোকৰ মাজত গোষ্ঠী আছে ঠিক ডিঙ্গা বুলি এটা গোষ্ঠী আছে এইবিলাক হৈছে নাইলটিক নিগ্ৰ বুলি যেটো আমি ভাগ কৈছো তেওঁলোকৰ মাজত থকা কিছুমান ভাগ এই নাইলটিক নিগ্ৰৰ মাজত হেমেটিয় অথবা ইথিওপিয় উপাদানো আমি দেখিবলৈ পাওঁ আমি জানো যে ইথিওপিয়াটো নিগ্ৰ লোকসকলে বাস কৰে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণ কিছু পৰিমাণে বেলেগ কিন্তু যিবিলাক নাইলটিক নিগ্ৰ বুলি কোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ মাজত ইথিওপিয় উপাদানো কিছু পৰিমাণে পৰিলক্ষিত হয় এইবোৰে খুচাই যে তেওঁলোকৰ লগত হেমেটিয় লোক বা ইথিওপিয়া লোকৰ কিছু সংমিশ্ৰণ ঘটিছে এই লক্ষণবোৰ যে আমি তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ নাইলটিক নিগ্ৰৰ মাজত তাৰ কাৰণটো হৈছে যে সম্ভৱতঃ কেতিয়াবা কোনো সময়ত হেমেটিয় লোকবিলাক আৰু ইথিওপিয়াৰ লোকবিলাকৰ লগত তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক সংমিশ্ৰণ হৈছে অৰ্থাৎ বায়োলজিক্যাল ৰিলেশনশিপ তেওঁলোকৰ মাজত হৈছে যাৰ ফলত নাইলটিক নিগ্ৰবিলাকৰ মাজত আমি
এই ধৰণৰ লক্ষণসমূহ দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰ হেমেটিঅ বা ইথিওপিয়াৰ লক্ষণো আমি তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ। সেইকাৰণে বহুত ক্ষেত্ৰত এই নাইলটিক নিগ্ৰোক প্ৰকৃত নিগ্ৰো বুলি কোৱা নহয়। যেনেকৈ আমি প্ৰকৃত নিগ্ৰোৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিবোৰ লক্ষণ দেখিছিলোঁ, নাইলটিক নিগ্ৰোৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ নিগ্ৰোৰ লক্ষণসমূহ আছে, কিন্তু প্ৰকৃত নিগ্ৰো বুলি এই কাৰণেই আমি ক'ব নোৱাৰো যে তেওঁলোকৰ অন্য গোষ্ঠীৰ লগতো সংমিশ্ৰণ হৈছে, হেমাইটৰ লগত হৈছে, ইথিওপিয়াৰ লগত হৈছে। গতিকে ইথিওপিয়ান বা হেমাইট গ্ৰুপৰ পৰা অসংখ্য শাৰীৰিক লক্ষণ তেওঁলোকৰ মাজত সোমাই পৰিছে, যাৰ বাবে আমি তেওঁলোকক প্ৰকৃত নিগ্ৰো বুলি ক'ব নোৱাৰো। এই প্ৰকাৰ নিগ্ৰোৰ, তাৰমানে নাইলটিক নিগ্ৰোৰ আৱয়ৱিক লক্ষণসমূহ হ'ল যে চৰ্মবৰ্ণ খুব ক'লা। এতিয়া ইয়াৰ আগতে আমি কৈছিলোঁ যে চৰ্মবৰ্ণ প্ৰকৃত নিগ্ৰোৰ ক্ষেত্ৰত কৈছিলোঁ যে গাঢ় পিংগলৰ পৰা ক'লা, কিন্তু নাইলটিক নিগ্ৰোৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ম যে তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ খুব ক'লা, তাৰমানে ক'লাৰ ভিতৰতো আৰু অলপ বেছিকেই ক'লা। তেওঁলোকৰ চুলি উলকেশী, আগতে আমি প্ৰকৃত নিগ্ৰোত যেনেকৈ পাইছিলোঁ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে চুলি হৈছে উলকেশী। নাক বা নাসিকা প্ৰশস্ত, নাক বহল, আগত প্ৰকৃত নিগ্ৰোত যেনেকৈ পাইছিলোঁ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু মুখমণ্ডলৰ যিটো প্ৰক্ষিপ্ততা, মুখমণ্ডল যে আমি ওলাই অহা বুলি কৈছোঁ, এইটো প্ৰকৃত নিগ্ৰোতকৈ কম। অৰ্থাৎ মুখমণ্ডলৰ যিটো প্ৰক্ষিপ্ততা এইটো কিছু পৰিমাণে কম। মস্তক তেওঁলোকৰো দীৰ্ঘ, অৰ্থাৎ তেওঁলোকো দীৰ্ঘ মস্তকী। প্ৰকৃত নিগ্ৰোবিলাকৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকৰো মস্তক হৈছে দীৰ্ঘ মস্তকী। তেওঁলোক যথেষ্ট ওখ, নাইলটিক নিগ্ৰোবিলাক হৈছে যথেষ্ট ওখ আৰু ক্ষীণকায়, অৰ্থাৎ মানুহবিলাক যথেষ্ট ওখ কিন্তু তেওঁলোক ক্ষীণ। এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ লক্ষণ আমি দেখো, তেতিয়াহ'লে আমি চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ যে এই লোকসকল নাইলটিক নিগ্ৰোৰ অন্তৰ্ভুক্ত মানুহ। প্ৰকৃত নিগ্ৰোত আমি দেখিছিলোঁৱে যে শাৰীৰিক লক্ষণ তেওঁলোক দৈহিক উচ্চতা তেওঁলোকৰ কম। নাইলটিক নিগ্ৰোত কিন্তু আমি দেখিলোঁ যে তেওঁলোকৰ দৈহিক উচ্চতা বহুত বেছি আৰু মানুহবোৰ ক্ষীণকায়। গতিকে এনেকুৱা কিছুমান শাৰীৰিক লক্ষণ, এনেকুৱা ভাগবিলাক, অৰ্থাৎ প্ৰকৃত নিগ্ৰোৱে হওক, নাইলটিক নিগ্ৰোৱে হওক বা আধা হামিদ, যি ভাগেই নহওক কিয় তেওঁলোকৰ মাজত কিছু পাৰ্থক্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক তেনেকৈ মই উল্লেখযোগ্য যিকেইটা ভাগ সেইকেইটা আগতে কৈ গৈ আছোঁ। তাৰ ভিতৰত আৰু এটা অতি উল্লেখযোগ্য ভাগ আছে, সেইটো হৈছে বান্টু ভাষাভাষী নিগ্ৰ বা বান্টু। তেওঁলোকে, বান্টু হৈছে এক ধৰণৰ ভাষা, আফ্ৰিকাৰ নিগ্ৰ সমাজৰ মাজত চলা এটা ভাষাক কয় বান্টু বুলি। গতিকে এই লোকসকলক বান্টু ভাষাভাষী নিগ্ৰ বুলিও কোৱা হয়, নাইবা বান্টু বুলিও তেওঁলোকক কোৱা হয়। বান্টু ভাষাভাষী লোক বা বান্টু। বান্টু ভাষাভাষী নিগ্ৰসকল প্ৰকৃততে নিগ্ৰ যদিও তেওঁলোকৰ মাজত হেমেটিঅ, নেগ্ৰিল আৰু বুছমেন হটেণ্টটৰ কিছু উপাদান সোমাই আছে। যে তেওঁলোক বান্টু ভাষাভাষী যিসকল নিগ্ৰোৰ কথা আমি কৈ আছোঁ, তেওঁলোক নিগ্ৰ হয়, কিন্তু নিগ্ৰো হ'লেও তেওঁলোকৰ মাজত বিভিন্ন জাতি প্ৰজাতিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিক উপাদান তেওঁলোকৰ মাজত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। মূলতঃ হেমাইটসকলৰ লগত, তেনেকৈ বুছমেন, হটেণ্টট এইবিলাকৰ সৈতে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সময়ত সংস্পৰ্শ হয়, আৰু সেইবাবে এইবিলাক যিবিলাক হটেণ্টট, পিগমি বা হেমাইট, এইবিলাকৰ যিবিলাক শাৰীৰিক লক্ষণ আছে, সেই লক্ষণসমূহ বান্টুভাষী নিগ্ৰসকলৰ মাজতো সোমাই পৰে। ফলত তেওঁলোকক আমি প্ৰকৃত নিগ্ৰ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকো নিগ্ৰৰ এটা ভাগেই হয়। এতিয়া মধ্য আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বান্টু ভাষাভাষীৰ বিভিন্ন লোকসকল এই গোটটোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। তাৰমানে দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু মধ্য আফ্ৰিকাত বাস কৰা যিবিলাক নিগ্ৰ লোক আছে, যিবিলাকে বান্টু ভাষা কয়, এই গোটেইবিলাক মানুহক লগ লগাই এইটো ভাগৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যিটোক আমি বান্টু ভাষী নিগ্ৰ বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ তেওঁলোকক ইয়াৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীয় সমষ্টিবোৰৰ মাজত বিভিন্ন অনাবান্টু উপাদান যেনেকৈ যি পৰিমাণে আছে, তাক
সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰি অৰ্থাৎ বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক শাৰীৰিক লক্ষণ অন্য গোটৰ পৰা আহি তেওঁলোকৰ মাজত সোমাইছে কিমান সোমাইছে কেনেকৈ সোমাইছে এই বিষয়ে আমি সঠিককৈ নাজানো কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত যে অন্য উপাদান সোমাই পৰিছে এই কথা আমি তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়া আমি সুন্দৰকৈ দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁলোকৰ বেলেগ গোটৰ সৈতে কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ সংমিশ্ৰণ হৈছিলে এই বিষয়ে আৰু কোনো ধৰণৰ কথা নাই অৰ্থাৎ সংমিশ্ৰণ হোৱাটো হৈছিলে এটা সময়ত কাৰণ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ আমি বেলেগৰ যিবিলাক বেলেগ গোটৰ যিবিলাক শাৰীৰিক লক্ষণ সেই লক্ষণসমূহ আমি বান্টু ভাষাভাষী নিগ্ৰসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ সাধাৰণভাৱে ইয়াকে ক'ব পাৰি যে যদিও তেওঁলোকৰ বেছিভাগৰে চৰ্মবৰ্ণ গাঢ় পিংগল পিতাভ পিংগলো তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা যায় অৰ্থাৎ এই মানুহখিনিৰ যিটো চৰ্মবৰ্ণ এটো হৈছে গাঢ় পিংগল তাৰমানে ডাৰ্ক ব্ৰাউন আৰু পিতাভ পিংগল ইয়েলো ব্ৰাউন তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে ক'লা নহয় আগতে আমি যেনেকৈ ক'লা বা বেছি ক'লা এনেকুৱা চৰ্মবৰ্ণ পাইছিলো বান্টু ভাষী লোকসকলৰ মাজত চৰ্মবৰ্ণ ক'লা নহয় কিন্তু এটো আমি ডাৰ্ক ব্ৰাউন বা গাঢ় পিংগল বুলি ক'ব পাৰো আৰু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ হৈছে পিতাভ পিংগল বা হালধীয়া ধৰণৰ ইয়েলো ব্ৰাউন তেওঁলোকৰ কেশ সাধাৰণতে অন্যান্য নিগ্ৰসকলৰ লগতো একে ধৰণৰ যিবিলাক অন্য আমি নিগ্ৰ ভাগ পাওঁ যিবিলাক আমি উলকেশী বুলি কওঁ তেওঁলোকৰ চুলিও ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ দৈহিক উচ্চতা তেওঁলোকৰ মধ্যমীয়া অৰ্থাৎ খুব বেছি ওখ নহয় চাপৰো নহয় তেওঁলোকৰ দৈহিক উচ্চতা মধ্যমীয়া তেওঁলোক দীৰ্ঘমস্তকী কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত মধ্যমস্তকীও দেখিবলৈ পোৱা যায় এতিয়া আমি কৈছোৱেই যে নিগ্ৰবিলাকৰ বেছিভাগ নিগ্ৰৰে আমি যদি লাওখোলাটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে তেওঁলোকৰ মস্তক দীঘলীয়া কিন্তু বান্টু ভাষী নিগ্ৰবিলাকৰ মাজত যদিও তেওঁলোকৰ যিখিনি মূৰৰ যিটো আকৃতি বা মস্তকৰ যিটো আকৃতি সেইটো দীঘলীয়া কিন্তু মধ্যমস্তকী মানুহো তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা যায় অৰ্থাৎ কিছুমান মানুহৰ মাজত আমি দীৰ্ঘ মস্তক দেখিবলৈ নাপাওঁ তেওঁলোকৰ মস্তক হৈছে মধ্যমীয়া ধৰণৰ ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যিহেতু তেওঁলোকৰ অন্যান্য গোটৰ লগত সংমিশ্ৰণ হৈছে গতিকে সেই গোটসমূহৰ পৰা কিছুমান শাৰীৰিক লক্ষণ তেওঁলোকৰ মাজত সোমাই গৈছে গতিকে মধ্যমস্তকী লক্ষণটো তেওঁলোকৰ বেলেগ গোটৰ সৈতে হোৱা সংমিশ্ৰণৰ ফলতহে সৃষ্টি হৈছে নহলে তেওঁলোকৰ মাজত আমি দীৰ্ঘমস্তকীও দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে মধ্যমস্তকী লোকৰ দৈহিক উচ্চতা আৰু কম যিবিলাক মধ্যমস্তকী আছে তেওঁলোকৰ দৈহিক উচ্চতা দীৰ্ঘমস্তকী মানুহতকৈ কম সাধাৰণভাৱে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণ আমি কৈছো যে তেওঁলোকৰ উচ্চতা হৈছে মধ্যমীয়া কিন্তু তাৰে ভিতৰত যিবিলাকৰ মস্তক দীঘলীয়া তেওঁলোক কিছু পৰিমাণে ওখ আৰু যিবিলাকৰ মস্তক মধ্যমীয়া ধৰণৰ তেওঁলোক দীৰ্ঘমস্তকী সকলতকৈ চাপৰ আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে যেহেতু তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৈ আছো যে তেওঁলোক ক'লা নহয় গতিকে এই সকল নিগ্ৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি চৰ্মবৰ্ণটো অন্যান্য নিগ্ৰৰ দৰে সম্পূৰ্ণৰূপে ক'লা দেখিবলৈ নাপাওঁ বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ পিংগল ব্ৰাউন অৰ্থাৎ এইবোৰ ক'লা নহয় মুখমণ্ডলৰ প্ৰক্ষিপ্ততাও তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কম অৰ্থাৎ মুখমণ্ডল যিখিনি আমি প্ৰক্ষিপ্ততা মানে আমি বুজি পাইছো যে মুখমণ্ডলটো ওলাই অহা বাহিৰৰ ফালে আৰু এই গোটেই কথাটো আমি চাব পাৰিম কেতিয়া যেতিয়া আমি কাষৰ পৰা তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডল অধ্যয়ন কৰিম বান্টু ভাষী নিগ্ৰসকলৰ এই যিটো মুখমণ্ডলৰ প্ৰক্ষিপ্ততা এটো বহুত কম প্ৰকৃত নিগ্ৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছিলো যে যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডল প্ৰক্ষিপ্ত কিন্তু বান্টু ভাষী নিগ্ৰসকলৰ মাজত এই প্ৰক্ষিপ্ততা যথেষ্ট কম ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকৰ মাজত আমি নিগ্ৰসকলৰ মাজত দেখিছো যে ওঠ তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু ঘূৰ খোৱা
কিন্তু বান্টুভাষী নিগ্ৰসকলৰ মাজত ওঠ ইমান ডাঙৰ নহয়, ঠেক। আৰু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত আমি অলপ ডাঙৰো দেখিবলৈ পাওঁ, কিন্তু প্ৰকৃত নিগ্ৰসকলৰ নিচিনা ইমান ডাঙৰ বা ঘূৰ খোৱা ধৰণৰ নহয়। গতিকে কিছু পাৰ্থক্য আমি এই তিনিটা ভাগৰ মাজত দেখিলো, যে যদিও এই গোটেইকেইটা ভাগেই নিগ্ৰোৰ অন্তৰ্গত, নিগ্ৰো প্ৰজাতিৰ অন্তৰ্গত, তথাপিও তেওঁলোকৰ মাজত কিছুমান আমি শাৰীৰিক পাৰ্থক্য, লক্ষণৰ পাৰ্থক্য কিছুমান আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াৰ পিছত বুছমেন আৰু হটেণ্টট, এই দুটা অতি উল্লেখযোগ্য গোট। হটেণ্টট বিলাক আৰু হটেণ্টট বিলাকক কেতিয়াবা আমি চান নামেৰেও পৰিচিত, অৰ্থাৎ হটেণ্টট বুলি নকৈ তেওঁলোকক চান বুলিও কোৱা হয়। ইয়াত বানানটো ভুল হৈ আছে, এইটো হটেণ্টট, হটেনত নহয়, হটেণ্টট। চ' এই হটেণ্টট বিলাক তেওঁলোকক আমি চান নামেও তেওঁলোক পৰিচিত। আৱয়ৱিক লক্ষণৰ দিশৰ পৰা বিচাৰ কৰিলে এই দুইবিধ লোকৰ মাজত, অৰ্থাৎ হটেণ্টট আৰু বুছমেন, এই দুটা লগ লগাই আমি বুছমেন হটেণ্টট বুলি কওঁ বা হটেণ্টট বুছমেন বুলি কওঁ, যে এই দুইটা লগ লগাই আমি যদি শাৰীৰিক লক্ষণৰ কথা চাওঁ, তেতিয়াহ'লে বিশেষ কোনো পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা নাযায় এই দুটা গোটৰ মাজত। তেওঁলোকৰ দুই প্ৰকাৰ লোকৰ মাজতেই আমি আচলতে দুই প্ৰকাৰ লোক বুলি নকৈ বহুত ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকক এটা নৃগোষ্ঠী হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ বুছমেন বুলি বেলেগকে নকৈ, হটেণ্টট বুলি বেলেগকৈ নকৈ, আমি দুইটা লগ লগাই এটা নৃগোষ্ঠী বুলি ক'ব পাৰোঁ, যাক আমি বুছমেন হটেণ্টট বুলি কওঁ। কিন্তু সংস্কৃতিৰ দিশৰ পৰা দুইটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ। আমি কৈছোঁ যে আৱয়ৱিক দিশৰ পৰা, অৰ্থাৎ শাৰীৰিক লক্ষণৰ ভিত্তিত আমি বুছমেন আৰু হটেণ্টটক লগ লগাই এটা নৃগোষ্ঠী বুলি ক'ব পাৰোঁ, বুছমেন হটেণ্টট। কিন্তু আমি যদি তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে বুছমেনসকলৰ সংস্কৃতি হটেণ্টটতকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ, অৰ্থাৎ দুইটাৰ মাজত সংস্কৃতিৰ পাৰ্থক্য আছে। দক্ষিণ পশ্চিম আফ্ৰিকাত হটেণ্টটসকলে বাস কৰে। বুছমেনসকলে এসময়ত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিস্তাৰিত হৈ আছিল, কিন্তু তেওঁলোকে বৰ্তমান কালাহাৰী ডেজাৰ্ট বা কালাহাৰী যিখন মৰুভূমি, তাত বাস কৰে বুছমেনসকলে। এটা সময়ত ওচৰে আছিলে বুছমেন আৰু হটেণ্টট, কিন্তু বৰ্তমান আমি দেখা পাওঁ যে বুছমেনসকল সাধাৰণতে কালাহাৰী বুলি আফ্ৰিকাত এখন মৰুভূমি আছে, এই কালাহাৰী মৰুভূমিত বুছমেনসকলে বাস কৰে। বুছমেন আৰু হটেণ্টটৰ আৱয়ৱিক লক্ষণ যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বুছমেনৰ চৰ্মবৰ্ণ পাতল পিংগল আৰু হটেণ্টটৰ হৈছে পাতল আৰু ৰক্তাভ। অৰ্থাৎ বুছমেনসকলৰ যিটো চৰ্মবৰ্ণ, এইটো পাতল পিংগল, লাইট ব্ৰাউন। তেওঁলোকৰ যিটো চৰ্মবৰ্ণ, এইটো লাইট ব্ৰাউন বুলি কয়, পাতল পিংগল বুলি কয়। কিন্তু হটেণ্টট বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকৰ ৰক্তাভ পিংগল, অৰ্থাৎ ৰেডিছ ব্ৰাউন। যদিও তেওঁলোকৰ পিংগল বৰ্ণৰ হয়, কিন্তু অকণমান ৰঙচুৱা আভা এটা তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু বুছমেনসকলৰ মাজত এই ৰঙচুৱা আভাটো দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। বুছমেন বিলাক হৈছে, তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ হৈছে পাতল পিংগল, লাইট ব্ৰাউন। এই দুটা তেওঁলোকৰ মাজত যদিও তেওঁলোকক আমি এটা জনগোষ্ঠী বুলি ক'ব খোজো, তথাপিও তেওঁলোকৰ মাজত এনেকুৱা সৰু সুৰা কিছুমান পাৰ্থক্য আছে, যিটো আমি এতিয়া চৰ্মবৰ্ণৰ ক্ষেত্ৰত দেখিলো, যে পাতল পিংগল বুছমেনসকলৰ আৰু ৰক্তাভ পিংগল সেইটো হৈছে হটেণ্টট সকলৰ মাজত। এওঁলোকৰ যদি কেশৰ আমি বৰ্ণনা দিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ কেশটো হৈছে পিপ্পল কেশ। পিপ্পল মানে অতি ঘনকে তেওঁলোকৰ চুলিত ভাঁজ আছে, অতি ঘন। আমি সাধাৰণতে ভাঁজ থকা চুলি দেখিছোঁ। নিগ্ৰোসকলৰ মাজত সকলোৰে চুলি ভাঁজ কুঞ্চিত, আমি কৈছোঁৱে আগতে। কিন্তু বুছমেন আৰু হটেণ্টট সকলৰ মাজত চুলিৰ এই ভাঁজ অতি বেছি, সাংঘাতিক বেছি, ঠিক স্পাইৰেল বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ এনেকে ঘূৰণীয়া ধৰণৰ। তেওঁলোকৰ কেশ হৈছে
তেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থাৎ বুছমেনসকলৰো তেনেকুৱা হটেণ্টটসকলৰো তেওঁলোকৰ সেইকাৰণে এইটোক আমি পিপল কেশ বুলি কওঁ অৰ্থাৎ এনেকৈ ঘূৰ খোৱা স্পাইৰেল হেয়াৰ বা পিপল কেশ চুলিৰ বৰণ তেওঁলোকৰ ক'লা দুইটা ক্ষেত্ৰতে আমি বুছমেন আৰু হটেণ্টটসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁলোকৰ চুলিৰ বৰণ ক'লা দাড়ি গোফ আৰু শৰীৰত নোম যথেষ্ট কম তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে দাড়ি গোফ তেওঁলোকৰ কম কাৰণ আমি জানো যে কিছুমান নৃগোষ্ঠীৰ মাজত দাড়ি গোফ বহুল পৰিমাণে দেখিবলৈ পোৱা যায় বহুত বেছিয়ে দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু বুছমেন আৰু হটেণ্টটসকলৰ মাজত দাড়ি গোফ কম আনকি শৰীৰত নোমো তেওঁলোকৰ কম তেওঁলোকৰ কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত দাড়ি গোফ নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আমি দাড়ি গোফ দেখিবলৈ নাপাওঁই নেত্ৰবৰ্ণ গাঢ় পিংগলৰ পৰা ক'লা আমি যদি চকুৰ মণিটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে এইটো গাঢ় পিংগল আৰু ক'লা হটেণ্টটসকল আমি যদি দৈহিক উচ্চতাৰ চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে হটেণ্টটসকল বুছমেনসকলতকৈ ওখ এতিয়া দুইটা যদিও আমি একে নৃগোষ্ঠী বুলি কৈছোঁ তথাপিও আমি যদি শাৰীৰিক লক্ষণৰ কথা চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে হটেণ্টটসকল বুছমেনসকলতকৈ কিছু পৰিমাণে ওখ অৰ্থাৎ বুছমেনবিলাক চাপৰ হটেণ্টটৰ মস্তক দীৰ্ঘ আৰু উচ্চ আৰু বুছমেনসকলৰ মস্তক মধ্য আৰু নিম্ন অৰ্থাৎ হটেণ্টটৰ যদি আমি তেওঁলোকৰ মস্তক অধ্যয়ন কৰোঁ আমি দেখিম যে তেওঁলোকৰ বেছিভাগেই দীৰ্ঘ মস্তকী অৰ্থাৎ মস্তক উচ্চ দীৰ্ঘ মস্তকী হ'ল দীঘলীয়া ধৰণৰ আৰু মস্তকটো ওখ ধৰণৰ কিন্তু বুছমেনসকলৰ আমি যদি মস্তক অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে মস্তক হৈছে প্ৰশস্ত অৰ্থাৎ বহল বা মধ্যমীয়া ধৰণৰ কিছু ক্ষেত্ৰত আমি মধ্যমীয়া ধৰণৰ দেখা পাওঁ আৰু উচ্চতাটো তেনেকে তেওঁলোকৰ মাজত কম গতিকে এইবোৰ লক্ষণ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত এই লক্ষণসমূহ আমি বেলেগো দেখিবলৈ পাওঁ বুছমেনৰ মুখমণ্ডল হটেণ্টটৰ তুলনাত খৰ্ব তাৰ মানে বুছমেনবিলাকৰ যিখিনি মুখমণ্ডল বুলি কয় এই অংশটোৰ কথা বুজায় এই অংশটো সৰু কিন্তু হটেণ্টটসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই মুখমণ্ডলৰ এই অংশটো কিছু ডাঙৰ আৰু দীঘলীয়া ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকৰ কপাল যদি আমি দুইটা অৰ্থাৎ হটেণ্টট আৰু বুছমেনৰ যদি কপাল অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে তেওঁলোকৰ অধ্যক্ষী শিৰলু মানে হৈছে চকুৰ ওপৰৰ এই হাড়ডাল এইডালক কয় অধ্যক্ষী শিৰলু এই অধ্যক্ষী শিৰলুডাল যথেষ্ট প্ৰশস্ত অৰ্থাৎ কিছুমান মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে কপাল আৰু অধ্যক্ষী শিৰলু প্ৰায় সমান ধৰিব নোৱাৰি কিন্তু বুছমেন আৰু হটেণ্টটসকলৰ মাজত আমি দেখো যে তেওঁলোকৰ যিডাল অধ্যক্ষ শিৰলু আছে এইডাল যথেষ্ট প্ৰশস্ত অৰ্থাৎ সমান নহয় কপালৰ লগত সমান নহয় ওলাই আহা অলপ আগুৱাই আহা গতিকে অধ্যক্ষী শিৰলু বুছমেনেই হওক বা হটেণ্টটেই হওক তেওঁলোকৰ মাজত আমি প্ৰশস্ত দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডল বুছমেন আৰু হটেণ্টটৰ মুখমণ্ডলো কিছু পৰিমাণে প্ৰক্ষিপ্ত খুব বেছি নহয় তথাপি কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডল প্ৰক্ষিপ্ত সেইদৰে বুছমেন আৰু হটেণ্টটৰ নাসিকা যথেষ্ট বহল নিগ্ৰোবিলাকৰ এইটো এটা মূল লক্ষণ যে তেওঁলোকৰ নাক যথেষ্ট পৰিমাণে বহল হয় আৰু নাকৰ যিবিলাক বিন্ধা আছে এই বিন্ধাবিলাক ডাঙৰ হয় বুছমেন আৰু হটেণ্টটসকলৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখো যে তেওঁলোকৰ নাক প্ৰশস্ত আৰু নাকৰ বিন্ধাকেইটা হৈছে কিছু পৰিমাণে ডাঙৰ এই দুইবিধ লোকৰ মাইকী মানুহৰ শৰীৰত ষ্টিঅ'পাইজিয়া দেখা হয় অৰ্থাৎ হটেণ্টট আৰু বুছমেনসকলৰ মহিলাসকলৰ এটা বিশেষত্ব হ'ল যে তেওঁলোকৰ কঁকালৰ তলৰ অংশটো যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু ওলাই অহা বাহিৰৰ ফালে অৰ্থাৎ আমি যদি কাষৰ পৰা চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে বুছমেন আৰু হটেণ্টট মহিলাসকলৰ
কঁকালৰ তলৰ অংশটো যথেষ্ট পৰিমাণে ওলাই আহা এইটো এটা ডাঙৰ লক্ষণ বুছমেন আৰু হটেনটট সকলৰ মাজত তেওঁলোকৰ মাজত এইটো লক্ষণ আমি দেখিবলৈ পাওঁ এইটো অন্য নিগ্ৰো সকলৰ মাজত তেনেকৈ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কিন্তু বুছমেন আৰু হটেনটটৰ মাইকী মানুহবিলাকৰ মাজত এই লক্ষণটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ভাগৰ কথা আছে আৰু এটা ভাগ আছে সেইটো হৈছে নেগ্ৰিলো বা আফ্ৰিকাৰ পিগমি যিবিলাক পিগমি আফ্ৰিকাত বাস কৰে মূলতঃ সেইবিলাকক আমি নেগ্ৰিলো বুলি কওঁ বা আফ্ৰিকাৰ পিগমি বুলিও আমি তেওঁলোকক কওঁ কংগোৰ বিশুবীয় অঞ্চলত এইসকলে বাস কৰে কংগো আফ্ৰিকাৰ কংগো অঞ্চলৰ যিবিলাক বিশুবীয় অঞ্চল আছে বিশুব ৰেখাৰ তলৰ যিবিলাক অঞ্চল আছে য'ত যথেষ্ট পৰিমাণে গৰম আৰু খুব বৰষুণ হয় তেনেকুৱা ঠাইবিলাকত এইসকল লোকে বাস কৰে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ভাষা এই ভাষাটো নেগ্ৰিলো ভাষা বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যিখিনি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে এইটো নেগ্ৰিলো ভাষাৰ অন্তৰ্ভুক্ত নেগ্ৰিলো সকলৰ চৰ্মবৰ্ণ পিতাভ পাতল পিংগলৰ পৰা ৰক্তাভ পিতাভ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যিটো ছালৰ বৰণ এইটো হৈছে ৰেডিশ ব্ৰাউন বা লাইট ব্ৰাউন অৰ্থাৎ পাতল পিংগল বা ৰক্তাভ পিংগল তাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ মাজত আমি কেতিয়াবা দেখিবলৈ পাওঁ যে গাঢ় অৰ্থাৎ যদিও আমি পাতল পিংগল বুলি কৈছো কেতিয়াবা আমি গাঢ় পিংগলো তেওঁলোকৰ মাজত অৰ্থাৎ ডাৰ্ক ব্ৰাউনো তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ চুলিবিলাক উলকেশী আমি আগতেই কৈছো যে নিগ্ৰোবিলাকৰ এটা লক্ষণ যে চুলিবিলাক সাধাৰণতে উলকেশী বা চুলিবিলাক ঠিক কেঁকুৰা ধৰণৰ আৰু চুটি চুলি তেওঁলোকৰ চুলি বৰ বেছি দীঘল নহয় চুলিবিলাক চুটি হৈ থাকে অৰ্থাৎ খুব বেছি পৰিমাণে বাঢ়ি নাযায় চুলিবিলাক তাৰ মূল কাৰণ এটাও হৈছে যে যিহেতু এই গোটেই চুলিখিনি কেঁকুৰা ধৰণৰ গতিকে সি দীঘল হ'বলৈ সুবিধা নাপায় তাতেই ঘূৰ খাই পেলাই থাকি যায় সেইকাৰণে চুলিবিলাক তেওঁলোকৰ চুটি তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডল প্ৰক্ষিপ্ত এইটোৰ আৰু কোনো কথাই নাই মুখমণ্ডলৰ এই অংশটো তেওঁলোকৰ আগবাঢ়ি অহা বা এইটো প্ৰক্ষিপ্ত বুলি কোৱা হয় ওঠ মোটা তেওঁলোকৰ ওঠটো যথেষ্ট মোটা কিন্তু ঘূৰ খোৱা নহয় এটা প্ৰকৃত নিগ্ৰোবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছিলো যে ওঠটো ডাঙৰ হয় মোটা হয় আৰু ঘূৰ খোৱা অৰ্থাৎ ওলাই অহা বাহিৰৰ ফালে কিন্তু নেগ্ৰিলো সকলৰ মাজত আমি এনেকুৱা দেখিবলৈ নাপাওঁ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ওঠ ঘূৰ খোৱা নহয় কিন্তু ওঠটো যথেষ্ট পৰিমাণে ডাঙৰ ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকৰ নাকৰ পাহি যথেষ্ট বহল নাকৰ যিটো পাহি বুলি কোৱা হৈছে এইখিনি যথেষ্ট বহল অৰ্থাৎ নাক হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰশস্ত অৰ্থাৎ প্ৰশস্ত নাসিকী প্ৰশস্ত মানে বহল গতিকে তেওঁলোক প্ৰশস্ত নাসিকী এই লোকসকলৰ শাৰীৰিক উচ্চতা যদি আমি চাওঁ তেতিয়া দেখিম যে তেওঁলোক যথেষ্ট চাপৰ আৰু পিগমিসকলক ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আমি পিগমিবিলাকৰ কথা জানো নহয় যে পিগমিবিলাক হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ চাপৰ মানুহ তে পিগমিসকল বা পিগমিসকলক আমি নেগ্ৰিলো বুলিও কওঁ বা নেগ্ৰিলোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এই মানুহখিনিক যাক আমি পিগমি যি আমাৰ বাবে পিগমি নামেৰে পৰিচিত আফ্ৰিকাৰ ঘন অৰণ্যত এওঁলোকে বাস কৰে যিবোৰ আমি ৰেইন ফৰেষ্ট বুলি কওঁ অৰ্থাৎ বৰ্ষা জংঘল বা যিবিলাক বৰ্ষা অৰণ্য বুলি কোৱা হয় বা ৰেইন ফৰেষ্ট বুলি কোৱা হয় তাত এই পিগমিসকলে বাস কৰে গছ লতাৰে আবৃত হৈ থকা সেই অঞ্চলবিলাকত য'ত দিনতেই সূৰ্যৰ পোহৰ সোমাব নোৱাৰে ইমান ডাঠ গছ গছনি যেহেতু সেই গোটেই যিখিনি স্থান এই স্থান সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্ষা অৰণ্যৰ ভিতৰত পৰে অৰ্থাৎ তাত গোটেই বছৰটো প্ৰায় বৰষুণ দিয়েই থাকে সেইবাবে গছ গছনিৰ পৰিমাণ অতি বেছি আৰু দিনতেই তাত সূৰ্যৰ ৰশ্মিয়ে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ প্ৰায় অন্ধকাৰ ভিতৰখিনি সেই অঞ্চলসমূহত এই পিগমি লোকসকলে বাস কৰে আৰু
সমগ্ৰ মানুহৰ ভিতৰত সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ বিভিন্ন মানুহৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাজত পিগমিসকলে হৈছে আটাইতকৈ চাপৰ মানুহ ঠিক এই লোকসকল নেগ্ৰিলৰ অন্তৰ্ভুক্ত পিগমিসকল ঠিক সেইদৰে ভৌগোলিক বিস্তাৰ অনুসৰি এই পিগমিবিলাকক আকৌ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে যিবিলাক পিগমিৰ কথা আমি কৈ আছো তেওঁলোকৰ ভৌগোলিক বিস্তৃতি অনুযায়ী অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ যি অঞ্চলত তেওঁলোকে বাস কৰে সেই অঞ্চলবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক ভাগ কৰা হৈছে তাৰে প্ৰথম ভাগটো আমি কৈছো যে নেগ্ৰিলো বা আফ্ৰিকাৰ পিগমি বুলি তেওঁলোকক কোৱা হয় কিছুমানক কোৱা হয় এছিয়াৰ পিগমি অৰ্থাৎ এছিয়া মহাদেশতো এনেকুৱা লোক আছে পিগমি লোক আছে সেইবিলাক হ'ল এছিয়াৰ পিগমি বুলি কোৱা হৈছে আৰু অন্য কিছুমান পিগমিক কোৱা হৈছে ওচেনিয় পিগমি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অন্য কিছুমান অঞ্চলত তেওঁলোকে বাস কৰে সেইবিলাকক ওচেনিয় পিগমি বুলি কয় এছিয়াত যিবিলাকে বাস কৰিছে সেইবিলাকক এছিয়াৰ পিগমি বুলি কোৱা হয় আৰু নেগ্ৰিলো বা আফ্ৰিকাৰ পিগমি বুলি কোৱা হয় যিবিলাক আফ্ৰিকাত বাস কৰে ইয়াৰ ভিতৰত আফ্ৰিকাৰ যিবিলাক পিগমি সেইবিলাকহে শাৰীৰিক উচ্চতাত আটাইতকৈ কম এছিয়াৰ পিগমিবিলাক কিছু পৰিমাণে আফ্ৰিকাৰ পিগমিতকৈ ওখ বা ওচেনিয়াৰ পিগমি সকলো আফ্ৰিকাৰ পিগমিতকৈ কিছু পৰিমাণে ওখ এতিয়া ওচেনিয় পিগমিবিলাকৰ কথা কওঁ ইয়াৰ আগতে আমি যিখিনি কথা ক'লো মূল পিগমি যিটো আফ্ৰিকাৰ পিগমি বুলি কোৱা হয় আৰু ওচেনিয় পিগমিবিলাককো আমি আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছো অৰ্থাৎ ওচেনিয় যিখিনি আফ্ৰিকা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যিখিনি নিগ্ৰো আছে তেওঁলোককো আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটা ভাগক কোৱা হয় নেগ্ৰিটো আগতে এটা নাম পাইছিল আমি সেইটো নেগ্ৰিলো আৰু ওচেনিয়া পোৱা যিবিলাক পিগমি আছে তাৰে এটা ভাগৰ নাম হৈছে নেগ্ৰিটো আৰু আনটো ভাগৰ নাম হৈছে মেলানেছিয় বা পাপুয়ান এটা ভাগ হলগৈ কি নেগ্ৰিটো অৰ্থাৎ ওচেনিয় পিগমিবিলাককো আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটা ভাগক কোৱা হৈছে নেগ্ৰিটো আৰু ইটো ভাগক কোৱা হৈছে পাপুয়ান বা মেলানেছিয় বা পাপুয়ান বুলি কোৱা হয় এটা নেগ্ৰিটো কোনবিলাকক আমি কৈছো যে আন্দামানি এটা হেমাং অৰ্থাৎ এছিয়া মহাদেশত বাস কৰা এনেকুৱা তিনিটা গ্ৰুপ যেনে এটা হ'ল আন্দামানি ক'ত বাস কৰে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জত ভাৰতৰ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জত বাস কৰা এনেকুৱা কিছুমান লোক আছে যিবিলাকক আমি এছিয়াৰ নিগ্ৰো বুলি কওঁ তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণ বিলাক নিগ্ৰোৰ লগত মিল আছে অৰ্থাৎ নিগ্ৰো লক্ষণ তেওঁলোকৰ মাজত আছে কিন্তু তেওঁলোকে বাস কৰে এছিয়াত ভাৰতৰ আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত সেইবিলাকক কোৱা হয় আন্দামানি তেনেকে এটা বুলি এটা এনেকুৱা জনগোষ্ঠী আছে আৰু হেমাং বুলি এটা জনগোষ্ঠী আছে এইবিলাক এছিয়াৰ পিগমিবিলাকৰ ভিতৰত পৰে আনহাতে টেপিৰো বিলাক হৈছে ওচেনিয় পিগমিৰ প্ৰতিনিধি যিবিলাক টেপিৰো বুলি এটা ভাগ আছে সেইবিলাক হৈছে ওচেনিয় নিগ্ৰোৰ প্ৰতিনিধি বাকি আন্দামানি আৰু এটা বিলাক হৈছে এছিয়া নিগ্ৰোৰ প্ৰতিনিধি মই কৈছোৱে যে পিগমিবিলাকৰ এছিয়া পিগমিও কোৱা হয় কিছুমানক ওচেনিয় পিগমি বুলি কোৱা হয় এছিয়া পিগমিৰ ভিতৰত পৰিছে আন্দামানি বিলাক আৰু এটা ঠিক সেইদৰে টেপিৰো বিলাক পৰিছে ওচেনিয় পিগমিৰ অন্তৰ্গত সেইবিলাকো তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এতিয়া আন্দামানি বিলাক কোন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জত এওঁলোকৰ বাসস্থান তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ ব্ৰঞ্জ ৰঙৰ পৰা ক'লা আমি জানো যে ব্ৰঞ্জটো এটা ক'লা ধৰণৰ ধাতু তেওঁলোকৰ যিটো শাৰীৰিক লক্ষণ সেই অৰ্থাৎ চৰ্মবৰ্ণ সেইটো হৈছে ব্ৰঞ্জৰ পৰা ক'লা ব্ৰঞ্জৰ নিচিনা যিটো ৰং আছে সেইটো ৰঙৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে ক'লা তেওঁলোকৰ যিটো শাৰীৰিক লক্ষণ কেশ চুটি অৰ্থাৎ চুলিবিলাক চুটি আৰু উলকেশী অৰ্থাৎ চুলিটো ভাঁজ খোৱা বা কেঁকুৰা ধৰণৰ ঠিক সেইদৰে শৰীৰত নোম বৰ কম নাই বুলি ক'ব পাৰি তেওঁলোকৰ শৰীৰত নোমৰ পৰিমাণ যথেষ্ট কম বহুত ক্ষেত্ৰত
নোম নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি মুখমণ্ডল যথেষ্ট বহল কপালস্থি লক্ষণীয় হনু অঞ্চল প্ৰক্ষিপ্ত নহয় আমি জানো যে এইখিনি হনু বুলি কোৱা হয় এই হনু অংশটো প্ৰক্ষিপ্ত বা ওলাই অহা নহয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই লক্ষণটো আমি বহুত পৰিমাণে পিছত আমি পাম মংগোলীয়সকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু এলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰক্ষিপ্ত হনু আমি তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ নাপাওঁ ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকৰ ওঠ বহল ডাঙৰ কিন্তু ঘূৰ খোৱা নহয় ওঠ যথেষ্ট ডাঙৰ কিন্তু এটো ঘূৰ খোৱা ধৰণৰ নহয় ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকৰ মস্তক ক্ষুদ্ৰ অৰ্থাৎ বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে আন্দামানী সকলৰ মূৰ যেটো মস্তকৰ কথা কৈ আছো এটো বহল কিন্তু সৰু মস্তকটো বহল হয় কিন্তু মস্তকৰ আকাৰটো হৈছে গৈ সৰু ঠিক সেইদৰে অন্য এটা গোটৰ কথা আমি ক'ব চেমাং বিলাক হৈছে মালয় উপদ্বীপৰ মধ্যাঞ্চল আৰু পূৰ্ব সুমাত্ৰাত চেমাংসকলে বাস কৰে আমি সুমাত্ৰাৰ কথা জানো মালয়েছিয়া ইণ্ডোনেছিয়া এইবিলাকৰ ওচৰে পাজৰে আছে সুমাত্ৰা এটা দ্বীপ আৰু এই দ্বীপত বাস কৰে চেমাংসকলে তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ হৈছে ডাৰ্ক ব্ৰাউন বা তেওঁলোকৰ গাঢ় পিংগল কেশ চুটি আৰু ৰঙচুৱা আভাযুক্ত তেওঁলোকৰ চুলিখিনি ক'লা নহয় অলপ ৰঙচুৱা ধৰণৰ আভা এটা তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু চুলিবিলাক হৈছে চুটি আৰু উলকেশী অৰ্থাৎ চুলিবোৰ ভাঁজ লগা এনে উলকেশী বুলি কোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডল হৈছে ঘূৰণীয়া নাসিকা বহল নাকটো বহল কিন্তু মুখমণ্ডল দীঘলীয়া নহয় মুখমণ্ডল তেওঁলোকৰ ঘূৰণীয়া ঠিক সেইদৰে নাকটো হৈছে প্ৰশস্ত বহল কিন্তু চেপেটা ঠিক সেইদৰে তেওঁলোক মধ্যমস্তকী এইটো কৈছো আমি মধ্যমস্তকী আৰু তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক উচ্চতা যথেষ্ট কম শাৰীৰিক উচ্চতা যথেষ্ট পৰিমাণে কম ঠিক তেনেকে আৰু এটা জনগোষ্ঠী আছে পিগমিৰ ভিতৰতে এইটো হ'ল এটাৰ বসতি ফিলিপাইনত অৰ্থাৎ ফিলিপিন্স বা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জত এই যেটো গোষ্ঠী এটা বুলি কোৱা হৈছে এই এটাবিলাকে তাতে বাস কৰে তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ গাঢ় পিংগল অৰ্থাৎ চৰ্মবৰ্ণটো আকৌ আমি কৈছো যে ডাৰ্ক ব্ৰাউন গাঢ় পিংগল আৰু কেশ কুঞ্চিত চুলি তেওঁলোকৰ ঘূৰ খোৱা খুব বেছি পৰিমাণে তেওঁলোকৰ চুলিত ভাঁজ আছে তেনে কুঞ্চিত বুলি কোৱা হৈছে চুলিখিনি আৰু নাক তেওঁলোকৰ চেপেটা ওঠ মধ্যমীয়া ধৰণে মোটা খুব বেছি মোটা নহয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি ওঠ যদি দেখো তেতিয়াহ'লে এটো মধ্যমীয়া ধৰণে মোটা আৰু তেওঁলোক হৈছে প্ৰশস্ত মস্তকী অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মূৰটো হৈছে বহল দীৰ্ঘমস্তকী নহয় তেওঁলোক প্ৰশস্ত মস্তকী শাৰীৰিক উচ্চতাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক উচ্চতা যথেষ্ট কম অৰ্থাৎ চাপৰ শাৰীৰিক উচ্চতা তেওঁলোকৰ বহু পৰিমাণে কম ইয়াত আমি যিবিলাক কথা কৈ আছো এইবিলাক মূলতঃ শাৰীৰিক লক্ষণ কিন্তু দেখা যায় যে নিগ্ৰোবিলাকৰ মাজতে হওক বা ককেশীয়বিলাকৰ মাজতে হওক বা মংগোলীয়সকলৰ মাজতে হওক তেওঁলোকৰ মাজত বিভিন্ন ভাগ আছে এই ভাগবিলাকৰ মাজত খুব কম পৰিমাণৰ শাৰীৰিক লক্ষণৰ আমি পাৰ্থক্য দেখা পাওঁ যিটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই প্ৰত্যেকবোৰকে এটা এটা বেলেগ গোট হিচাপে কোৱা হয় আৰু এই গোটেই গোটবিলাক লগ লাগি এটা প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি হয় যেনে নিগ্ৰোবিলাকৰ কথা কওঁতে আমি যিমানবোৰ গোটৰ কথা ক'লো আৰু আছে কেইবাটাও গোট এই গোটবিলাক লগ লগাই আমি নিগ্ৰো প্ৰজাতিটোৰ সৃষ্টি হৈছে ঠিক সেইদৰে আমি যদি ককেশীয় প্ৰজাতিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তাতো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গোট দেখিবলৈ পাম আৰু এই গোটেই গোটবিলাকৰ শাৰীৰিক লক্ষণ ইটোৰ পৰা সিটোৰ ক্ষেত্ৰত
কিছু পৰিমাণে বেলেগ বেলেগ কিন্তু গোটেই গোটবিলাকৰ যদি আমি লক্ষণবিলাক চাওঁ তেতিয়াহ'লে যিটো বেছিক মূল যিটো ককেশীয় বা নিগ্ৰো যিটো লক্ষণ তেওঁলোকৰ মাজত আছে সেইকাৰণে আমি এই গোটেইবোৰ জনসমষ্টিকে নিগ্ৰোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে কাৰণ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত একে এতিয়া টেপিৰো বুলি যিটো ভাগ আছে অৰ্থাৎ টেপিৰো নামৰ যিটো গোষ্ঠী আছে এইবিলাকে নিউগিনিত বাস কৰে টেপিৰোবিলাক বেসিক্যালি নিউগিনিত বাস কৰে নিউগিনিৰ অঞ্চলত টেপিৰোসকলৰ বাসস্থান তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণ পিটাভ পিংগল অৰ্থাৎ ইয়েলোইছ ব্ৰাউন তেওঁলোকৰ যিটো চৰ্মবৰ্ণ সেইটো হৈছে পিটাভ পিট মানে হালধীয়া ধৰণৰ গতিকে ইয়েলোইছ ব্ৰাউন পিটাভ পিংগল তেওঁলোকৰ চুলি কৃষ্ণবৰ্ণৰ অৰ্থাৎ চুলিৰ বৰণটো ক'লা দাড়ি গোফ আৰু শৰীৰৰ যিবিলাক নোম সেইবিলাক যথেষ্ট পৰিমাণে দেখা যায় এতিয়া এওঁলোকৰ মাজত কিন্তু শৰীৰত নোম বা দাড়ি গোফ কিছু বেছি পৰিমাণে দেখা যায় যিটো আগৰ যিকেইটা পিগমি আমি গোষ্ঠী পাইছিলোঁ সেইবিলাকৰ মাজত কম আছিল কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত শৰীৰত নোম প্ৰায় নাছিলেই কিন্তু টেপিৰোবিলাকৰ মাজত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে দাড়ি গোফ বা নোমৰ পৰিমাণ যথেষ্ট পৰিমাণে বেছি নাক বহল আৰু মধ্যমীয়া ধৰণৰ নাক বহলটো এটো নিগ্ৰোবিলাকৰ এটা লক্ষণেই তেওঁলোকৰ মাজতো আমি দেখো যে তেওঁলোকৰ নাক বহল ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকৰ মধ্যমস্তকী তেওঁলোক কিন্তু দীৰ্ঘমস্তকী নহয় সাধাৰণতে আমি নিগ্ৰোবিলাকৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁলোক অন্যান্য নিগ্ৰোবিলাকৰ মাজত আমি বেছিভাগৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁলোক দীৰ্ঘমস্তকী কিন্তু এই সকল লোক টেপিৰোসকলৰ মাজত আমি যেটো তেওঁ লাওখোলা বা মস্তক এটো হৈছে মধ্যমস্তকী অৰ্থাৎ মজলীয়া ধৰণৰ গতিকে আমি যদি এই গোটেই গোষ্ঠীবিলাকৰ লক্ষণসমূহ অধ্যয়ন কৰোঁ এটো আফ্ৰিকাৰ নিগ্ৰোই হওক এছিয়াৰ নিগ্ৰোই হওক বা ওচেনীয় নিগ্ৰোই হওক এই গোটেইখিনিৰ লক্ষণসমূহ বহুল পৰিমাণে আমি একে দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সেই কাৰণে যেটো আমি নিগ্ৰো বুলি কৈছো অন্য এটা গোষ্ঠীৰ কথা আমি ইয়াত ক'ব লাগিব সেইবিলাক হৈছে মেলানেছিয় বা পাপুৱান অৰ্থাৎ পাপুৱা নিউগিনিৰ বিভিন্ন অঞ্চল ফিজি আৰু এনেকুৱা ঠাইত যিবিলাক লোকে বাস কৰে এই গোটেইবিলাকক আমি মেলানেছিয়ান বা মেলানেছিয় বুলি কওঁ মেলানেছিয়ৰ চৰ্মবৰ্ণ গাঢ় চকলেট তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি যদি চৰ্মবৰ্ণ চাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ গাঢ় চকলেট কেতিয়াবা তাম্ৰ বৰ্ণৰ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মাজতো ইয়েলোইছ বা হালধীয়া ধৰণৰ এটা ৰং তেওঁলোকৰ মাজতো দেখিবলৈ পোৱা যায় আকৌ কোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মাজতে আমি গাঢ় ক'লা ৰঙৰ লোকো পাওঁ এটা দেখিলো আমি যে এই পাপুৱান সকলৰ মাজত বা মেলানেছিয় সকলৰ মাজত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং দেখিবলৈ পাওঁ এটা হল গাঢ় চকলেট হ'ব পাৰে নাইবা হালধীয়া ধৰণৰ অৰ্থাৎ ইয়েলোইছ ব্ৰাউন হ'ব পাৰে নাইবা ব্লেকো হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ তিনি প্ৰকাৰৰ তেওঁলোকৰ মাজত আমি চৰ্মবৰ্ণ দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁলোকৰ চুলিও হৈছে কেঁকুৰা ঘূৰ খোৱা পাক খোৱা আৰু দাড়ি গোফ আৰু শৰীৰৰ নোম সাধাৰণতে কম কেতিয়াবা আমি বেছিও দেখিবলৈ পাওঁ কেতিয়াবা আমি কমো দেখিবলৈ পাওঁ পাপুৱানসকলে ঠিক সেইদৰে নিউগিনি আৰু মেলানেছিয়াৰ দ্বীপসমূহত বাস কৰে তেওঁলোকৰ চৰ্মবৰ্ণও গাঢ় চকলেট তাৰ পিছত বা কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'লা চৰ্মবৰ্ণও দেখিবলৈ পাওঁ চুলিও কেঁকুৰা ধৰণৰ হয় আৰু ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকৰ দাড়ি গোফৰ পৰিমাণটো যথেষ্ট বেছি আমি অন্য কিছুমান গোটৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁলোকৰ দাড়ি গোফৰ পৰিমাণটো কম বা কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নাই কিন্তু এওঁলোকৰ মাজত দাড়ি গোফৰ পৰিমাণ বহুত বেছি অন্যান্য নিগ্ৰো গোষ্ঠীবিলাকৰ দৰে এওঁলোকৰো নাসিকা যথেষ্ট বহল নাকৰ যিখিনি অংশৰ কথা কৈ আছো নাসিকা যথেষ্ট বহল আৰু
তেওঁলোকৰ যিটো নাকৰ বিন্ধা সেইকেইটা যথেষ্ট পৰিমাণে ডাঙৰ অন্য এটা গোটৰ কথা কোৱা হৈছে যিটো ভেদ্দা বুলি কোৱা হৈছে তে ভেদ্দাবিলাক আমাৰ অতি ওচৰতে বাস কৰে এওঁলোক হৈছে শ্ৰীলংকাৰ অধিবাসী অৰ্থাৎ শ্ৰীলংকাত আমি ভেদ্দাসকলক দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ক'ব পাৰো যে ভেদ্দাবিলাকৰ মাজতো তেওঁলোকৰ নিগ্ৰোবিলাকৰ মাজত যেনেকুৱা লক্ষণ আছে তেওঁলোকৰ মাজত সেই লক্ষণ আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে এইখিনি কথা আমি ইয়াত আজি আলোচনা কৰিলো ইয়াৰ পিছত আমি প্ৰজাতিৰ যিবিলাক অন্য ভাগ আছে সেটা আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছটোত নমস্কাৰ